Good morning, children. A warm welcome to another session of organic chemistry. Today, we are starting with hydrocarbons, and later on, we'll move on to the various functional derivatives of hydrocarbons. So, in hydrocarbons, yesterday we had gone through, or in the last session, we had gone through general organic chemistry, some of the important concepts. Today, hydrocarbons in detail. We know hydrocarbons are classified as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, cyclohydrocarbons and acyclic hydrocarbons. Cyclic hydrocarbons again classified into aromatic hydrocarbons, non-aromatic hydrocarbons, and anti-aromatic hydrocarbons. So let us go through some of the important concepts under this. Coming to alkanes, the very first class of hydrocarbons we normally study. Under saturated hydrocarbons, alkanes, they are saturated hydrocarbons with general formula, and they are acyclic compounds with general formula CnH2n plus 2, where for n number of carbon atoms, there should be 2n plus 2 number of hydrogen atoms. Only then the tetravalency of all the carbon atoms will be satisfied. In the last session, we had gone through the homologous series concept. So in homologous series of alkanes, right from methane, 1 carbon, ethane, 2 carbon, C2H6, C3H8, like that. A minimum of 10 carbon alkanes nomenclature name you should have an idea of. That you already have. We have gone through many of the compounds, so we do know up till C10, decane, C10H22. Hybridization of carbon atoms in an alkane. Since in alkane all the carbon atoms are single bonded carbons, easiest way of identifying the hybridization state of carbon is if it has only single bonds around it, it is an sp3 carbon with a tetrahedral geometry of arrangement of groups around that carbon. And if it is having one pi bond, if it has one double bond on it, then it is sp2 carbon and trigonal planar arrangement of sigma bonded atoms around or groups around it. And if it is a triple bonded carbon or two double bonds on it, meaning two pi bonds, then it is sp, either it is a triple bonded carbon or it has got two double bonds on either side, then it is an sp carbon with a linear geometry. And coming to their hybridization, easiest way of identifying the hybridization. Second thing, the percentage S character in this hybridization. Suppose if it is sp3 hybridized carbon, I told you easiest way of identifying it is sp3 carbon, easiest way of identifying, only single bonds will be there around it, and here only 1/4 S character or only 25% S character is there. And coming to sp2 carbon, it will have one pi bond on it and it has 1/3 S character or around 33.33% S character. And coming to sp hybridization, sp carbon, where either it will have a triple bond on it or it will have two double bonds on it. And it has half S character, or you say 50% S character. And as S character increases, electronegativity increases. So sp carbon is most electronegative, and then electronegativity. sp carbon is most electronegative, below that sp2 carbon, below that sp3 carbon. Again, as S character increases, size decreases. So if you see the size of these atoms, sp carbon will be the smallest,
then sp2 carbon, and then sp3 carbon is going to be the biggest. Naturally, the bond formed by them, the bond length of bond formed by them, if you see, bond formed by an sp carbon will be shorter than the bond formed by sp2 carbon, shorter than the bond formed by sp3 carbon. These are some of the concepts on which you may get questions from this area, hybridization concept. So coming to sp3 carbon, already we have seen tetrahedral arrangement. Coming to the next one, conformational isomerism. Yesterday or in the last session, we had gone through structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism is classified into two types, conformational isomerism and configurational isomerism. Conformational isomerism is various spatial arrangement of atoms or groups that can be there. The only reason for that is the free rotation, possibility of free rotation around a single sigma bond. Possibility of free rotation around a single sigma bond is the reason that you can have various conformations, and conformational isomers cannot be treated as different compounds. It is single compounds, different arrangement with respect to each other, and one conformational isomer can be converted into other just by mere rotation, which can happen in case of alkanes at room temperature range itself. So if you take an alkane, in case of ethane, the difference between two extreme conformations, what you call least energy or most stable conformation and most energy least stable conformation, two extreme conformations difference is only 12 kilojoule per mole, which means you cannot isolate any conformer or conformational isomer from the sample. Sample will have one going into another, that going into another, like that it will keep on changing. You cannot isolate a single conformational isomer from a sample. And coming to the various conformational isomers, what we say the least energetic, which is or most stable, is called staggered conformation of ethane, in which all the groups are maximum apart in staggered conformation. You can see that two groups are arranged on. Suppose if I take the case of ethane, the two carbons, here three hydrogens are there, here also three hydrogen atoms are there. They are maximum apart, least torsional strain we say, front carbon, and if this is back carbon, then here if the arrangement is tetrahedrally this way, at the back carbon it is exactly the opposite way, so that minimum torsional strain is experienced, and that is regarded as the most stable, least energetic structure conformation, which is staggered. And as you rotate from here through angles, you get various spatial arrangement with respect to each other, and thereby the energy, you can see here is maximum angle between them, whereas as you rotate the angle decreases and torsional strain increases, thereby the stability decreases. Ultimately on rotation you reach a stage where the groups at the front carbon are exactly in alignment with the groups at the back carbon. As a result, or we say the angle between them, you call the dihedral angle between them is zero. There is no angle between them. And at that stage, they experience maximum strain, or that is the maximum strain, high energy structure or least stable structure. We call it eclipsed conformation of ethane. And all the in-between conformations, you can call it ethane or any alkane for that matter. So eclipsed, all the groups at the front carbon are eclipsing all the groups at the back carbon. And all the in-between conformations are called skew conformations. So what is the correct order of stability if asked? Staggered conformation is most stable, then all the skew conformations in between, and then eclipsed conformation. And in Newman projection, how do you represent them? Staggered conformation of ethane in Newman projection, you put a circle,
center of the circle represents front carbon, and on front carbon, if hydrogen atoms are arranged this way, the back carbon in staggered conformation, circumference represents the back carbon, and the 3 hydrogens are put this way. This represents staggered conformation, and every 60-degree rotation will change. Suppose you start with staggered, keeping one carbon, front carbon's groups fixed, rotating the back one, or back fixed, rotating the front part. You can get every 60-degree staggered gets converted into eclipse, or eclipse get converted into staggered, and in between you get all the skew conformations. Every 60-degree rotation can change. So this will reach here, it will become eclipse. Next 60-degree it will reach here, again it becomes staggered. Like that it keeps on changing for every 60-degree. Accordingly, the stability also changes. Suppose you may get question like, starting from staggered conformation of ethane till you get back staggered conformation, how does the energy vary? So suppose if energy plot is asked, energy versus going from staggered, course of changing, course of rotation through 60-degree, every 60-degree starting from staggered. So staggered minimum energy, then it goes through all the skew conformations, eclipse maximum energy. And from eclipse, next 60-degree, again it goes to staggered conformation. Next 60-degree, again it goes to eclipse. This is how. Starting from eclipse conformation, if the question, you should start from the highest energy, then keeps on going like this. And we have represented the staggered conformation of ethane in Newman projection here, and staggered conformation and eclipse conformation in Newman projection. Front carbon, if I put 3 hydrogens this way, back carbon, eclipsed conformation, exactly parallel. This is how you represent in Newman projection. Now coming to higher alkanes, if you take, for example, if you take the case of butane, CH3, CH2, CH2, CH3. Now, any single bond you can keep on rotating, thereby you can get number of conformations. So, between any CC single bond, I can do the rotation resulting in number of conformations. For example, suppose I choose to rotate between, or I take the conformations by rotation around C2, C3. Suppose I call this 1, 2, 3, 4. Rotation around C2, C3, what are the various conformations? Then I can say the two, either in Newman projection, I can show it, or Sawhorse projection. This is called Sawhorse projection or Newman projection. Suppose I choose Newman projection, I can write from the front carbon. Suppose I take C2 as the front carbon and C3 as the back carbon. On the front carbon, you have 1 methyl group and 2 hydrogen atoms. And at the back carbon, you have 1 methyl group and 2 hydrogen atoms. So I can have an arrangement this way, conformation this way. And it is very obvious that this is staggered conformation of butane by rotation around C2, C3 bond. And I can also have an arrangement where you have CH3 here, H here, and H here. And here hydrogen, and CH3 here, and H here. I can also have an arrangement where I put CH3 here, H here, H here, and H, H, and CH3. And I can have an arrangement, conformation, where I put CH3 here, H, H, and here again I put CH3, and here H, H. And there can be a number of in-between conformations as I go from one to other. And that is called, they are called skew conformations. So the 4 major main conformations I have put here. And here the staggered conformation with the bulky groups exactly opposite to each other. If CH3 is here, the other carbon CH3 exactly pointing downward this way. Maximum away from each other, I call it anti
So in staggered anti-conformation, and this is also staggered, but this is only partially staggered, where the bulky group of the front carbon this way, the bulky group of the back carbon here. So here it was experiencing minimum repulsion, here more than that. So staggered, less energy, more stability, but compared to this, this has little more energy or less stability, and I call it gauche conformation. I call it gauche conformation. And coming to this one, this is very obvious, this is eclipsed conformation. And in eclipsed conformation, the bulky groups are not exactly parallel to each other. In eclipse conformation, the bulky groups are not exactly parallel to each other. So though eclipse, this has not got maximum energy, you cannot say, but high energy because it is eclipsed or low stability. So in eclipsed conformation, this is only partially eclipsed conformation. And then you have eclipse where the two bulky groups are exactly parallel to each other, where they experience maximum repulsion. So this eclipsed conformation is fully eclipsed conformation. So if you see the energy of these conformations or stability of these conformations, most stable will be anti-staggered, in which the two bulky groups are exactly opposite, staggered in which it is anti, and then you have staggered which is gauche conformation, and then you have eclipse which is only partially eclipsed, and least energetic or least stable or most energetic is going to be which is fully eclipsed. Or if you are asked, starting from anti, every 60-degree rotation, how it changes. So first it is 60-degree rotation from anti, CH3 would have reached here. Means it is partially eclipsed conformation you will get. Partially eclipsed conformation. So from anti low energy, partially eclipsed energy increases. And from here again 60-degree rotation, methyl would have reached here, which is gauche conformation. So from anti-low energy, partially eclipsed, energy has shooted up, and then comes gauche, energy comes down, but not till antis. So from very low energy you started, then comes gauche partially eclipsed conformation, high energy. This was anti, this is partially eclipsed. Then again it decreases, but not to anti. ഇത്രയും എനർജിയിൽ താഴേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗോഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഗോഷ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 60-ഡിഗ്രിയിൽ കൃത്യം ഈ മിഥൈൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡ്, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഹൈ എനർജി. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എനർജി കൂട്ടുക. ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരിക നമുക്ക് ഗോഷ് എക്ലിപ്സ് പാർഷ്യലി എക്ലിപ്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഹിയർ. Like this it goes on continuing. So every 60-degree rotation എങ്ങനെയാണ് എനർജി മാറുന്നത് എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആൻറ്റിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മിനിമം എനർജിന്ന് തുടങ്ങുക. ചിലപ്പോൾ പറയും ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡിന്ന് തുടങ്ങി എവറി 60-degree റൊട്ടേഷനിൽ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈ എനർജിന്ന് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എവറി 60-degree റൊട്ടേഷനിൽ സ്റ്റാഗേർഡ് ബിക്കം എക്ലിപ്സ്ഡ്, എക്ലിപ്സ് ബിക്കം സ്റ്റാഗേർഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റി കൺഫർമേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് 60-ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ എത്തുക പാർഷ്യലി എക്ലിപ്സ്ഡിലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 60-ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ എത്തുക പാർഷ്യലി സ്റ്റാഗേർഡ് അഥവാ ഗോഷ് കൺഫർമേഷനിലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 60-ഡിഗ്രിയിൽ ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡിലായിരിക്കും. വീണ്ടും ഫ്രം ദെയർ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് partially staggered, then partially eclipsed, then full anti, like that it goes. അപ്പോൾ എനർജി ചേഞ്ചസ് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ആണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ, അതിനുശേഷം എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫുള്ളി ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ, ആൻറ്റിയേക്കാൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് ഗോഷ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന്. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ഗിവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് butane in which rotation is between C2 and C3, on this carbon, instead of methyl group, had this group been OH, and I put this group as fluorine. I can put fluorine,
or I can put another OH group or any such groups, or both OH, or one OH and one NH2 group. Such, instead of two methyl group, I put one OH and F there, or I can put both OH, such groups if it comes. Then let us put, instead of CH3 here, it becomes CH3 ക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ഇട്ടത്? I put CH3 ക്ക് പകരം ഇവിടെ ഇട്ടത് ഒരു OH ഗ്രൂപ്പും, ഇവിടത്തെ CH3 ക്ക് പകരം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടത്തെ CH3 ക്ക് പകരം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Which group I have put here? ഒരു F ഇട്ടൂടെ. This is antiform. അത് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ OHും ഇവിടെ F ഇട്ടു. Here F. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ OHും ഇവിടെ F ഇട്ടു. ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ OHും ഇവിടെ F. But no doubt, eclipse conformations are less stable than staggered conformations. Staggered conformation, anti-conformation and gauche conformation ശ്രദ്ധിക്കുക. Previous example രണ്ടും methyl ആയിരുന്നു. അവിടെ torsional strain നോക്കിയാൽ മതി. ഗോഷിൽ ആംഗിൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 120 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇതിൽ OHും Fും വന്നപ്പോൾ ആന്റി കൺഫർമേഷനിൽ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ കുറവാണെങ്കിലും ഗോഷ് കൺഫർമേഷനിൽ OHന്റെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ് F നിൽക്കുന്നത്. So this H can form a hydrogen bonding with F. F being highly electronegative, and തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച് ടു ഹൈലി ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് സ്മോൾ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വിത്ത് ഫ്ലൂറിൻ. ഫ്ലൂറിൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, വേറൊരു OH ഗ്രൂപ്പ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ആകാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ intramolecular hydrogen bonding stabilizes this conformation, in which case gauche conformation is more stable than anti. സാധാരണ ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ ആന്റിയുടെ താഴെ ഗോഷ്, അതിനുശേഷം പാർഷ്യലി എക്ലിപ്സ്ഡ്, അതിൻ്റെ താഴെ ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡ്. പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് കാർബൺ, അപ്പം പിന്നെ ആന്റിയേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആകും ഗോഷ് കൺഫർമേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനായിരിക്കും മോസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ആന്റി കൺഫർമേഷൻ, അതിനുശേഷം പാർഷ്യലി എക്ലിപ്സ്ഡ്, ആൻഡ് ബിലോ ദാറ്റ് ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുക. So everything is put here, and coming to the next concept, preparation of going to preparation of alkanes. In preparation of alkanes, you can obtain it from alkenes from unsaturated hydrocarbons, alkenes or alkynes, by direct hydrogenation method, which is catalytic hydrogenation, platinum or palladium, or heated with nickel catalyst. When you use heated with nickel catalyst, the reaction is called Sabatier-Senderens reduction. In all these cases, you will get alkane as the product. Here 2 moles of hydrogen will get added, giving alkane as the product. Another method of obtaining alkane, starting from an alkyl halide, do its reduction by using zinc in acid medium. The nascent hydrogen liberated will reduce alkyl halide, X stands for halogen, to RH, alkanes preparation. The third method of preparation of alkane from alkyl halide, you treat an alkyl halide with metallic sodium in dry ether, where you will get an alkane with double the number of carbon atoms. R is obtained with NaX as the byproduct. So you can upgrade. You get an alkane with double the number of carbon atoms, and this reaction is called
Wood's reaction of getting alkane. And the limitation of Wood's reaction is you cannot obtain CH4 and it is very difficult to get Wood's product if it is a tertiary alkyl group. That is the limitation. And third limitation of Wood synthesis is generally you get an alkane with double the number of carbon atom. You can get alkanes with even number of carbon atom. If you want to get alkane with odd number of carbon atom, you have to go for mixed Wood's reaction. Suppose if I give you CH3Cl treated with isopropyl chloride, CH3, CHCl, CH3, then it's a mixed Wood's reaction, sodium in dry ether, where there are three possibilities. Methyl with methyl can give me C2H6 ethane. Isopropyl chloride with isopropyl chloride, 2-chloropropane. And what you have to be very careful with is, from where the Cl has left, from there the new carbon should come and bind. So CH, unsatisfied valency is on second carbon here. So from there, the new bond should be formed with the adjacent such a group. So you get 2,3-dimethyl butane, or you should never put just butane here because Cl has left from middle carbon. Had it been 1-chloropropane, you would have got the product as butane, and now or had it been 1-chloropropane, you would have got hexane. Now it is 2-chloropropane. So 2-chloropropane with another 2-chloropropane can give you 2,3-dimethyl butane. And third possibility is chloromethane with the 2-chloropropane can give you CH3, CH3, CH3. CH3, CH3, CH3. So to get different alkanes, you want odd number of carbon atom. Suppose you want propane, then you can always treat methyl chloride with ethyl chloride, can give you ethane, butane and propane as the products. So this is all about preparation using wood synthesis. And then you can also get alkanes. Fourth method, suppose if you have a carboxylic acid, convert it into its sodium salt and then heat it with soda lime, which is a solid mixture containing NaOH and calcium oxide. Heat it with soda lime, it will undergo decarboxylation, giving RH as the product, Na2CO3 as the byproduct. Decarboxylation or sodium salt of carboxylic acid by heating with soda lime. And finally, if you have a carboxylic acid, what is the specification of this reaction? You will get an alkane with one carbon less than the starting acid. Its carboxylic group is decarboxylated. So you end up with an alkane with one carbon less than the starting acid. And finally, if you have a carboxylic acid, convert it into its sodium or potassium salt, subject it to electrolysis. Then you will end up with RR as the product. RR, of course, the byproducts, carbon dioxide is evolved, KOH is formed, H2 gas is evolved. So here RR is the alkane obtained. The specification of this reaction, you end up with an alkane with double the number of carbon atoms of alkyl part of the acid. Exclude the acid functional group, remaining alkyl parts, double the number of carbon atoms will be there in the alkane. So suppose if you take sodium or potassium salt of acetic acid and aqueous solution, subject it to electrolysis, acetic acid, remove that COH part, methyl ne double aki, CH3, ethane will be the product form. What you call Cobb's electrolysis method. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക.
അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈനുകളെ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റലറ്റിക് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഏതൊക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു? ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടാം, വുഡ് സിന്തസിസിൽ നിന്ന് കിട്ടാം, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഡീകാർബോക്സിലേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടാം, കൂബ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. കമ്മിങ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസിലേക്ക് വന്നാൽ, ആൽക്കെയിൻസ് ഇൻ ജനറൽ ആർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്. മോർ ഓവർ അതിൻ്റെ കാർബൺ sp3 ആണ്. And all single bonds around it, and carbon hydrogen electronegativity difference വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പൊളാരിറ്റിയും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ നോൺ പോളാർ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്നാണ് പറയുക ആൽക്കെയിൻസിനെ. ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ആൽക്കെയിൻസ് ആർ വെരി ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ഓർ ഇനേർട്ട്, ബട്ട് ഗിവൺ suitable conditions they can undergo reaction. ആൽക്കെയിൻസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഹാലോജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ, where you can convert alkanes into chlorinated chloroalkanes. Monochlorination may be done, or dichlorination may be done, or depending on one or more hydrogens of alkanes can be replaced by halogen, for which we make use of direct halogenation method, where if you take an alkane, say methane, and direct halogenation in presence of light, either it would have been put HNU or UV light, or you can heat it, light or heat. Alkane direct halogenation Cl2 or Br2 in presence of light or heat, where you will get CH3Cl plus HCl. And this may not stop here. CH3Cl can react with more chlorine in light or heat. It can get converted into CH2Cl2. It can further go to CHCl3. It can further go to CCl4. It's possible. So you will get a mixture of various halogenated alkane. The mechanism here is free radical mechanism. The mechanism of halogenation of alkanes by direct halogenation method in presence of light or heat is called free radical substitution reaction. Free radical substitution, in which chlorine in presence of light or heat undergoes homolysis, where it breaks down to free radicals, chlorine free radicals. This is the first step. Generation of free radical is the first step. Chlorine in presence of light or heat undergoes homolysis, generating chlorine free radical is the first step. And once the reactive active species free radicals of chlorine are formed, it will go and induce homolysis in one of the CH sigma bonds. The chlorine free radical being highly reactive, it will go and induce homolysis in one of the CH bonds, where this will abstract H dot, H free radical, forming HCl as the byproduct. Thereby a methyl free radical is generated. An alkyl free radical is generated. The alkyl free radical so formed can again go and attack a Cl-Cl bond, where here again homolysis can happen, and it will abstract the Cl dot, becoming CH3Cl, releasing again an active Cl dot. And this active Cl dot again can continue as a chain process. So first step, generation of active free radicals, chlorine free radicals or halogen free radical. Second step, it will go and attack the alkane, where it will induce homolysis in CH bond, generating reactive alkyl free radical. Third step, the alkyl free radical so formed can again go and attack a Cl-Cl bond, where an alkyl halide is formed, releasing again active chlorine free radical or halogen free radical, which can again continue as a chain process. Now, along with this, other possibilities are, if an alkyl free radical happen to encounter another alkyl free radical, there is all the possibility for the formation of RR also.
So you may get some amount of ethane also in this mixture. That is a possibility here. So this is called. Now once the CH3Cl, again the Cl dot formed, I told you, can go and induce homolysis in another CH bond. This may be another CH bond of another methane, or this may be CH bond of already substituted methane, it may be. If it is already substituted methane, then you will get dichloromethane. Or in dichloromethane, again, if it does, you can get trichlor. That's why I told you, you get a mixture of various halogenated products. And when you do this reaction, most easy is for chlorination and bromination rather than fluorination and iodination. Most easy is for chlorination and bromination. If you attempt this for fluorine, being very reactive, very difficult to handle the situation. F2 very reactive. The order of reactivity if asked, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Most easy to do is chlorination and bromination. If you attempt iodination here, the problem is once you get CH3I and HI, we know HI an excellent reducing agent and Ci bond readily cleaved because its bond length is very long. If you see the stability, RF most stable, below that RCl, below that RBr, below that Ri. Ci bond being very long, it is readily broken, or its bond enthalpy being very low, unstable. There are all the possibilities for backward reaction and the yield of the product will be very less. So to avoid that, if you attempt iodination, then it is normally done in presence of good oxidizing agents. Like nitric acid may be used or iodic acid may be used. So that in presence of this, HI formed will be oxidized to I2. And thereby, if nitric acid is used, it will get reduced to NO2. If HiO3 is used, it will get reduced to I2. Now, what is the advantage? One is there is no HI to take the reaction in backward direction. Another one is I2 being the reactant of this. As more I2 is formed, it will help as per Le Chatelier principle to take the reaction in the forward direction. So this much you should remember regarding halogenation reaction. Coming to alkenes, the next concept is alkenes. We had seen conformational isomerism in alkane. Now we are moving on to alkenes. General representation of alkenes. Alkenes are compounds having one double bond in them. They are called alkenes. And already mentioned, carbon is in sp2 hybridized state, trigonal planar arrangement. Now, what do you mean by dienes? Alkenes, compounds having one double bond, one pi bond, carbon sp2. Dienes, molecules having two double bonds, dienes. Molecules having three double bonds, trienes, etc. So, molecules having two double bonds are called dienes. And there is a classification for dienes as these two double bonds may come next to each other. You call it cumulated diene. The two double bonds can come adjacent to each other, cumulated diene. And the two double bonds may be in alternate position, meaning conjugated position, where they can exhibit resonance. Conjugated diene, or the two double bonds can be totally apart. They are separated by more than one single bond. If two double bonds separated by single bond, then it is conjugated diene. Separated by more than one single bond, then they come under what is called isolated diene. And if you see the stability of these dienes, of course, if I put this as 1 and this as 2 and this as 3, then definitely conjugated dienes, the order of stability of these dienes if asked. Conjugated dienes are most stable because they have resonance stabilization. Below that comes isolated diene, whereas cumulated dienes are least stable amongst this. So you will get questions on, I already mentioned in the last session, alkenes can be hydrogenated. You can add hydrogen to alkene so that
we know alkenes are less stable or more reactive than alkanes. Alkanes being saturated, quite inert, but alkenes being unsaturated, having double bond, they readily undergo addition reactions. So hydrogenation of an alkene and converting it into an alkane is a stabilization process. So it will evolve heat energy. Enthalpy change is negative delta H, exothermic process. And you call that enthalpy as enthalpy of hydrogenation of alkene. Delta H hydrogenation of alkene. I mentioned because from less stable alkene, it is going to less stable or more energetic alkene. It is going to more stable or least energetic alkane. So energy lowering is occurring. Enthalpy change generally is negative. Enthalpy of hydrogenation of alkene. So if the alkene is very less stable, then on hydrogenation maximum heat will be released. But if alkene is already quite stable, heat released will be low. So you can directly relate lower the stability of alkene, higher the enthalpy of hydrogenation. Least stable alkene will emit maximum energy heat during hydrogenation. So lower the stability, higher the enthalpy of hydrogenation of alkene, higher the stability, lower the enthalpy of hydrogenation. And alkene stability already we had gone through in the last session by looking at how many CH sigma bonds are there adjacent to double bonded carbon. That many hyperconjugated structures are possible. So more the hyperconjugation, more the stability, or you say most substituted alkenes are most stable. Coming to dienes stability, if you see, this is the order of stability. Conjugated diene most stable, then isolated, and then cumulated diene. So naturally, if you hydrogenate both the double bonds, which will have highest heat of hydrogenation and which will have least heat of hydrogenation, delta H hydrogenation will be highest for least stable alkene, which is third one, and then first one, and minimum enthalpy of hydrogenation will be for the second one. So such questions you can come from this area. Coming to the next aspect, geometrical isomerism, mechanism of electrophilic addition. So before going to that part, let me briefly discuss how alkenes are obtained. The main methods of preparation of alkenes, in that one method is from alkynes. From alkynes, triple bonded compound. So suppose if you have an alkyne, say CH3C triple bond CCH3, but2-ine. One way of obtaining alkene from this is direct hydrogenation can be done. But if you use a palladium or platinum catalyst, then it will do complete hydrogenation leading to an alkane. So you use partially poisoned palladium catalyst, what is called Lindlar's catalyst. So palladized carbon, if you just take palladized carbon, it will convert it into an alkane. You want to stop it at an alkene, so you use Lindlar's catalyst, which is partially poisoned palladium catalyst. Palladized carbon with barium sulfate, or palladized carbon with calcium carbonate, or palladized carbon with sulfur in quinoline or sulfur compounds. All these are partially poisoned palladium catalysts, which will stop this at alkene stage, where the mode of addition is syn addition, cis addition. Both the hydrogens will be added from same side of double bond. You get cis but2-ene as the product. Both the hydrogens added from same side of double bond. Whereas if you take but2-ine and subject it to what is called Birch reduction, alkali metal in liquid ammonia, sodium in liquid ammonia. We know when you put sodium in liquid ammonia, it can liberate nascent hydrogen, which will go and reduce the triple bond to double bond. Here in solution, there is possibility for hydrogens to attack from opposite side. So definitely to reduce steric hindrance,
the two hydrogens are added from opposite side of the double bond, whereas in this case it is not possible because it is being absorbed and then reaction occurs. So only from one side hydrogen can come. Here from either side hydrogen can come, so that it will predominantly give a trans product. You will get trans-butene as the product. Trans-butene will be the major product, and this is called Birch reduction. One method of obtaining alkene from alkyne. The second method is, suppose if you have an alkyl halide, you can do dehydrohalogenation. Minus HCl can give me an alkene. And for dehydrohalogenation, halogen from alpha carbon, hydrogen from beta carbon is eliminated, and the reagent used is alcoholic KOH. It should be strong base. A basic medium is required. So if you use aqueous KOH, it is only nucleophilic OH minus. If you use alcoholic KOH, it is basic OH minus which is present, which can abstract the beta proton, and thereby the pair of electron from CH bond gets shifted to a position between alpha and beta carbon. Thereby chloride is eliminated in a single step. What is called E2 elimination occurs in most of the cases. And you have two possibilities here. Chloride is eliminated from here. This is beta, this is also beta. In such case, you have to choose which hydrogen will be eliminated. So you have to obey Zaitsev rule. Generally, you have to obey Zaitsev rule if they are not too bulky base or too bulky a substrate. In which case, generally, the base will abstract beta hydrogen from that beta carbon which has less hydrogen. Only then more substituted alkene, which is more stable, will be generated. So if there is a choice like this from methyl or methylene, then definitely as per Zaitsev rule, hydrogen will be eliminated from that beta carbon which has less hydrogen, so that more stable alkene, more substituted alkene which is more stable. Butene will be the major product form. So you have to remember Zaitsev rule. Coming to method of preparation from an alcohol. Suppose if you have an alcohol, CH3, CH2, CHOH, CH3. Then you do acid catalyzed dehydration of alcohol heated with concentrated sulfuric acid. So definitely to an alcohol, when you put an acid, the OH gets protonated and you are heating it to a temperature of around 453 Kelvin range, so that dehydration occurs first and you end up with a carbocation. And in the subsequent step, the beta hydrogen is eliminated. Again, which beta hydrogen will be eliminated? That beta hydrogen where it has less number of hydrogen, so that your product is CH3, CH double bond, CH3, butene. Since it goes via carbocation formation, you must always think of stability of carbocation when you write the product. If there is a possibility for rearrangement, 1,2 hydride shift, 1,2 methyl shift, ring expansion, ring contraction, via all this, if there is a possibility for more stable carbocation formation, you must do that first and then do beta elimination of hydrogen, obeying Zaitsev rule, and come to the ultimate product. So these are some of the main methods of obtaining alkene from alkynes, then haloalkanes as well as alcohol. And you can always think of one more method from vicinal dihalide. Suppose if I have a vicinal dihalide, then you just heat it with zinc dust, and zinc will do dehalogenation, resulting in an alkene as the product. Coming to geometrical isomerism in alkenes. Alkenes, geometrical isomerism. Alkenes can exhibit structural isomerism of the type
One, chain isomerism. Last session I had mentioned chain isomerism, if they are chain isomers or not, if the chain length, the parent chain length, if there is difference, chain isomerism. Parent chain length may remain same, but number of substituents, if there is difference, chain isomers. And parent chain may remain same chain length, number of substituents may remain same, but length of substituents, if it varies, then also chain isomerism. One may be methyl and propyl branching, other may be 2-ethyl branching, chain isomerism. Otherwise, if they differ only in position of the substituents, position isomerism. In case of alkene, position of double bond can vary, but1-ene and but2-ene, pair of position isomers. Other than that, alkenes also exhibit ring chain isomerism with cycloalkane because they share same formula CnH2n. And in stereoisomerism, they can exhibit configurational isomerism of the type cis-trans isomerism or even ZE isomerism. Suppose if I write a compound CH3, CH double bond CH3. I have written but2-ene, and in but2-ene, each carbon sp2 hybridized all the groups in the same plane, where you have similar groups on both the carbon atom. So, if similar groups are on same side of the double bond, you call it cis isomer, and if similar groups are on opposite side of the double bond, you call it trans isomer. Now, at least if one set of groups is same, you can call them cis-trans. But if no groups are same on both, then you go for ZE isomerism. Suppose if I write C double bond C, CH3H, and here I write C2H5Cl. Then instead of similar groups on same side or opposite side, you say similar priority groups. How do you assign priority? See the atomic number of these two groups on carbon. So this has higher atomic number carbon. So this is higher priority group on this carbon. Hydrogen only atomic number 1, lower priority group. Coming to this carbon, this is attached to carbon whose atomic number is 6. And chlorine whose atomic number is 17. So here chlorine is higher priority group and carbon is C2H5 is lower priority. Now you can see similar priority on opposite side of the double bond. So this is E isomer, had similar priority groups on same side of double bond. CH3H here, Cl, C2H5 here. So as far as these groups are concerned, this is high priority, this is low priority. Amongst these two groups, this is high priority, this is low priority. Similar priority groups on the same side of the double bond side. So what is the main condition for an alkene to exhibit geometrical isomerism? Each double bonded carbon should possess two different groups. That is, if this C has A on it, double bonded carbon A, then this should not be A, this should be some other group. And again, this double bonded carbon, suppose if this is X, this cannot be X. It can be A or it can be Y. It can be somewhere. So each double bonded carbon should carry two different groups on it. Only then alkenes can exhibit geometrical isomerism. That is the condition. Coming to chemical properties of alkenes, the main type of reaction undergone by alkenes is addition reaction because there is a double bond here. Groups can add, two atoms or two groups of atoms can add across the double bond so that it can become a saturated compound. So in addition, they prefer or they attract electrophiles first. What are electrophiles? Electron deficient species which can attack electron rich centers are called electrophiles. So being electron rich between in C double bond C, apart from single bond, there is pi cloud between the two carbon atoms above and below the sigma plane. You have pi bond or pi cloud which is electron rich, so it can easily attract an electrophile. And in subsequent step, a nucleophile can attack. Since the first attacking species is electrophile, you say it undergoes electrophilic addition reaction.
അപ്പോൾ ആൽക്കീൻസ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി, സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ഒക്കെ ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോഫൈലിനെയാണ്. ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹാലോജനേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷനിൽ ഹാലോജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ suppose to ethene I add a halogen, say bromine, under normal condition. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് ഇതൊന്നും പാടില്ല. ബ്രോമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനേഷൻ, ലൈറ്റ് ഓർ ഹീറ്റ് is suitable in hydrocarbons or open chain hydrocarbons, or if it is non-aromatic hydrocarbons, halogenation in presence of light or heat is a suitable condition for free radical substitution, where H free radical is substituted by chlorine free radical or bromine free radical. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ കണ്ടീഷൻ, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, it will get added across the double bond and you get CH2Br. CH2Br is the product formed. Now, how does it occur? CH2 double bond CH2, and from Br, the electrophile attacks the electron rich C double bond C, and it goes via a cyclic halonium ion. That is the significance of halogenation in alkene. It goes via a cyclic halonium ion. This is the first step. And in the subsequent step, second step, the nucleophile Br minus attacks this cyclic halonium ion. It will attack here, this both the carbon being very symmetric, it can attack any carbon so that this bond breaks up and you get the product CH2Br and CH2Br. So you can see here, since it stands as cyclic halonium, the only possibility for nucleophile to attack is always from opposite side. A very good example for trans addition reaction. The anti-addition അഥവാ ട്രാൻസ് അഡീഷൻ, ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബ്രോമിനും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റിൽ, അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, ഒന്ന് മുമ്പിലേക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ ബ്രോമിൻ പിന്നിലേക്കായിരിക്കും, ഒന്ന് തിക്ക് വെഡ്ജുകൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മറ്റേത് ഡാഷ് വെഡ്ജുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക. രണ്ട് ബ്രോമിനും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് പോവുക. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ as this compound is concerned, ഇതിന് there is no chirality and all, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. അഡീഷൻ ആൻറ്റി അഡീഷൻ ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലാതെ കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇനി ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ an unsymmetrical alkane, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈക്ലിക് ഹാലോണിയം അയോൺ ഉണ്ടായി. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ Br മൈനസ് എങ്ങോട്ട് പോവും എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ, Br മൈനസ് വിൽ അറ്റാക്ക് that carbon which would have produced a more stable carbocation. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കാർബൺ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ പ്രൈമറി ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക. And you get CH3, CHBr and CH2Br, where the two bromine are added from the opposite side of the double bond. എവിടെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നത്? If you get questions like cis butene, you start with butene and you do halogenation. അവിടെ പ്രോഡക്റ്റിന് configuration stereo specificity വരുന്നുണ്ട്. For example, suppose if I give you butene which is cis butene തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹാലോജനേഷൻ ചെയ്യുന്നു ബ്രോമിൻ എങ്കിൽ, സിസ് ആൽക്കീനുകളിലേക്ക് ആൻറ്റി അഡീഷൻ നടക്കുന്നു. സിസ് ആൽക്കീനുകളിലേക്ക് ആൻറ്റി അഡീഷൻ നടന്നാൽ if the product has a possibility of symmetry, എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക? ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഇരുവശവും വളരെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഹെക്സ്-3, ബ്യൂട്ടിറ്റൂയിൻ പോലെ ഹെക്സ്-3, അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് സിസ് ആൽക്കീനിൽ ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്തു ഉടനെ ഓർമ്മ വരണം, സിസ് ആൽക്കീനിൽ ബ്രോമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനേഷൻ ഒക്കെ ആൻറ്റി അഡീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡി ഐസോമർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐസോമർ ആകാം. പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ബോത്ത് ഉണ്ട്. ബ്രോമിൻ അറ്റാക്ക്, ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രോമിൻ നിന്നു, ഈ ബ്രോമിൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പ്. ദർ ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ആദ്യത്തെ ബ്രോമിൻ ഇങ്ങനെ നിന്നു, ബ്രോമിൻ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. സോ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്.
so that you will get D as well as L isomer, because the product is a chiral product in which you will have CH3 attached to C, H, Cl ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ Br ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം ഓപ്പോസിറ്റിലായിട്ട് വരുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും വരിക. ഇത് ഞാൻ സാധാരണ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്, പക്ഷേ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ this will be the case. Suppose if I put one Br here or one CH3 here, another CH3 here, I get HBr here and BrH here. And equal chance of the other product also. I can get an equal chance of other product where CH3 here, CH3 here. It's non-superimposable mirror image. And I get Br. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, സിസ് ആൽക്കീനിലേക്ക് ആന്റി അഡീഷൻ ചെയ്താൽ I get a pair of enantiomers, whereas had it been trans alkene ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, C double bond C, CH3, H and HCH3, അതിലേക്ക് ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I will get a single isomer, single product which will be a mesoform. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കോൺഫിഗറേഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വരാവുന്നതാണ് ഹാലോജനേഷൻ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അപ്പോൾ ഹാലോജനേഷൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കുക, അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷണൽ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നോക്കുക. സിസ് ആൽക്കീനിലേക്ക് ഹാലോജനേഷൻ, ആൻറ്റി അഡീഷൻ, a pair of enantiomers. ട്രാൻസ് ആൽക്കീനിലേക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സിമെട്രി ഉള്ളത് കേട്ടോ, അത് നോക്കണം. ട്രാൻസ് ആൽക്കീനിലേക്ക് ഞാൻ ഹാലോജനേഷൻ, ആൻറ്റി അഡീഷൻ, മീസോഫോം, ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അത് ഇനാക്റ്റീവ്. അതേസമയം ഇവിടെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഫോംസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. Coming to other important addition reactions, electrophilic addition reactions of alkene, addition of hydrogen halide. Suppose I take an alkene, say CH3, CH double bond CH2. I add HBr to it. As I said, electrophilic addition reaction. So first H plus will go to that carbon with more hydrogen, so that a more stable carbocation is generated. In the subsequent step, Br minus goes to this, and you get CH3, CHBr, CH3 as the main product, and not CH3, CH2, CH2, CH3. Markovnikov's rule. Whenever an unsymmetrical addend gets added to an unsymmetrical alkene, the positive part of the addend will go to that carbon with more hydrogen, and negative part to that carbon with less hydrogen, because only if the positive part goes to that carbon with more hydrogen, a more stable carbocation is generated. വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഗോസ് വയ എ കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോർമേഷൻ, ഒരു കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോർമേഷൻ വയ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ 1,2 ഹൈഡ്രേറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, 1,2 മിഥൈൽ ഷിഫ്റ്റ്, റിംഗ് എക്സ്പാൻഷൻ, റിംഗ് കോൺട്രാക്ഷൻ വയ മോർ സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം സബ്സിക്വൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പോസിബിലിറ്റി സെക്കൻഡറി അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സബ്സിക്വൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ Br മൈനസ് പോകുന്നു. ഇതേപോലെ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇട്ടു, എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ H+ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടായി, റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സബ്സിക്വൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു, വാട്ടർ ആണ് അവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. വാട്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു H+ ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ ചെയ്ത് OH വന്ന് നിൽക്കും. യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആൽക്കഹോൾ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് Markovnikov's. So CH3, CHOH, CH3 will be the major product form. അതേസമയം HBr in presence of organic peroxide എന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കാനിസം മാറി. ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ പെറോക്സൈഡ് സാധാരണ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് HBrനെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് H. ആൻഡ് Br. ആക്കും. അതിൻ്റെ H. ഈ പെറോക്സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് Br. ആണ് റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് അറ്റാക്കിംഗ് ദ ആൽക്കീൻ.
അപ്പോൾ BR dot ആരെ ചൂസ് ചെയ്യും? ദാറ്റ് കാർബൺ വിത്ത് മോർ ഹൈഡ്രജൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് BR dot അതിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്കിലേ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് HBr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതാണ് CH.CH2Br. As I mentioned, organic peroxide undergoes homolysis generating free radical, which will induce homolysis in HBr. It takes away H dot. Br dot ആണ് ആൽക്കീനെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരെ പ്രിഫർ ചെയ്യും? That carbon with more hydrogen, so that the free radical generated is this. Subsequent step, it will go attack HBr and abstract H dot, forming anti-Markovnikov's product, which is called crash peroxide effect or anti-Markovnikov's addition, which is restricted to the addition of HBr alone. HBr ന് മാത്രമേ anti-Markovnikov ചെയ്യാവൂ. HCl ന് അതിൻ്റെ ഹോമോലിസിസ് എളുപ്പമല്ല, സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്. HI ഹോമോലിസിസ് എളുപ്പമാണെങ്കിലും ഐഡോട്ട് ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് വേറൊരു ഐഡോട്ടുമായിട്ട് I2 ആകും. കാരണം നല്ലൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് I എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ I2 ആകും. അതുകൊണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗോയിങ് ആൻഡ് അറ്റാക്കിംഗ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈസ് ലെസ്. So anti-Markovnikov's rule, crash peroxide effect is restricted to the addition of HBr alone. വേറെ ആർക്കും in presence of peroxide ഇട്ടാലും absence ഇട്ടാലും Markovnikov's മാത്രം എഴുതുക, ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ വയാ പോവുക. പക്ഷെ HBr, absence of peroxide, electrophilic addition, Markovnikov's rule, presence of peroxide, free radical addition, anti-Markovnikov's rule, crash peroxide effect. ഇതൊക്കെയാണ് some of the important addition reactions. പിന്നെ apart from this you have oxidation reactions of alkenes. Suppose you take an alkene and add Bayer's reagent to it. What is Bayer's reagent? Cold dilute KMnO4, which is neutral or made slightly alkaline. Cold dilute KMnO4 made slightly alkaline or neutral is called Bayer's reagent. So when you add Bayer's reagent to it, it will oxidize the double bond to a vicinal diol. And double bond is oxidized to a vicinal diol where both the OH are added from same side. Syn addition ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരേ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് സിസ് ബ്യൂട്ടൂയിനിലേക്ക് ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുക പെയർ ഓഫ് ഡി ആൻഡ് ഐസോമേഴ്സ്. ട്രാൻസ് ബ്യൂട്ടൂയിനിലേക്ക് ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മീസോഫോം കിട്ടി. പക്ഷെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സിസ് ബ്യൂട്ടൂയിനിലേക്ക് when I convert it to Bayer's reagent ഒഴിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സിസ്സിലേക്ക് സിസ് അഡീഷൻ മീസോ പ്രോഡക്റ്റ്, സിസ്സിലേക്ക് ആൻറ്റി അഡീഷൻ DL ഐസോം. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. കാരണം ഇത് സിൻ അഡീഷൻ അഥവാ സിസ് അഡീഷൻ, സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട്. Thereby permanganate oxidizes double bond to vicinal diol. Thereby permanganate gets reduced in neutral or weakly alkaline ആയതുകൊണ്ട് +4ലേക്ക് reduced ആകും. So it's no more purple in color. Permanganate സ്റ്റേജിലാണ് അതിന് purple. It gets reduced to +4 state. So decolorization of bromine, decolorization of bromine, good test for alkene ആയിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ decolorization of Bayer's reagent can also be taken as a test for alkene. Coming to what happens if it is treated with acidified KMnO4, heated with acidified KMnO4, strong acidic condition, or even alkaline KMnO4, strong acidic oxidation condition, what will happen? It will cleave both sigma and pi bond. Both the bonds will be cleaved and each will become respective acids. CH2 will become formic acid. CHR will become, if it is CH2 group, it will become HCOOH. If it is CHR group, it will become RCOOH. And if it is both substituted group, CRR group, double bond CH2 become HCOH, double bond CHR become RCOH, and double bond CRR dash become a ketone or C double bond O R dash, a ketone.
So these are all oxidation reaction. And finally coming to ozonolysis of alkenes. Again an oxidation reaction where first you treat an alkene with ozone followed by zinc hydrolysis. When you say zinc hydrolysis, it is what is called reduction workup. So it is an oxidation reaction, but after ozone, if you treat it with zinc hydrolysis, it is called ozonolysis of alkenes, reduction workup. The product will be wherever double bond is there, both sigma and pi will cleave and it will give rise to two carbonyl compound. Easiest way of writing the products of ozonolysis, wherever double bond is there, break that completely and make these carbons carbonyl. That's the easiest way of writing the products of ozonolysis. Suppose if I have cis-bute, if I have butene, what are the products of ozonolysis? First treated with ozone, then zinc hydrolysis. Then immediately you will break the sigma and pi and convert both of them into carbonyl compound. Or suppose if I ask you, what is the ozonolysis product of CH3, CCH3 double bond CH2? Immediately you will break both sigma and pi, make these carbonyl. So you will write 1 mole of acetone plus 1 mole of formaldehyde as the product. Easiest way of writing. Or you may get questions like, these are the products of ozonolysis, then who is the alkene? Then immediately you will remove these two double bond O and join those carbons through double bond. These are the products of ozonolysis, which is the starting alkene. Then immediately from the carbonyl compounds, you will remove double bond O, join those carbons through double bond. So ozonolysis reaction is a very good reaction to identify, locate the double bond. Position of double bond can be easily located if you see the products of, for example, but1-ene on ozonolysis will give me formaldehyde and propanol. I get methanol and propanol. But1-ene on ozonolysis will give me methanol and propanol, whereas but2-ene on ozonolysis will give me 2 moles of ethanol. So from this I can easily, so 2 moles of ethanol. So from ethanols, both the C double bond O, remove double bond O, join them. I get but2-ene. From methanol and propanol, remove double bond O and join them through double bond. I get but1-ene. So products, identifying products of ozonolysis is a very good method to locate or identify the position of double bond in an alkene. And finally, polymerization reaction of alkene and given suitable temperature pressure condition, suitable initiators, it may be free radical initiators, it may be cationic initiators, anion. Depending on the condition, alkenes can get polymerized to polyalkenes. For example, ethene can be polymerized to polythene, or propene can be polymerized to propylene, styrene can be polymerized to polystyrene. So they undergo, because they have unsaturation, they can undergo addition polymerization, giving rise to long chain molecules called polymers. So that's all regarding alkenes. Moving on to alkynes, triple bonded C, triple bond C ulla compounds, molecules having C triple bond C in them. അവരെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കൈനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. With the general formula CnH2n-2. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽക്കീൻസിൻ്റെ അതേ ജനറൽ ഫോർമുല CnH2n ഷെയർ ചെയ്യുക സൈക്ലോ ആൽക്കേനുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ C4H8 എന്ന് കണ്ടാൽ അതൊരു ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആൽക്കീൻ ആകാം, അല്ല എങ്കിൽ അതൊരു സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടേൻ ആകാം. അതുപോലെ ആൽക്കൈൻസിന് CnH2n-2 ആ ജനറൽ ഫോർമുല ഷെയർ ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ആൽക്കൈൻസ്, യു ഹാവ് ആൽക്കഡൈനുകൾക്കും അതേ ഫോർമുല ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ റൈറ്റ് C4H6, it can be butane, it can be butadiene, it can be ബൈസൈക്ലോആൽക്കേനുകളാകാം, ബൈസൈക്ലിക് ആൽക്കേനുകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോ ആൽക്കീനുകളാകാം. ഇത്രയാവാം. It can be an alkyne, it can be an alkadiene, it can be a cycloalkene, it can be a bicycloalkene.
അവരൊക്കെ കോമൺ ഫോർമുല. ഇവിടെ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൽക്കൈൻ. അവരുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ജോമെട്രി ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. SP ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി പ്രത്യേകത, അവരുടെ ജോമെട്രി എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. കമ്മിങ് ടു എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ്, acidic nature of terminal alkynes. Acidic nature of terminal alkynes. What are terminal alkynes? If the triple bond is at any one end, എൻഡിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കാർബണിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകും. ടെർമിനൽ എന്നല്ലോ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം എൻഡായിട്ടാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കാർബണിൽ ഒരു എച്ച് ഉണ്ടാവും. ആ എച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എൻ SP carbon, an electronegative carbon. So SP carbon being highly electronegative compared to SP2 and SP3 carbon, hydrogen attached to electronegative group tend to be acidic. So terminal alkynes are acidic. Suppose if I take CH triple bond CH, then there are two acidic hydrogens in it. And if I put directly highly electropositive metals like sodium, alkali metal, except for lithium, lithium difficult ആണ്. Sodium onwards, electropositive enough to react with an alkyne, and you can get the corresponding salt. Sodium acetylide can be obtained. Or with more of sodium, I can also get disodium acetylide. Salts can be formed. Terminal alkynes. Because of the electronegativity of SP carbon, and hydrogen attached to electronegative groups tend to be acidic. This property is shown by terminal alkynes. So coming to important methods of preparation of alkynes. The very first, the simplest alkyne, the first member of alkyne, which is called ethine or acetylene. The well-known method of preparation of ethine or acetylene is commonly asked as an inorganic question. What happens when calcium carbide is hydrolyzed? Calcium carbide എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? It will get hydrolyzed to the positive part, calcium hydroxide ആകും, and the negative part C2 will become acetylene, C2H2. Or C2, this is C triple bond C minus C minus. C2 2 minus anion ആണ് calcium carbide ഉള്ളത്. Calcium carbide has Ca2 plus cation and C2 2 minus anion, which exists this way. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിലത്തെ ഹൈഡ്രജനുകളെ അതെടുത്ത് it gives acetylene is the product. So by dropping cold water on calcium carbide, you get acetylene. Once you get acetylene, you can make use of its acidic nature to prepare higher alkyne. For example, if I get acetylene, I can always treat it with a strong base or highly electropositive metal so that I get CH triple bond C minus I got. Now to this, suppose I want to make it a propyne. I want one more CH3 this side. So I treat it with CH3I so that nucleophilic substitution of iodide by this nucleophile. So that now I get CH3, C triple bond CH, I get propyne. Suppose I want but1-ine. Then instead of CH3I, I take C2H5I. Like that I can go on getting terminal alkyne. Now I don't want but1-ine, I want but2-ine. In which case what I will do? First I will convert it into salt and then I treat it with methyl iodide. So one side I have got methyl. I want but2-ine. This side also I want butane. So there is one more acidic hydrogen here. So again I treat it with sodium so that this acidic hydrogen also is converted into, is removed and converted into. Now again I want to place one methyl here. So you treat it with CH3I. Like this, any higher alkynes can be prepared from this. So this is one method by which you can get alkynes. A second method of getting alkyne is double dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Suppose if I have CHCl2, CH2Cl, 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 CH2Cl. First, I can treat it with alcoholic OH. So a dehydrohalogenation occurs and I get this. Cl from one carbon
and H from other carbon is eliminated, and I get this. And one more dehydrohalogenation has to occur, which is very difficult because this compound is now a vinylic halide which is resonance stabilized. So it is difficult to do the reaction on this. So alcoholic KOH will not do. A stronger base is required, for which you normally use metalamides, KNH2, NaNH2. Stronger base is required for the second stage. One more HCl is eliminated, giving rise to CH triple bond CH. So you can obtain alkyne by double dehydrohalogenation of bisphenol dihalide. What you should take care is, first stage alcoholic OH will do, but once it becomes a vinyl halide, to remove one more hydrogen halide, you require a stronger base. Normally we use NaNH2, KNH2, metalamides are used, so that second stage dehydrohalogenation occurs and you end up with an alkyne as product. Or from tetrahalides you can do dehalogenation. So a common question asked from this compound or similar compound, vicinal dihalide, what happens when it is first treated with alcoholic AOH, further treated with NaNH2? What happens when this is treated with zinc dust? So here you will get an alkyne, whereas here zinc will dehalogenate it and you will get an alkene. First alcoholic OH followed by NaNH2, you will get ethine. Whereas if you directly treat it with zinc dust, dehalogenation, giving ethene as the product. So these are some of the important methods of obtaining alkynes. Coming to addition reactions in alkynes. Already we have seen addition of hydrogen in alkynes. Hydrogen, if you just add hydrogen in presence of platinum palladium catalyst or heated with nickel catalyst with hydrogen Sabatius endurance reduction, both the pi bonds will get broken and hydrogen 2H2 will get added, giving saturated hydrocarbon. For example, ethine will give me ethane. But if I do the hydrogenation in presence of poisoned palladium catalyst, I can stop the reaction at alkene. Or if I do hydrogenation with alkali metal in liquid ammonia, there also I can get a double bonded alkene as the product, which you already seen the configurational priority. What happens with the sodium in liquid ammonia, Birch reduction, I told you anti-addition, whereas partially poisoned palladium catalyst, same side of the double bond gets added, syn or cis addition. That is regarding hydrogenation. Coming to halogenation, suppose if I take an alkene and I add halogen, suppose if I have CH3, C triple bond CH, if I add halogen, it can take in 2 moles of halogen, giving rise to CH3. Tetrahalides can be obtained. Tetrahalides can be obtained. Halogenation. Hydrohalogenation can be done. The same alkyne I can do hydrohalogenation. Here I should be careful, obey Markovnikov's rule when it is done to an unsymmetrical alkyne. Hydrogen should be put on that carbon with more hydrogen. So first stage, this is formed. Second stage, one more HCl, because there is 2 pi bond, 2 molecules or 2 groups can get added. So one more of HCl, again put hydrogen on that carbon with more hydrogen, so that you get geminal dihalides as the product. Geminal dihalides as the products. What happens when alkyne is treated with dilute sulfuric acid? Acid catalyzed hydration of alkyne. And here you treat it with dilute sulfuric acid. And for alkene, treatment with dilute sulfuric acid is enough. Alkynes less reactive than alkenes towards electrophilic addition reaction. The place where alkynes are more reactive than alkenes is acidic nature of terminal alkyne. Their alkynes are more reactive than alkene. If you see acidic nature of alkyne, alkynes are more reactive than alkene. But if you see electrophilic addition reactions of alkynes and alkene, alkenes are more reactive than alkynes, because in alkynes, once
the electrophile attacks, the carbocation generated is on an sp carbon. And positive charge on more electronegative system is highly unstable. Whereas in alkene, the carbocation is generated on an sp2 double bonded carbon. So definitely alkenes are more reactive than alkynes towards electrophilic addition. Moreover, in alkynes, two sets of pi bonds mutually perpendicular to each other, forming a cylindrically symmetrical pi cloud between two carbon atoms. Very difficult to break that shell and enter. Due to which alkynes are less reactive. So it requires a catalyst, generally Ag2 plus catalyst. Ag2 plus catalyst or HgSO4 catalyst is used. Thereby, 1 mole of water gets added across the double bond in accordance with Markovnikov's. Because it is unsymmetrical alkyne, obey Markovnikov's, and you get OH here. H will go to that carbon with more hydrogen, OH will go to that carbon with less hydrogen, and the product being an enol. It will undergo keto-enol tautomerism. It tautomerizes to its keto form. This bond will come over here and CH2 minus will abstract this proton, and its tautomer, which is acetone, is formed. If it is acetylene, you will get ethanol, acetaldehyde. And for propine, you got acetone as the product. And between enol form and keto form being more stable, in the equilibrium mixture, you will get a very high percentage of acetone and very less percentage of its enol form. So when you search for the options, you may not see this compound, you will see this compound. This is the right answer. So that is acid catalyzed hydration of alkynes, which is also catalyzed by Ag. So far, addition of hydrogen, addition of halogen, addition of hydrogen halide, 2 moles got added, becoming a saturated product. Whereas addition of water, only 1 mole water will be added, and the product form being an enol, it will tautomerize to its keto form, and this is the final product formed. And coming to polymerization of alkynes, given suitable condition, alkynes can be polymerized. So if you take n moles of acetylene heated under high temperature and pressure using suitable initiators, it can get polymerized. And what is special about this polymer? You will have alternate double, single like that. Meaning you will get conjugated polymers. Conjugated polymers will exhibit resonance, which is continuous from one end of the chain to the other end of. Meaning possibility of free electron, mobile electron is very high in such polymers. Can come under the class of conducting polymers and all. You can alkynes polymerized product. Polyalkynes. Another important polymerization reaction of acetylene is when this acetylene is sent through red hot ion tube at around 873 Kelvin. It undergoes cyclic polymerization resulting in benzene as the product. Cyclic polymerization resulting in, suppose if you instead of acetylene, if propine is given under same condition, it will give you symmetrical trimethyl benzene, CH3 here, CH3 here, symmetrical trimethyl, mesitylene, the compound mesitylene. So these are all polymerization reactions of alkynes. That's regarding alkynes. Coming to aromatic hydrocarbons, to check whether the compound is aromatic or not. The condition for aromaticity, the first one, it should be a cyclic system and it should be planar. Cyclic ആയിരിക്കണം, planar ആയിരിക്കണം, 3 planarity maintain ചെയ്യണം, 3 fully conjugated ആയിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൈ സിംഗിൾ പൈ, അല്ലെങ്കിൽ പൈ സിംഗിൾ ലോൺ പെയർ, പൈ സിംഗിൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്,
അല്ലെങ്കിൽ pi bond, single bond, it's carrying positive charge, അല്ലെങ്കിൽ lone pair, conjugated system identify ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. Fully conjugated ആയിരിക്കണം. ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ conjugation break ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Throughout the ring, there should be delocalization. Ring ആയിട്ട് നിൽക്കണം. And finally, it should obey Huckel's rule. What is Huckel's rule? The number of electrons taking part in delocalization. Verude number of pi electrons confusion vary. Pi electrons definitely, pi electrons in conjugation definitely take part in delocalization. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ലോൺ പെയർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പങ്കെടുക്കുന്നത് they all should be counted as pi electrons because some time or other they form pi bond. ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെങ്കിലും pi bond ആവുന്നുണ്ട്. So all electrons which are taking part in delocalization resonance should be counted as pi electrons, and the total number of pi electrons should fit into the general formula 4n plus 2, where n is n can be any number from 0 to any integer 0, 1, 2, 3, etc. Appa n is 0 anengil 4n plus 2, 2 pi electron system provided it satisfies all other conditions. Eda all other conditions: cyclic system, planar, fully conjugated. എന്നിട്ട് 2 pi electron system ആണെങ്കിൽ definitely it is aromatic in nature. Suppose if I write a compound cyclopropene, cyclopropenyl cation and cyclopropenyl anion. 1, 2, 3. I have put 3 compounds here. Cyclopropene, only one double bond is the cyclic ana, pi bond under, but it is not conjugated. So this compound it's not conjugated, so this comes under the class of non-aromatic compound because it is conjugated system allada. Coming to 2, it is conjugated system. Karan pi bond in the alternate position le positive charge nilkunnunde. Fully conjugated aanu. Ellam sp2 കാർബണുകളാണ്, planar ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this compound ഇനി 4n plus 2 കൂടി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Cyclic, fully conjugated, planar. അപ്പോൾ 4n plus 2 റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ the number of pi electrons involved in resonance is 2. The number of pi electrons involved in delocalization is 2. അപ്പോൾ അത് 2 pi electron system ആണ്. അപ്പോൾ ഹക്കൽസ് റൂളിൽ 4n plus 2 n 0 ആവുമ്പോൾ 2 pi electron is allowed. So cyclopropenyl cation is aromatic. Cyclopropenyl anion ഇവിടെ fully conjugated cyclic ഒക്കെ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോൺജുഗേഷനിൽ ഈ pi electron നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ this become pi bond and this become negative charge, meaning you have to count this pair of electron in the negative charge. So it is not 2 pi electron system, it is 4 pi electron system. 4 pi electron system obeys 4n rule and not 4n plus 2 rule. 4n plus 2 rule ആണ് ഹക്കൽസ് റൂൾ. 4n rule n 0, 1, 2, 3 or 1, 2, 3 etc. 4 pi electrons അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് pi electrons 4n pi electrons വരികയാണ്, provided all other conditions are satisfied. മറ്റെല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് 4n pi electrons ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ it is regarded as anti-aromatic compound. ബാക്കിയെല്ലാം സൈക്ലിക്, ഫുള്ളി കോൺജുഗേറ്റഡ്, പ്ലെനാരിറ്റി ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് 4n റൂള് വരികയാണെങ്കിൽ 4 pi electron പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആന്റി അറോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ ആന്റി അറോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്. And coming to the stability of these classes of compounds, definitely aromatic compounds are most stable. Below that, non-aromatic compound and anti-aromatic compounds are least stable. Suppose I have already marked them as 1, 2, 3. Arrange these compounds in the correct order of stability, 2 being aromatic, most stable, then non-aromatic, anti-aromatic, highly unstable. Similar questions you can come with. Suppose if you have cyclopentadiene, cyclopentadienyl cation and cyclopentadienyl anion. So here it is non-aromatic compound. Here fully conjugated but 4 pi electron system, anti-aromatic, and here it is aromatic. So if I put 1, 2 and 3,
3 most stable, below that 1, below that only 2. Or you may get questions like between this and this, between this and this, which will react most readily if I put sodium hydride to it. So sodium hydride is a strong base which can readily abstract a proton H plus. And if H plus is removed, that carbon develops negative charge. So in which case the carbanion generated is stable, just see. If sodium hydride comes over here, it should become this compound. And if sodium hydride comes here, then it should abstract the proton and this should become this compound. We know this being aromatic is stable, so this carries most acidic proton. This carries most acidic proton, or this will most readily react with a strong base. Whereas this being anti-aromatic, this will not happen. This will not react. Whereas this will react with a strong acid. If you put an acid, it will take away hydride H minus so that a carbocation. Such questions, if you come, be very careful with this concept. So this is how you check whether the compound is aromatic, anti-aromatic, non-aromatic. Coming to some of the examples of aromatic compound, you call this cycloheptatrienyl cation or tropylium cation, which is definitely aromatic. And the class of annulenes. What do you mean by class of annulenes? Annulenes are class of compounds which are cyclic in nature with fully conjugated system. The simplest annulene is cyclobutadiene. Then the next one is cycloheptatriene, benzene. So this you call annulene 4. This you call annulene 6. Then you can have annulene 8, then annulene 10, then annulene 12, 14 like that. Annulene 4 because 4 pi electron system. So we know cyclobutadiene, annulene 4, anti-aromatic. Because fully conjugated but 4 and pi electrons. Whereas this is aromatic. The next annulene is annulene. After annulenes, it's annulene 8. What is shown in the next picture here? This one. Here there is a double bond, here there is a double. This is annulene 8. So you expect it to be anti-aromatic. But it takes, to avoid steric hindrance, it takes a puckered structure, tub-like structure, where it goes out of plane, non-planar. So annulene 8, we expect it to be anti-aromatic, but planarity is lost. As a result, it is non-aromatic. Annulene 10 also same thing. You expect it to be aromatic, but it moves out of plane. Annulene 10 is non-aromatic. This is non-aromatic. Annulene 10 is non-aromatic. Annulene 12. Now all 4N system above that non-aromatic, because non-aromatic is more stable than anti-aromatic. So anti-aromatic is only cyclobutadiene, after which all 4N system non-aromatic. But what about all 4N plus 2 system? 10 non-aromatic because it has puckered or non-planar structure. After that 14 also not fully aromatic. It still is a bit out of plane. But by the time it comes back to annulene 18, it again becomes planar and it satisfies 4N plus 2 rule. As a result, it becomes aroma. So annulene 18 onwards, all annulene with 4N plus 2 are aromatic in nature. So this is how in annulenes. And you have anti-aromatic system, cyclopropenyl anion, cyclopentadienyl cation, etc. And coming to electrophilic aromatic substitution in what type of reaction? So before going to reactions of aromatic hydrocarbons, the methods of preparation of benzene. If you look at the method of preparation of benzene, one method is you start with sodium salt of benzoic acid, decarboxylation reaction heated with soda lime. One method, this we already know, decarboxylation.
Second method, you start with phenol, heat it with zinc dust. Zinc distillation will reduce it to benzene. And another method, acetylene, cyclic trimerization, red hot iron tube, you get benzene. Important methods. Definitely you will get questions on this. Benzene preparation quite often asked. Coming to electrophilic aromatic substitution, when you take benzene ring, it is quite electron rich. So it easily attracts electrophiles towards them. And the type of reaction undergone by them is substitution and not addition. There are 3 double bonds in it, so we expect it to undergo addition because alkenes generally undergo addition. But benzene undergoes substitution rather than addition because if it adds, it loses its aromaticity. So it prefers to substitute H plus of the ring by incoming electrophile. H plus of why electrophile? Because benzene ring is electron rich. And why substitution? So that it can retain its aromaticity. So it readily undergoes electrophilic aromatic substitution where H plus is substituted by an electrophile. The common electrophilic substitution reactions, halogenation, direct halogenation in presence of Lewis acids like FeCl3 or Fe, normal condition or dark condition, light or heat should not be there. Light and heat ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാലോജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ ഉണ്ടാക്കും, അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് Cl ബോണ്ടിൽ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള FCl3 will induce heterolysis generating the electrophile Cl plus, and this Cl plus will substitute H plus of the ring giving chlorobenzene, and instead of chlorine if you use bromine in presence of a Lewis acid iron or a FeBr3, bromobenzene. Or for iodination, direct iodination is difficult. It should be done in presence of oxidizing agent like nitric acid or iodic acid, I already mentioned. Benzene can be nitrated. You can get nitrobenzene. So if you just use concentrated nitric acid being a good oxidizing agent, it will oxidize benzene instead of nitrating it. So you cannot use directly concentrated nitric acid. You use a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, what is called nitrating mixture. And this nitrating mixture can generate NO2 plus. How? If you take nitric acid, N double bond O, OH coordinate bond O, and H2SO4 being a stronger acid than nitric acid, it dissociates into H plus and HSO4 minus, and this H plus will protonate the OH, and once this is protonated, this becomes oxonium being unstable, will lose water generating NO2 plus. So in nitrating mixture, the role of nitric acid is a common question asked from this. Nitric acid behaves like a base in nitrating mixture because in presence of sulfuric acid being a stronger acid, nitric acid gets protonated, so it behaves like a base, and nitronium once generated, it substitutes H plus on the ring. Sulfonation, in sulfonation, the electrophile is neutral SO3. If the electrophile is cationic, it becomes neutral on getting added to benzene. Whereas if the electrophile is neutral, then it develops negative charge. So to neutralize that negative charge, it abstracts the H plus released from that position, and the compound is sulfonic acid. SO3 is the electrophile, C6H5, SO3H is the product, benzene sulfonic acid. And then you have Friedel-Crafts alkylation reaction, where in Friedel-Crafts alkylation, again an electrophilic aromatic substitution, you treat it with an alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, so that anhydrous AlCl3 being a good Lewis acid does heterolysis here generating R plus substitutes H plus. The
here you should be very careful because you may get questions like CH3, CH2, CH2Cl with anhydrous aluminum chloride. So here the anhydrous aluminum chloride will induce heterolysis, taking away chloride, generating the electrophile. But electrophile being a carbocation, I mentioned, wherever a reaction goes via carbocation, make sure if a possibility for most stable carbocation formation is the, do it. Here you have 1,2 hydride shift possibility. So generate a more stable secondary carbocation, then place it on benzene. So it is not normal propyl benzene you will get. It is isopropyl benzene, which is the major product in Friedel-Crafts alkylation. Same way, Friedel-Crafts acylation, acyl group is this. So to introduce this, you use the reagent acid chloride, and the catalyst is same anhydrous AlCl3, which will induce heterolysis in this bond, generating the electrophile acyl cation, which will go and substitute H plus of the ring. So these are the various electrophilic substitution reactions. And suppose you want to do an electrophilic substitution on an already substituted ring. And if this substituent is an electron withdrawing group, strong minus R or minus M, minus I groups, in which case it will make the ring electron deficient. So the incoming electrophile will be repelled. It will be difficult for the electrophile to ring. And if these groups are inductive effect groups, minus R, or if these groups are resonance or mesomeric effect groups like minus R or minus M, they will make ortho and para positions electron deficient. So if you force so they are deactivating group, and if you force an electrophile, it will prefer only meta position. So all minus R or minus M group, well-known examples, nitro group, sulfonic acid group, cyanide functional group, aldehydic functional group, ketonic functional group, acid functional group, all these are well-known examples. Or very strong inductive effect groups like halogens. All these are deactivating group, but keep aside halogens. Apart from halogens, if all these groups are there, they are deactivating as well as meta-directing, because through resonance effect, they make ortho and para electron deficient. Coming to, if this group is an electron withdrawing group, which happens to be a halogen, which is electron withdrawing due to minus I effect, and its minus I effect is more dominating than its resonance effect is plus R. Resonance is plus R, but inductive is minus I. So in halogens, the minus I is more dominating than plus R. As a result, though they are deactivating due to strong minus I, little bit electron density more is there in ortho or para position due to plus R. So they are deactivating and ortho para directing group. So what happens when nitrobenzene is nitrated? You will get only meta dinitrobenzene. What happens when chlorobenzene is nitrated? You get ortho or para nitrochlorobenzene. Now both are less reactive than benzene. But coming to what happens when phenol is nitrated, phenol electron donating group through plus R effect or plus M effect or plus hyperconjugation. The carbocation generated can be stabilized by hyperconjugation effect. So more the number of CH sigma bond adjacent to that carbocation, more stability. So if it is a methyl group on it, highly stabilized. If it is ethyl, stabilization decreased. Isopropyl still decreased. Tertiary butyl still decreased because there is no CH group on that C plus carbon. And as a result, plus H or plus I. This is the effect, decreasing effect, resonance effect, most dominant, then hyperconjugation, then inductive effect. Any electron donating groups like this comes, for example, NH2 group or NHR group, anybody with a lone pair or negative charge, then you have OH group, OCH3 group, etc. due to plus R effect,
or you can have hyperconjugation groups or inductive effect groups like CH3, CH2, CH3, etc. All these will make the ring extra electron rich, very easy for electrophile to approach. So they are called activating groups towards electrophilic aromatic substitution. They help electrophilic aromatic substitution, and if it is through plus or plus M or plus H effect, they are orthopara directing group. Plus R, plus M or plus H, orthopara directing group. And if it is only due to plus I effect, the most feasibility is at ortho, because inductive effect decreases with distance, then meta, then para. That will be the order of reactivity. So looking at what type of group is already present on the ring. Suppose if you are asked benzene, nitrobenzene, chlorobenzene, and phenol. Suppose if you are given like this, arrange the following in the correct or decreasing order of ease of reactivity. Definitely phenol most reactive plus R effect, and then benzene, because these two are deactivating groups. This is activating. So 4 most reactive, then 1. Between 2 and 3, 2 least reactive. Why 3? 3 is less reactive, but plus R effect makes at least orthopara position with electron rich. So it is 3 and least reactive is 2. This will be. So you will definitely get such questions. So thank you very much, children. All the best.
കഴിയില്ല എന്തായാലും. Good morning, children. A warm welcome to another session of organic chemistry. Now we are going to deal with second year chapters of organic chemistry, starting with haloalkanes and haloarenes. Let's have a quick go through the haloalkanes and haloarenes chapter, the important concepts in that, the concepts which commonly or which usually or which quite often come in Neet papers. So the very first general formula of alkyl halide or aryl halide, when you write one or more hydrogens of an alkane or even alkene or an aromatic compound is substituted by halogens. One or more hydrogen of alkanes, or it can be unsaturated hydrocarbon, or it can be cycloalkanes, or it can be aromatic cyclic compounds. From any of this, if one or more hydrogens are substituted by halogens, they come under the class of halo compounds in organic chemistry. And these halo compounds are classified on the basis of the number of halogens present in a single molecule. Suppose if only one halogen is present, it is called monohalo compound. CH3Cl, a monohalo compound. Whereas I can also have CH2Cl2, dihalo compound, CHCl3, or they all are put under polyhalo compounds. Monohalo compounds and polyhalo compounds, I can have 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, or I can have 1,3,5-trichlorobenzene, polyhalo compounds. Or I can just have chlorobenzene, which is monohalo compound. So this is one way in which you classify depending on number of halogens present in a single molecule. You can categorize them as monohalo and polyhalo compound. Now the second classification, depending on the hybrid nature of carbon on which the halogen is present. Again, they are classified as halo compounds in which halogen is present on an sp3 carbon, halo compounds in which halogen is present on an sp3 carbon, and halo compounds in which halogen is present on an sp2 carbon. Another classification, depending on the state of hybridization of the carbon on which halogen is present. It may be halogen may be present on an sp3 carbon, halogen may be present on an sp2 carbon. And in halogen, suppose if it is present on an sp3 carbon, that is further classified as, suppose if I write CH3, CH2, 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 Cl, 1-chlorobutane. It is halogen present on an S. Easiest way of identifying hybridization of carbon, I said, only single bonds around carbon, it is sp3. One pi bond or a double bonded carbon, sp2. Two pi bonds, it can be a triple bonded carbon or two pi bond, two double bonds, then it is sp. So if halogen is present on an sp3 carbon, it falls under the first category. Here again, I write CH3, CH2, CHCl, CH3, and 2-chlorobutane. I also write CH3, CCl, CH3, CH3, which is 2-chloro-2-methyl propane. And in all these cases, halogen is present on an sp3 carbon. But the difference is, in the first case, halogen is present on an sp3 carbon, which is also primary. So what is a primary carbon? Carbon bonded to one other or no other carbon is primary. So this can be called as a primary alkyl halide. This falls under the category of primary alkyl halide. And this falls under the category of halogen is present on a secondary carbon. This falls under the category of secondary alkyl halide. And here halogen is present on tertiary carbon, carbon bonded to three other carbons. So this falls under the category of tertiary alkyl halide. Now here you can also have halogen attached to
a primary carbon, halogen attached to an sp3 carbon, which in turn is attached to an sp2 carbon. So an sp3 carbon adjacent to a double bonded sp2 carbon is called allylic position. This position is allylic position. So sp3 carbon adjacent to a double bonded sp2 carbon is called allylic position, and halogen is present at the allylic position. So this falls under the category. In sp3 carbon itself, ordinary alkyl halides are there, which are further classified as primary, secondary or tertiary, depending on whether the carbon on which this halogen is present is primary, secondary or tertiary. Now again, this sp3 carbon may be attached to a double bonded sp2 carbon. എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അലൈലിക് ഹാലൈഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകൾ, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അലൈലിക് ഹാലൈഡുകൾ. ഈ അലൈലിക് ഹാലൈഡുകളിൽ തന്നെ ഈ ഹാലോജൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി കാർബണിലായതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനെ പ്രൈമറി അലൈലിക് ഹാലൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഓർ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് CH2 double bond CH, CHCl, CH3. ഇങ്ങനെയാവാം കോമ്പൗണ്ട്. So this is allylic position again, and halogen is present on a secondary carbon. So this is secondary allylic halide, and I can also have CH2 double bond CH, C, CH3, CH3Cl. Here again the position is allylic, and now the halogen is on a tertiary carbon. I can have tertiary allylic classification. So carbon on sp3, halogen on sp3 carbon, ordinary alkyl halides can be there, allylic halides can be there. Now suppose I write an aromatic benzene here, and I have put CH2Cl, the well-known benzyl chloride, what we call benzyl. So halogen is present on an sp3 carbon, which in turn is attached to an sp2 carbon of aromatic system. Halogen is present on an sp3 carbon, which in turn is attached to sp2 carbon of aromatic system. The class of halides called benzylic halide. Benzylic halides. And in benzylic halide, this is primary, benzylic primary, because halogen is on a primary. I can also have a compound where this is allylic this way. Now it is benzylic secondary. I can also have benzylic tertiary. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ an allylic tertiary from it, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ജസ്റ്റ് an allylic halide from which, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ എ ബെൻസിലിക് ഹാലൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ എ ബെൻസിലിക് സെക്കൻഡറി ഹാലൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഏതാണോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് എടുക്കുക. ഇതാണ് sp3 കാർബണുകളിൽ വരാവുന്ന ടൈപ്സ്. ഓർഡിനറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി, അലൈലിക് ഹാലൈഡുകളിൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി, ബെൻസിലിക് ഹാലൈഡുകളിൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി. Now coming to halogen present on an sp2 carbon. sp2 കാർബണിൽ ഹാലോജൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ്. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ റൈറ്റ് CH3, CH double bond CHCl. 1 chloropropene, CH3, CH double bond CHCl I have written. So this is halogen is present on an sp2 carbon. The class of compounds called vinylic halides. If halogen is present on an sp2 carbon of aliphatic system, vinylic halide, simplest vinylic halide is called vinyl halide. Vinyl chloride നമ്മൾ വിളിക്കുക ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് വിനൈലിക് ഹാലൈഡിന്. ഈ ക്ലാസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിനൈലിക് ഹാലൈഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് sp3ക്കാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. 2, halogen is present on an sp2 carbon of aromatic system, chlorobenzene, bromobenzene, etc. Aromatic റിംഗിലേക്കാണ് ഹാലോജൻ. sp2 carbon of aromatic റിംഗിൽ ഹാലോജൻ നിന്നാൽ class of compounds called arylic halides or aryl halides.
Arylic halides or aryl halides. Chlorobenzene, a very good example for aryl halide. ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയണം ഏത് ടൈപ്പ് ഹാലൈഡ് ആണെന്ന്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിലെ പ്രധാനമായിട്ട് RCl പ്രിപ്പറേഷൻ. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ RCl. ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Suppose you take RH and do halogenation in presence of light or heat, you get RCl plus HCl. The limitation of this method is you will get a mixture of various halo substituted products which are to be separated and purified. Another method of obtaining RCl is you start with an alcohol and do the nucleophilic substitution of ROH by halogen. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില റിയേജന്റുകളാണ്. സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ROH to RCl. I can use PCl3 as a reagent so that I get RCl plus H3PO3 byproduct. Or I can use PCl5 as a reagent so that I can get RCl plus HCl plus POCl3. Or I can use thionyl chloride as a reagent. I can get RCl plus SO2 plus HCl. And you will get a question on this. Amongst this nucleophilic substitution reactions of alcohol with the PCl5, PCl3 or thionyl chloride method is preferred over other two because the most pure form of alkyl halide can be obtained by this method because both the byproducts are gaseous, volatile, they will escape and go. Purification, separation and purification is easy if you use thionyl chloride. Suppose if you get a question CH3 and the fourth method, you can use HCl and using a catalyst zinc chloride. You can get, using a catalyst zinc chloride, you can use HCl so that you can get RCl plus H2O can be obtained. And suppose if you get CH3, CH2, CH3, CH2, OH treated with PCl5 and CH3, CH2, CH3, CH2, OH with HCl. What are the products formed? So here direct nucleophilic substitution of OH minus by Cl minus and the product is CH3, CH2, CH3, CH2Cl. Here first the moment to an alcohol, the moment I add an acid, it gets protonated. And after protonation, dehydration. Since it goes via a carbocation, just see if there is a possibility for rearrangement. If a 1,2 hydride shift happens from here, you can get a more stable carbocation which is CH3, CH2, C plus CH3, CH2, CH3. Now on this, you can put the halide. So the halide will be this. So these two products are different, can be different or can be same depending on who the substrate is. So by nucleophilic substitution of OH minus of alcohol by X minus, you can get haloalkanes. And the third method is from alkenes, you can get alkyl halides by treatment of, you start with an alkene, say CH3, CH double bond CH2, and you can do hydrohalogenation. And when you do hydrohalogenation, make sure you think of Markovnikov's rule. Alkenes chapter we had studied the properties of alkenes we had done. If you do hydrohalogenation, it is an electrophilic addition reaction. H plus attacks first, generating more stable carbocation, and then Cl minus goes up. And if it is HBr in presence of peroxide, anti-Markovnikov. So this reaction we have already seen as a property of, so this is the major alkyl halide form.
So these are some of the methods of preparation of alkyl halides. Coming to some of the important physical properties of alkyl halides. For the same alkyl group, boiling point of alkyl halide increase in the following order. Remember, higher the molar mass, higher the boiling point is obeyed in alkyl halide. Alkyl halides, higher the molar mass, higher. For the same alkyl part, Ri highest boiling point, below that RBr, below that RCl, below that RF. Definitely you will get such comparison question, correct increasing order, correct decreasing order. Boiling point order is given there. The next important physical property, order of polarity of CX bond in alkyl halide. In alkyl halide, if you see the bond polarity, CCl bond is more polar than CF bond, then CBr and then CI. So in CF bond, though charge developed is high, the distance bond length is very short. CCl, CF, CBr, CI, that is charge developed, order of charges developed, or difference in electronegativity if asked. Difference in electronegativity, charge, magnitude of charge developed, highest in CF, then CCl, CBr, CI. But which is most polar bond if asked, that depends on value of dipole moment. Order of dipole moment, which is most polar if asked, that depends on the mu value. And mu is equal to E into D. So charge developed is this order. But when you see the bond length, CCl bond is longer than CF bond. So when you take E into D, CCl has highest mu value than CF. So the correct order of dipole moment or polarity of bonds, if you ask, RCl highest, and then RF, then RBr, then RI. RCl, RF, CH3Cl, most polar, then CH3F, then CH3Br, and then CH3I is the correct order. CH3Cl, RCl here, and then RF here. That's because mu is equal to E into D. Dipole moments of ortho and meta isomer of dihalobenzene decreases as angle between. Suppose if you have dihalobenzene, chlorobenzene definitely has dipole moment. CCl bond is polar, definitely it is polar. But if you are given chlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, ortho-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, meta-dichlorobenzene, and 1,3-dichlorobenzene, meta-dichlorobenzene, and 1,4-dichlorobenzene, para-dichlorobenzene. Then equal dipoles in equal vectors in opposite direction. Dipole is a vector quantity. Equal vectors in opposite or equal dipoles in opposite direction, net dipole moment cancels in para. So para-dichlorobenzene net dipole moment is 0. The highest is for ortho. Correct order in which you can arrange them. Highest is ortho. So it is governed by or it is given by the formula. Net dipole moment is mu1 square plus, suppose this is mu of CCl. And I call one is mu1 and other one is mu2. Net dipole moment of two dipoles is given by root of mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. That's the formula. So for para-dichlorobenzene, what happens? Mu1 is equal to mu2. Both are CCl bonds from sp2 carbon of benzene. So this become mu square plus mu square. Mu1 is equal to mu2 is equal to mu. 2 mu square plus 2 mu square cos theta. And we know cos here 180 angle. Here it is cos 120. And here it is cos 60.
So definitely this you will get it as 0, cos 180 minus 1. So you'll get 2 mu square minus 2 mu square 0. And definitely cos 60 highest value you will get. And this value will come down to the same as chlorobenzene's value. You will get it as root of mu square, which is mu for 120 degree. So the correct order in which you can arrange it, highest is for orthodichlorobenzene. Below that, metadichlorobenzene, whose value is same as chlorobenzene. And below that, paradichlorobenzene, which is non-polar. Such questions you can come from this area. Coming to important chemical properties of compounds, the stability of haloalkane, CF bond being smallest, shortest bond, high bond enthalpy, strongest bond, most stable. Below that, CCl bond, below that, CBr. So order of stability is RF, most stable, below that RCl, below that RBr, and Ri is least stable. So the order of reactivity will be the reverse of that, Ri most reactive. And this particular point I did mention when we did direct halogenation of alkanes to alkyl halide. I told if Ri is being prepared, it should be done in presence of oxidizing agents. Otherwise, Ri bond can be readily cleaved. In presence of Hi, a good reducing agent, immediately backward reaction will occur. This point I had mentioned in the previous session. So here again, the same concept, the order of reactivity, Ri most reactive, then RBr, then RCl. Coming to reactivity of different types of hydrogens follows the order. Benzylic hydrogen is most readily substitutable or removable, you can say, because whether this benzylic hydrogen gone, and if it is free radical, or if it is carbocation, or if it is carbanion, all are resonance stabilized. Similarly, allylic. Now you know what is benzylic, what is allylic, what is tertiary, secondary, primary, etc. So benzylic, allylic, very reactive. That positions, it is very reactive. Allylic, tertiary, secondary, primary, vinylic and arylic least. Vinylic and aryl halides are unreactive because of double bond character of CH bond. Now we already mentioned the order of reactivity. Benzylic most reactive because benzylic free radical, benzylic carbocation, or if it is even generally if X minus moves out or H dot moves out, the possibility is benzylic free radical or benzylic carbocation. Both are resonance stabilized. Whereas why vinylic and arylic halides are least reactive or they don't generally react, because when you take arylic halides, there is resonance stabilization here, developing a double bond character between C and Cl, quite stable bond. So resonance stabilized aryl halide. Vinyl halide also resonance stabilized. Difficult to break CCl bond because of resonance stabilization. So arylic and vinylic halides are resonance stabilized, and the CX bond has double bond character, very difficult to break the bond, least reactive. The relative rates of abstraction of tertiary, secondary and primary hydrogens. To become, suppose you want to prepare a tertiary alkyl halide, you want to prepare a secondary alkyl halide, you want to prepare a primary alkyl halide. Ease of reactivity, if you see, when you do chlorination, you want to remove a tertiary hydrogen and put one tertiary Cl there and make it a tertiary chloride. Suppose you have CH3, CH3, isobutane. You want to remove this hydrogen and put one Cl here. Or you want to remove any of the primary. Or in a normal butane secondary. What is the ease? Relative rates of abstraction of tertiary secondary. Ease of formation of tertiary alkyl halide is most 5:3.8:1. That is the ratio. Tertiary alkyl halide formation to secondary to primary.
Most easy is formation of tertiary, abstraction of tertiary hydrogen and substituting it by chlorine. And by the time it comes to bromine, bromine being even more reactive also, the is becomes 1600 for tertiary is to 82 is to 1 by bromine. And coming to reactivity of halides towards SN1 mechanism and reactivity of halides towards SN2 mechanism. Coming to SN1 mechanism, let us have a quick look through SN1 mechanism. You have CH3, CCl, H, and I have put CH2, CH3 here. In SN1 mechanism, it is most feasible in polar solvents. So if the solvent is polar protic solvents like water is a polar protic solvent. H plus provide ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന polar solventകൾ. H plus ions. Polar protic solventകളിൽ it readily undergoes first heterolysis generating a carbocation SN1. First step, CCl bond is cleaved, CX bond is cleaved, leaving group moves out, generating a carbocation. Now from a tetrahedral sp3 carbon, it went to a trigonal planar sp2 carbon. Now it is planar carbocation. And now the incoming nucleophile is going to attack this planar carbocation. There is a choice for this nucleophile now because it is attacking a planar carbocation. Nucleophile can come and attack from this side as well as this side with equal ease. So from either side it can attack. So the first step, the CX bond breaks in a polar protic solvent. So such solvents are helpful. Generating a carbocation, which is the rate determining step or slow step, generation of carbocation. So if carbocation is readily formed, more is for SN1. Which type of carbocations will be readily formed? Most stable carbocation will be most readily formed. Stability of carbocations we have already seen in one of the sessions before. So such a carbocation once forms, so tertiary carbocation, if it is there, that is definitely very easy for its formation than formation of a primary carbocation. So once the carbocation is formed, now it is sp2 planar. Carbocations are sp2 planar. This also we have already studied. From sp3 tetrahedral, it becomes. And in the second step, attack of nucleophile. When nucleophile attacks, it can do from either side, generating, giving two possibilities. That is, suppose if I put CH3 here, CH2, CH3 in plane. In one structure, you can have nucleophile projecting to the front, H backward. Equal chances for, suppose CH3 and CH2, CH3 in plane. You can have H projecting towards the viewer and nucleophile back. Equal chances are there. And if this is happening, so this is SN1 mechanism. So you will get questions on what type of solvent is suitable. Polar protic solvent is suitable for heterolysis to generate a carbocation. Among the following, which will readily undergo SN1, then which will form most stable carbon. If tertiary, secondary, primary, tertiary, below that secondary, below that primary. Then nucleophilicity of nucleophile has no role because if a carbocation is generated, then whether the nucleophile is strong or weak, subsequent step will definitely happen. It has to go and attack. Nucleophilicity has no role in SN1 and it obeys first order kinetics where rate is equal to rate constant into concentration of alkyl halide raised to 1. It does not depend on the concentration of the nucleophilic reagent, only on the substrate's first power. First order kinetics it obeys.
correct order of reactivity for different alkyl group, tertiary, secondary, primary, and if it is allylic and all, yes, or benzylic, yes, resonance stabilization too. Coming to for same alkyl group, different halides, it is Ri most reactive, below that RBr, below that RCl. And finally, regarding the stereochemical aspect, once the planar carbocation is formed, there are equal chances for the nucleophile to attack from either side. And you can say if it is occurring at a chiral center. What is a chiral center? A tetrahedral carbon bonded to all 4 different groups can be called a chiral center. A tetrahedral carbon bonded to all 4 different groups. So if the substitution is happening at a chiral center, then you can say it leads to almost equal amounts of inversion of configuration and retention of configuration, because nucleophile is attacking a planar carbocation. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എവിടെ നിന്നാണോ Cl- പോയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതേ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ Cl- പോയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്നിട്ട് ഇൻവെർട്ടഡ് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് എത്താം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് inverted and retained products. അപ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷനും റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് SN1 മെക്കാനിസത്തിൽ. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും റൈസമിക് മിക്സ്ചർ. ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റൈസമിക് മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ആള് ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേറ്ററി ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ അതർ വൺ പിന്നീന്ന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ആള് അതേ എക്സ്റ്റൻ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിരിക്കും. ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവ്ഡ് റൊട്ടേഷൻ 0 ആയിട്ട് കാണും. കാരണം റൊട്ടേഷൻ ബൈ 1 is cancelled by an equal amount of rotation by other, so that the observed rotation will be 0. That doesn't mean that the products are optically inactive. If it is happened at chiral center, then this is a chiral center, all the 4 groups are different, then definitely this is optically active, this is optically active. But since they are formed in equal quantity, racemization, racemic mixture, rotation due to one is cancelled by rotation due to other. Each one is optically active, but observed rotation is 0, external compensation. But practically when you do, always inverted configuration will be slightly in excess in percentage than retain. ഇന്ന് പിന്നീന്ന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ റൈസമിക് മിക്സ്ചറിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. കാരണം ഈക്വൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുമ്പോൾ റൈസമൈസേഷൻ, റൈസമിക് മിക്സ്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഇൻഡിവിജ്വലി ഈച്ച് വൺ ഈസ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. കമ്മിങ് ടു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ SN1. അതേസമയം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കറിങ്, സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. SN1-ന് HCl ഇതും CH3 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഏക്കൈറാൽ സെന്ററിലാണ് SN1 നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏക്കൈറാൽ സെന്ററിൽ SN1 നടന്നാൽ it is always treated as SN1 ആണെങ്കിലും SN2 ആണെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ്. കാരണം പ്രോഡക്റ്റിലും ഇവിടെ 2 മിഥൈലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കൈറാൽ അല്ല, ഏക്കൈറാൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് മിറർ ഇമേജ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ ഇമ്പോസബിൾ ഓൺ ഇറ്റ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ഏക്കൈറാൽ സെന്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഏക്കൈറാൽ സെന്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം. പക്ഷെ കൈറാൽ സെന്ററിൽ SN1 നടന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, റെസിമൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഒബ്സർവ്ഡ് റൊട്ടേഷൻ 0 ആവാൻ കാരണം പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റി. ഒരേ കോമ്പൗണ്ട് ഒരേ
സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റീരിയോ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയ ഒന്നും അതിൻ്റെ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജും ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒബ്സർവ്ഡ് റൊട്ടേഷൻ 0 ആയിട്ട് കാണുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കോമ്പൻസേഷൻ, റിസമൈസേഷൻ, റൈസമിക് മിക്സ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതാണ് SN1ന്റെ പ്രത്യേകത. ബോത്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ്. ഇത് തന്നെ SN2 ആണ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ had it been SN2, എന്താ SN2 എന്ന് നോക്കാം. In SN2 generally it happens in less polar aprotic സോൾവെന്റുകളിലാണ് SN2 നടക്കുക. ലെസ് പോളാർ aprotic സോൾവെന്റുകളിൽ അവിടെ even before the leaving group moves, the nucleophile has to attack, and it goes through a transition state where simultaneously around carbon 5 groups are there, quite bulky. ഒരേ സമയം കാർബണിന് ചുറ്റും 5 ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. CH3, H, CH2, CH3, Cl ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെറുതായിരിക്കണം. So less bulky the groups on the carbon on which nucleophile is attacking, more ease of SN2. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ആണ് കാണുക. പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകളിലാണ് SN2 വളരെ എളുപ്പം. നമ്മൾ SN1 കണ്ടു, ടെർഷറി ബിലോ ദാറ്റ്, സെക്കൻഡറി ബിലോ ദാറ്റ്, പ്രൈമറി. അതേസമയം SN2യുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോകാറ്റയോൺ തീരുമാനിക്കുക. ഇവിടെ ആകെ ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്? Even before the leaving group moves, nucleophile attacks. It goes via a transition state where simultaneously 5 bonds around carbon and 5 bonds around carbon highly unstable. Immediately this gets strengthened and this gets weakened and chloride moves out and this gets strengthened. അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ പുതിയ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയി. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ SN2ൽ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഒന്ന്, അത് ലെസ് പോളാർ ആയിരിക്കണം, എപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കണം. ലെസ് പോളാർ സോൾവെന്റ് DMF എന്നൊക്കെ തന്നെ, ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ DMSO, ഡൈമീഥൈൽ സൾഫർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ലെസ് പോളാർ സോൾവെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അസറ്റോൺ, ലെസ് പോളാർ സോൾവെന്റുകൾ എപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റുകളിലാണ് SN2. കാരണം കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടാവരുത്. 2, nucleophilicity has an important role. Only if the nucleophile is strong, it can come and attack and make the leaving group move out. So nucleophilicity has a role. 3, if the R group is less bulky, more is. So order of reactivity, primary most reactive, then secondary, then tertiary. And single step where nucleophilicity has a role. So rate is equal to rate constant into concentration of alkyl halide raised to 1 into concentration of nucleophilic reagent raised to 1. It obeys second order kinetics where rate depends on both the concentration of the substrate and concentration of the nucleophilic reagent. And finally, the stereochemical aspect. If substitution is occurring at a chiral center, now you have drawn substitution at chiral center, then the product being chiral, since the incoming nucleophile is attacking before the leaving group moves out, it can do so only from opposite side. Incoming nucleophile, attacking nucleophile can attack only from the opposite side of the leaving group. As a result, it leads to inversion of configuration if it is occurring at a chiral center. Chiral center ലാണ് SN2 എങ്കിൽ definitely it will lead to inversion of configuration. The product will show optical rotation, and don't connect optical rotation of starting material with the product. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതൊരു ഹാലോ ആൽക്കെയിനിൽ നിന്നാണ്, ഉണ്ടായത് ചിലപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്നൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഹാലോ കോമ്പൗണ്ട് ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേറ്ററി ആണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആൽക്കഹോളും ചിലപ്പോൾ ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേറ്ററി ആയിരിക്കാം. യു കനോട്ട് കണക്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ.
ഇനാൻഷിയോമേഴ്സിക് പെയറിൽ ഒരാളുടെ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റാളുടെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ അതേ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത്. ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. പക്ഷെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. റൊട്ടേഷൻ അല്ല ഇൻവേർട്ടഡ് ആയത്. റൊട്ടേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയാം. അതേസമയം ഇഫ് SN2 ഹാസ് അക്കേർഡ് അറ്റ് ആൻഡ് എക്കൈറൽ സെൻറ്റർ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സെൻറ്ററിലാണ് SN2 നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ്. പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ്. സോ ഏതെടുത്താലും സൂപ്പർ ഇമ്പോസബിൾ ഓൺ മിറർ ഇമേജ് ആണ്. ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ യു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ nucleophilic substitution, whether it is SN1 or SN2, if it is happening at a chiral center, it is treated as in retention of configuration. Whereas SN1 at chiral center, almost equal amounts of retention and inversion of configuration. SN2 at chiral center, ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അതേസമയം SN2 അറ്റ് എക്കൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CL പോകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കോൺഫിഗറേഷണൽ ഇൻവേർഷൻ അല്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻവേർഷൻ അല്ല. എപ്പോഴാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻവേർഷൻ? SN2 അറ്റ് കൈറൽ സെൻറ്റർ. Retention and inversion almost equal amount. SN1 at chiral center. Any SN at a chiral center should be treated as retention of configuration. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് SN റിയാക്ഷൻസിൽ ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ. കമ്മിങ് ടു ഓൾ ദിസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ racemization, racemic mixture, an equimolar mixture of D form and L form, which exhibits zero rotation. That is not because D is inactive, L is inactive. Each one is active because they are in equal amounts. Once rotation is cancelled by the other, what is called external compensation. Then what is dextra-rotatory? What is levo-rotatory? One which rotates plane polarized light to right is called dextra-rotatory, small d plus form. And one which rotates plane polarized light to left is called levo-rotatory, small l or minus form. Chirality, unsymmetrical compound. Generally, a carbon, tetrahedral carbon bonded to all 4 different groups. And a chirality, symmetrical center. If there is no chiral, then it is. An easiest way of identifying to a tetrahedral carbon of all the 4 groups attached, at least if 2 are same, then it is achiral. It will have superimposable mirror image. Coming to enantiomers, what do you mean by enantiomers? The non-superimposable mirror images of each other, where if one rotates plane polarized light through +h degree, the other will rotate the same through -h degree, provided all other conditions are maintained constant. Meso compound, diastereomers, a pair of stereoisomers not related as mirror images are called diastereomers. For example, you can say cis-butene and trans-butene are stereoisomers, but they are not related as mirror images. So pair of stereoisomers not related as mirror images are called diastereomers. And meso and in chiral compounds, diastereomers, there is no relation with their melting point, but everything will differ, and their rotation also there is no connection. അതേസമയം ഇനാൻഷിയോമേഴ്സിൽ അവരുടെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഇതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. ഈവൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഇനാൻഷിയോമേഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഡയാസ്റ്റീരിയോമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. ദേ ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആസ് മിറർ ഇമേജസ്. ദേ ആർ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ്. കമ്മിങ് ടു meso compound, in spite of having chiral centers, if more than one chiral center ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ chiral center വന്നാൽ ആ മോളിക്യൂളിന് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇരുവശവും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇരുവശവും ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ chiral center ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
there are possibility that the arrangements can result in a symmetrical structure. Planar symmetry കാണിക്കാം, center of symmetry കാണിക്കാം. ഇതാണ് രണ്ട് മെയിൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള elements of symmetry you should look for to check whether the compound is chiral. Chiral centers ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് chiral ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Chiral centers ഉണ്ടാകാം, ഒറ്റ chiral center ഉള്ളുവെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് chiral ആയിരിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ chiral center ഉണ്ടെങ്കിൽ the compound need not be chiral. For example, suppose if I write COOH, then HOH, OHH and COH, tartaric acid. And here there are two chiral centers and there is no elements of symmetry. ഈ ഫ്രണ്ട് കാർബണിലെ OH ഫ്രണ്ടിലേക്കും H പിന്നിലേക്കും ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് കാർബണിൽ COH രണ്ടും ഇൻ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്ക് കാർബണിൽ H മുമ്പിലേക്കും OH പിന്നിലേക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് I cannot divide the molecule into exactly two halves where one is superimposable on other. അല്ല, ഇത് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് chiral centers ഉണ്ട്. ഇതിന് ഒരു നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസബിൾ മിറർ ഇമേജും ഉണ്ട്. COOH, COOH and here OH, here H and here HOH. അപ്പോൾ ഇത് പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷിയോമേഴ്സ് ആണ്. അതേസമയം I can also have a stereo arrangement, spatial arrangement where ഫ്രണ്ട് കാർബണിൽ OH മുമ്പിലേക്ക് H പിന്നിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് കാർബണിലും OH മുമ്പിലേക്ക് H പിന്നിലേക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ആ മോളിക്യൂൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് chiral centers ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. There is planar symmetry here. As a result, this is optically inactive. Such compounds are called mesoform, where in spite of having chiral centers, due to the symmetry of the molecule, the compound is achiral. It cannot rotate plane polarized light. Such compounds are called mesocompound, internal compensation. What is the difference between external compensation and internal? Rhizamic mixture. Each one is optically active. It's a mixture where observed is zero external compensation, where each compound is optically active. But internal compensation meso, the compound is optically inactive in spite of having chiral centers because of the symmetry of the molecule. So this is mesoform and these two are optically active forms, a pair of enantiomers. So when you take tartaric acid, it can have 3 stereoisomers, out of which 2 are a pair of enantiomers and 1 is optically inactive mesoform. And how do you check total number of optical isomers? If it is a compound where no possibility for symmetry, suppose if I write a compound CH3, CH, Cl, CH, Cl, C2H5. Now there are 2 chiral centers in this compound and there is no possibility for symmetry because though HCl are same, this is methyl, this is ethyl. So each one for its D form, this can be, or for a particular configuration of this can have same configuration, or for this configuration opposite, for its opposite same, like that 4 possibilities are there, I can say. Or I say 2 to the power n number of optical isomers are possible. 2 to the power n number, CH3 here, C2H5 here. I can put H here, Cl here. I can also have HCl here. It's non-superimposable mirror image. Cl, both Cl this side, both H that side. Then I can have HCl here, Cl and H. So another pair of enantiomers, 2 to the power n, and all are optically active. 2 to the power n stereoisomers, which will be 2 pairs of enantiomers. Whereas if it is having more than one chiral center, if there is only one chiral center, 2 to the power 1, 2, D and L form. 2 chiral centers, 2 to the power 2, 4 stereoisomers, 2 pairs of enantiomers. If it has more than one chiral center, but overall, if there is a possibility for symmetry like this, each chiral center has got same set of groups. There is a possibility for symmetry of the molecule. So these two are chiral compounds
This one, in spite of having chiral centers, it is achiral due to symmetry. So these two are optically active, this is optically inactive. In such cases, suppose if it has more than one chiral center, and if the number of, with a possibility of symmetry, where the number of chiral centers is even, like this, 2 chiral centers, then the total number of optical isomers is 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1. Let us do that here. Total number of stereoisomers is 2 to the power n minus 1. Here 2 chiral centers, 2 minus 1, plus 2 to the power 2 by 2 minus 1. Meaning 2 to the power n 1 plus 2 to the power 0, 3 isomers. That is true. Total number of stereoisomers is 3, true. And what is this 2 to the power n minus 1? Optically active forms. So 2 optically active form. What is this 2 to the power n by 2 minus 1? Optically inactive form, athava mesoform. 2 to the power n minus 1 is optically active form, and 2 to the power n by 2 minus 1 is mesoform. അപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. എത്ര ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഫോംസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 2 to the power n minus 1 ചെയ്യുക. എത്ര മീസോഫോം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 2 to the power n by 2 minus 1 ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇഫ് ദർ ഈസ് to more than one chiral center with a possibility of symmetry and number of chiral centers happen to be odd number ആണെങ്കിൽ, then the total number of optical isomers is 2 to the power n minus 1. അതിൽ total isomers-ന്റെ എണ്ണം 2 to the power n minus 1 ആയിരിക്കും. Odd number of chiral centers. അതിൽ optically active forms 2 to the power n minus 1 by 2 ആയിരിക്കും. Remaining optically inactive forms ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് stereochemical aspect of SN1 and SN2 and അവരുടെ resultant പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് വരിക. കമ്മിങ് ടു ഹാലോ അറീൻസിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ. ഹാലോ അറീനുകൾ haloarene. Their methods of preparation, one method we have already seen, direct halogenation of benzene in presence of a Lewis acid like FeCl3 or Fe, and normal condition, dark condition, light and heat ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. It undergoes electrophilic aromatic substitution where Cl plus substitutes H plus, you get chlorobenzene. For bromobenzene, you can do the same. Bromine plus FeBr3 or Fe. And for iodobenzene, in presence of suitable oxidizing agent can be done, etc. One method. Second method, you can start from aniline and treat it with NaNO2, HCl, ice cold condition. It undergoes diazotization. Aromatic primary amines undergo diazotization, resulting in a very important, synthetically important salt called benzene diazonium salt. Benzene diazonium chloride is formed, which readily undergoes, it's very difficult for, very easy for it to undergo nucleophilic substitution reactions here, because the presence of this diazonium group makes this carbon quite electrophilic. Very easily, a nucleophile can easily approach here so that the bond breaks, nitrogen gets a pair of electron and it is happy now. So with this benzene diazonium chloride, if you treat it with the reagents like HCl and cuprous chloride, or HBr and cuprous bromide, then chloride will come and substitute diazonium group and you get chlorobenzene. Or if you use cuprous bromide, you can get bromobenzene. The reaction is called Sand-Meyer's reaction. Cuprous halides in presence of
acid HCl, cuprous chloride in HCl, cuprous bromide in HCl ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ chlorobenzene, bromobenzene, Sandmeyer reaction. ഇനി ഇതിന് പകരം HCl കോപ്പർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. HBr കോപ്പർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും സെയിം ബ്രോമോബെൻസീൻ കിട്ടും. റിയാക്ഷന്റെ പേര് മാത്രം മാറി ഗാറ്റർമാൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അയോഡോ ബെൻസീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് KI aqueous ഇട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്താൽ മതി. I- will substitute this and you get iodobenzene. So diazonium saltകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാലോബെൻസീനുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഹാലോജനേഷൻ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഹാലോബെൻസീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോഅറീൻസ്. കമ്മിങ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് അണ്ടർഗോൺ ബൈ ഹാലോഅറീൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹാലോജൻസ് ഓൺ ദ ബെൻസീൻ റിംഗ്. ഹാലോജന്റെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ, ഒന്ന് വെരി സ്ട്രോങ് -I ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ, 2 +R ഓർ +M ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ വെരി സ്ട്രോങ് -I ഇഫക്റ്റ് മേക്സ് റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്, makes an electrophile difficult to approach the ring because electrophile electron deficient species റിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ Cl അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. റിങ്ങിനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, റിപ്പൽ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂ ടു -I ഇഫക്റ്റ്. ഇനി +R ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഡൊണേറ്റ്സ്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് റെസോണൻസ്. And negative charge in specific is developed at ortho, and if you draw all the resonance structures you can say negative charge is developed at ortho and para positions. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസോണൻസ് ഇഫക്റ്റും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റും ഒപ്പോസിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് resonance effect +R or +M effect. At the same time it is electron withdrawing group through its -I effect. Generally if a particular group exhibits resonance effect and inductive effect which are opposing, generally if a particular group shows resonance effect and inductive effect, then its resonance effect is more dominating over inductive effect, except in case of halogens. Halogensil fluorine ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they being highly electronegative, their -I effect is much more dominating than their +R effect. As a result, due to the electron withdrawing effect of strong -I effect, they are deactivating group. Electrophilic aromatic substitution is difficult in haloarenes due to very strong -I effect of halogen. But if at all you do electrophilic aromatic substitution, then incoming electrophile will go only to ortho and para position because of +R effect of halogen. +R effect of halogen കാരണം incoming ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്നെസ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വിൽ പ്രിഫർ ടു കം ടു ഓർത്തോ. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ക്ലോറോബെൻസീൻ വിച്ച് ഈസ് മോർ ഈസി, നൈട്രേറ്റിംഗ് ബെൻസീൻ ഓർ നൈട്രേറ്റിംഗ് ക്ലോറോബെൻസീൻ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നൈട്രേറ്റിംഗ് ബെൻസീൻ ഈസ് മോർ ഈസി. Why nitrating chlorobenzene is difficult? Because nitration being an electrophilic aromatic substitution, chloro being a deactivating group through -I effect, difficult to nitrate. But if you nitrate, which position the nitro group will come to? It will go to ortho and para position, with major product being para product due to steric reasons. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, പക്ഷെ ചെയ്താൽ അത്. അതേസമയം ഒരു നൈട്രോബെൻസീനെ നൈട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പറയും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, പോവുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽക്കേ പോകുള്ളൂ. പക്ഷെ ഹാലോല് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം നൈട്രേഷൻ ചെയ്താൽ യു വിൽ റൈറ്റ് ഓർത്തോ പാരാ ഓർത്തോ നൈട്രോ പ്ലസ് പാരാ നൈട്രേഷൻ ആണ് നടക്കുക. സൾഫോണേഷൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഓർത്തോ പാരയിൽ ഇടുക, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ബെൻസീൻ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. കമ്മിങ് ടു the next type of reactions undergone by
നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് റെഡിലി അണ്ടർഗോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ polarity of this bond. This is minus delta, this is plus delta. So R is a good site for nucleophile to attack and push H minus out. Polarity of CX bond is the reason. അപ്പോൾ വി എക്സ്പെക്ട് ദ സെയിം ഇൻ അറൈൽ ഹാലൈഡ്, കാരണം അവിടെയും CH ബോണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അറൈൽ ഹാലൈഡുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദേ ആർ റെസോണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹാലോജൻ, യു ക്യാൻ സീ റെസോണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. You can see resonance stabilization here, thereby subsequent structures, negative charge at para, again negative charge. You can draw all these structures. Compound is stable due to resonance. Resonance stabilized. Render CX bond gets strengthened due to double bond character in all resonance structures. Moona, ring develops negative character due to resonance. So when a nucleophile approaches, it will be repelled. Due to all these reasons, nucleophilic substitution in aryl halide is very difficult. Whereas in alkyl halide, it is easy. In benzylic halide, it's very easy. In allylic halide, it is very easy. But in aryl halide and vinyl halide, nucleophilic substitution is difficult. You will get questions like, among the following, which one cannot produce curdy white precipitate or silver chloride with alcoholic AgNO3? So you may get questions like this. You will be given a benzyl chloride. You will be given an aryl chloride. You will be given an allyl chloride and a vinyl chloride. Among the following, how many cannot give white precipitation with? So this will give, this will not give nucleophilic substitution. So chloride must move out. Cl minus should move out. Only then added AgNO3 Ag plus in a chloride ആയിട്ട് insoluble salt ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അയോണൈസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പോകാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ക്ലോറൈഡ് ആയിരിക്കണം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് very difficult in aryl halide due to resonance stabilization and vinyl halide due to resonance stabilization. Double bond character ഒക്കെ വരും. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും റിലേറ്റീവ്ലി മോർ ഈസി ആണ്. Aryl and vinyl, no. Coming to, if at all you want to do a nucleophilic substitution in haloarene, it is very difficult, I told you. Haloarene, I want to substitute it with OH. I should fuse it with NaOH at very high temperature of 623 Kelvin and 300 at very, very high. So that first I get phenoxide, because phenol substitution of chloride by OH minus require very high reaction conditions. And first I get sodium phenoxide because phenol is acidic, and with the sodium hydroxide it forms a salt. And subsequent acidification will give me phenol as the product. And coming to, suppose if I put one nitro group here, if I put one nitro group here, what is the nature of nitro group? A very strong minus R or minus M group. It withdraws the electron density from the ring. So by withdrawing the electron density from the ring, it makes ring less electron deficient. കുറച്ചും കൂടെ റിങ്ങിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആക്കും. കാരണം റിങ്ങിൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ റിങ്ങിനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കും. കുറച്ചും കൂടെ റിങ്ങിനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കും. കാരണം റിങ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് അടുത്ത് വരാൻ പറ്റാത്തത്, റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട്. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ബീങ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ സ്ട്രോങ് മൈനസ് ആർ ഓർ മൈനസ് എം, it makes ring electron deficient. So it is easy for a nucleophile to approach the ring. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കുറയുന്ന കാണാം. 623 ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു 400 റേഞ്ചിലൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും യു ക്യാൻ. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 2 നൈട്രോൺ ഇട്ട് നോക്കി, പാരയിലും കൂടി ഒരു നൈട്രോൺ ഇട്ടു. ഓർത്തോ പാരയിൽ നൈട്രോ വന്നാൽ സ്ട്രോങ് മൈനസ് ആർ മൈനസ് എം ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിങ്ങിനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കി. മോർ ഈസി ഫോർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ടു അപ്രോച്ച്. കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായി.
ഒരു 350 റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, കെൽവിൻ റേഞ്ചിലേക്ക്. അതേസമയം ഇവിടെയും കൂടി നൈട്രോ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇപ്പൊ ക്ലോറൈഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഈസി, ജസ്റ്റ് വാം വാട്ടർ മതി. You will get 2,4,6 trinitrophenol picric acid. അപ്പോൾ presence of electron withdrawing group in the ring makes nucleophilic substitution easy in aryl halide. അപ്പോൾ അറൈൽ ഹാലൈഡുകൾ എടുത്താൽ രണ്ടും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹാലോജൻ. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ, if there are electron withdrawing substituents on the ring, then nucleophilic substitution in aryl halide become easy. And coming to alcohols, phenols and ethers. അപ്പോൾ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ, ഹാലോ അറീനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറേയധികം കോൺസെപ്റ്റുകൾ വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് alcohols, phenols and ethers. Exactly like how we classify just now, നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകളുടെ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സോ സെയിം വേ യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ആൽക്കഹോൾസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് OH ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട്. ഒറ്റ മോളിക്യൂളിൽ എത്ര OH ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് മോണോഹൈഡ്രിക് ആൻഡ് പോളിഹൈഡ്രിക്. ലൈക്ക് മോണോഹാലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പോളിഹാലോ. ഒരു OH ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മോണോഹൈഡ്രിക്, CH3OH അല്ലെങ്കിൽ C6H5OH ഫിനോൾ, മോണോഹൈഡ്രിക്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ OH ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈഹൈഡ്രിക്കോ ട്രൈഹൈഡ്രിക്കോ ടെട്രാഹൈഡ്രിക്കോ, അതൊക്കെ വി കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ പോളിഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾസ്. വീണ്ടും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഓൺ വിച്ച് OH ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. ആൽക്കഹോൾ ഇൻ വിച്ച് OH ഈസ് ഓൺ an sp3 carbon and OH on an sp2 carbon. OH on an sp3 carbon വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓർഡിനറി ആൽക്കഹോൾസ്, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി. ബെൻസിലിക് ആൽക്കഹോൾ, ബെൻസിലിക് കാർബൺ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് പുട്ടിംഗ് ദം ഓൺ ദ ബോർഡ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് നൗ വി ഡിസ്കസ് വിച്ച് ഈസ് ബെൻസിലിക് പൊസിഷൻ. ബെൻസിലിക് ആൽക്കഹോൾ, അതിൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി ഉണ്ടാകാം. അലൈലിക് ആൽക്കഹോൾ, അതിൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, അലൈലിക് പൊസിഷനിൽ OH വന്നാൽ. ഇനി sp2 കാർബണിൽ OH നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫീനോൾസ്. അറൈൽ സിസ്റ്റത്തിൽ sp2 കാർബണിൽ OH നിന്നാൽ ഫീനോൾ. അതേസമയം ഒരു അലിഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിൽ OH നിന്നാൽ വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾസ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതിൽ sp3 കാർബണിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരും. കമ്മിങ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. ഒന്ന്, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഫോർ വിച്ച് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് അക്വസ് ആൽക്കലി. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകളിലേക്ക് CH3Cl plus aqueous NaOH, CH3OH, that's all. Nucleophilic substitution of halide by OH minus, for which aqueous. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ആൽക്കീൻ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ആൽക്കഹോളിക്. ആൽക്കഹോളിക് NaOH ഈസ് എ ഗുഡ് ബേസ്, aqueous NaOH is a good nucleophile. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമുക്ക് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് ആവശ്യം, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതേസമയം നമുക്ക് ആൽക്കീൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസാ വേണ്ടത് ആൽക്കഹോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യു വാണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ an alcohol from alkyl halide, you need to use aqueous alkali. Aqueous NaOH should be used. And നമുക്ക് ആൽക്കീനിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ആൽക്കീനിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ, വിച്ച് we had just now in the last session we had seen with the mechanism. First H plus adds, then a carbocation is generated. Most stable carbocation should be formed on which OH minus will attack. Under properties of alkenes we had studied acid catalyzed hydration. In this context, when we do the preparation of alcohol from alkene, let me put CH3, CH3, CH double bond CH2. Three methods by which you can prepare alcohols from alkene.
So I have put an unsymmetrical alkene. One method is acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration, where you treat it with dilute sulfuric acid. Another method is hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation, first treated with B2H6, followed by H2O2 in alkaline medium. And third method is oxymercuration demercuration, where first you treat it with mercuric acetate and then you treat it with a reducing agent like sodium borohydride followed by hydrolysis. Methods of preparation of alcohol from alkene ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3 മെത്തേഡുകളിൽ കൂടി ചെയ്യാം. ഒന്ന് ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇട്ടു. 2 ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഡൈബോറേൻ, ദെൻ alkaline mediatil H2O2, and 3 oxymercuration demercuration. അവിടെ നമ്മൾ മെർക്കുറിക് അസറ്റേറ്റുമായിട്ട് ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, ഫോളോഡ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ലൈക്ക് സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രൈഡ്, എപ്പോഴും റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. അപ്പൊ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആദ്യം തന്നെ H+ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ഇടുക, CH3 CH3. അപ്പൊ ഇത് കാർബോകാറ്റയോൺ ആകും. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റീഅറേഞ്ച്മെന്റിൽ കൂടി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടാവും, അത് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, 1,2 ഹൈഡ്രൈഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ കൂടി യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കാർബോകാറ്റയോൺ വിച്ച് ഈസ് ദിസ്, ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് OH. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ OH ഇടുക. So the alcohol formed is എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് എഴുതേണ്ടത്. ബി കെയർഫുൾ. അതേസമയം ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ to an unsymmetrical alkene, you will get an alcohol in accordance with anti-Markovnikov product. Looks like an anti-Markovnikov product. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആന്റി അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത്. CH3 CH3. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആന്റി മാർക്കോണിക്കോസ് ടൈപ്പ്. ഹൈഡ്രജൻ ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് കാർബൺ വിത്ത് ലെസ് ഹൈഡ്രജൻ, OH on that. അപ്പോൾ the anti-Markovnikov type product എഴുതുക. And H and OH are added from same side of double bond. H ഉം OH ഉം ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഒരേ സൈഡിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രിയോട്ടിക്. ഇനി oxymercuration demercuration. In oxymercuration demercuration, write a product just the opposite of hydroboration oxidation. Put hydrogen on that carbon with more hydrogen and OH on that carbon with less hydrogen. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, 3 പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആയി കിട്ടിയത്. എപ്പോഴും 3 പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് മേ ബി സെയിം ഇൻ സം കേസസ്. ഇവിടെ ഒരു 1,2 ഹൈഡ്രേറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 3 ഡിഫറെന്റ് ആയത്. Suppose if I give you a question, CH3 CH double bond CH2. ഇതിൽ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോഡക്റ്റും oxymercuration demercuration പ്രോഡക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും, which will be propan 2 all. അതേസമയം ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, propan 1 all. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാർബോകാറ്റയോൺ റീഅറേഞ്ച്മെന്റിൽ കൂടി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിൽ 3 പ്രോഡക്ട്സും ഡിഫറെന്റ് ആകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർബോകാറ്റയോണൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി, അതാണ് ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ഉണ്ടാകാവുന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. യു ബി വെരി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ 3 റിയേജന്റുമായിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പാരിസൺ വരാറുണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൽക്കീൻസിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ, ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ, oxymercuration followed by reduction. Coming to aldehydes and ketones il ninnu prepare cheyna method. Aldehydes can be reduced to primary alcohol.
RCHO, most common reducing agent, sodium borohydride followed by hydrolysis, അല്ലെങ്കിൽ lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ആൽഡിഹൈഡ്സിനെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കീറ്റോൺസ് ആർ റെഡ്യൂസ് ടു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ. സെയിം റിയേജൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ketones are reduced to secondary alcohol. And carboxylic acid ഉണ്ടെങ്കിൽ reduced to primary alcohol. lithium aluminum hydride ഉപയോഗിച്ചാൽ RCOOH, carboxylic acid with lithium aluminum hydride followed by acid hydrolysis reduces it to a primary alcohol. reducing. ഇനി ഗ്രിഗ്നാൻ റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആൽക്കഹോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഒരു ഗ്രിഗ്നാൻ റിയേജന്റ് എടുത്താൽ ഗ്രിഗ്നാൻ റിയേജന്റ് ആൻഡ് ഓർഗനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? R ഈസ് വെരി ഹൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടു an extent that it can behave like a nucleophile. ഗ്രിഗ്നാൻ റിയേജന്റിലെ ആൽക്കൈലോ അറൈൽ പാർട്ടിന്റെയോ പ്രത്യേകത ഒരു ഓർഗനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റലിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഓർ അറൈൽ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ, the magnitude of minus delta is high on R or aryl to an extent that it can behave like a nucleophile. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ treated with Grignard reagent with formaldehyde. Grignard reagent with formaldehyde. And we know in carbonyl compound CO group is polarized to an extent that this is plus delta, this is minus delta. So carbonyl carbon is a very good site for nucleophilic attack. So Grignard reagent will do nucleophilic addition in carbonyl compound. Thereby this will add electromeric shift of pi electrons to oxygen and it will become O minus MgX plus, which on hydrolysis will become OH. So you will get an alcohol which is RCH2OH. ഇതിൽ CH2OH part is coming from formaldehyde, R is coming from your Grignard reagent. Primary alcohol can be prepared by treatment of Grignard reagent with formaldehyde followed by hydrolysis. അപ്പോൾ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റിൽ ആറിന്റെ കൂടെ ഒരു CH2OH ഇട്ടാൽ മതി. CH2OH എവിടെ നിന്നാ വന്നേ? ഫോർമാൽഡിഹൈഡിൽ നിന്ന്. Now Grignard reagent is treated with an aldehyde other than formaldehyde. Grignard reagent is treated with an aldehyde other than formaldehyde followed by hydrolysis. Very similar reaction. Grignard reagent ile R part carbonyl attack ചെയ്തു, OMgXi hydrolyze ചെയ്തപ്പോൾ അത് OH ആയി. So the product is RCHOH അഥവാ R ഡാഷ് തൊട്ട് എഴുതിയാൽ R dash CHOHR, സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാൻ ഏത് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റും ഏത് ആൽഡിഹൈഡിനെ എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് പോസിബിൾ. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഉള്ളൂ. എന്താ അതോ? ഒരു ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റും ഫോർമാൽഡിഹൈഡും. പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ വിച്ച് ഈസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കിട്ടാൻ ഏത് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് എടുക്കണം, ഏത് ആൽഡിഹൈഡ് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആൽഡിഹൈഡ് എടുക്കാം, R ഡാഷ് CHO, എന്നിട്ട് RMgX എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഈ ആൽഡിഹൈഡ് RCHO എടുത്തിട്ട് R ഡാഷ് MgX എടുക്കാം. രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു സെയിം സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ. ശ്രദ്ധിക്കണം, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ഗിവ് യു എ കോമ്പൗണ്ട് CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, ഇതിനെ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഒന്നിലോ എനിക്ക് ഈ ആൽഡിഹൈഡ് എത്തനാൽ എടുത്തിട്ട് നോർമൽ പ്രൊപ്പൈൽ മെഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബ്യൂട്ടനാൽ എടുത്തിട്ട് മിഥൈൽ മെഗ്നി, രണ്ടും ഒരേ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിന് ഒറ്റ സെറ്റേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളിന് 2 സെറ്റ്സ്. ഇനി ഇതേപോലെ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കീറ്റോൺ followed by hydrolysis. ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ കീറ്റോൺ R ഡാഷ് CR ഡബിൾ ഡാഷ് ഇവിടേക്ക് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് Rന് ഇട്ടു, ഉപയോഗിച്ച് ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോളിൽ എനിക്ക് 3 സെറ്റ് എടുക്കാം. Either I can take a ketone R dash COR so that my Grignard reagent is R double dash MgX.
അല്ലെങ്കിൽ I can take the ketone RCO or double dash so that my Grignard reagent is R dash NGBr, or I can take the ketone R dash CO or double dash so that my Grignard reagent is. 3 sets of reactants can lead to same alcohol. അപ്പോൾ Grignard reagent ഉപയോഗിച്ചിട്ട് alcohol prepare ചെയ്യുമ്പോൾ formaldehyde with Grignard reagent followed by hydrolysis, primary alcohol. Any aldehyde other than formaldehyde with Grignard reagent followed by hydrolysis, secondary alcohol. Ketone with Grignard reagent followed by hydrolysis, tertiary alcohol. ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ, അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വേണം. എല്ലാം ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഷുവറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. കമ്മിങ് ടു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് OH bond is cleaved, the reactions in which CO bond is cleaved. The reactions in which OH bond is cleaved, the reactions in which CO bond is cleaved. OH bond cleavage വരുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഒന്ന് അസിഡിക് നേച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. Alcohols are acidic. Why alcohols are acidic? Because hydrogen is attached to an electronegative oxygen. It's a polar bond where oxygen withdraws the bonded pair of electron towards itself, making the release of H plus easy. So alcohols are acidic. Compare the acid strength of alcohol with water. Alcohols with water. In water, if you see, the acidic nature is due to OH bond, and this H is not doing anything to that. But in alcohol, OH is acidic, but the presence of a plus I R group. R group is a plus I group which lowers the electronegativity of oxygen, which lowers the bond polarity of OH bond. As the result, makes that OH group less acidic. So alcohols are weaker acids than water. And in other words, you can say OH minus anion generated after the release of H plus is neither stabilized nor destabilized. But OR minus alkoxide anion generated once H plus is removed is destabilized due to the plus I effect. Due to these reasons, alcohols are weaker acids to an extent that they can exhibit their acidic nature only if directly highly electropositive metals of group 1 and higher members of group 2 are put. Direct ആയിട്ട് സോഡിയം ഇടണം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടാഷ്യം ഇടണം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽഷ്യം ഇടണം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൂമിനിയം ഇടണം. അല്ലാതെ NaOH ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഷോ ദെയർ അസിഡിക് നേച്ചർ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഇട്ടാൽ they show their acidic nature. They form salt with the liberation of hydrogen gas. So comparison of acidic nature of alcohol with water, comparison of primary, secondary, tertiary alcohols acidic nature. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജിൽ കൂടി റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ OH ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റിയാക്ഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ പ്രൈമറി മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, ബിലോ ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി, ബിലോ ദാറ്റ് ടെർഷ്യറി. ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് വരുന്ന റിയാക്ഷനുകളിലെല്ലാം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, ദെൻ സെക്കൻഡറി, ദെൻ ടെർഷ്യറി. ഓർത്താൽ അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസേഷനേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആവുമ്പോഴേക്കും യു ഹാവ് ഐദർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡീസ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരികയാണ്. ടെർഷ്യറി ആവുമ്പോഴേക്കും 3 സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പ്ലസ് ഐ ഡീസ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. സോ ടെർഷ്യറി ആൽക്കോക്സൈഡ് ഈസ് മാക്സിമം ഡീസ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്, ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ, അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ലീസ്റ്റ് ഫീസിബിൾ. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ലീസ്റ്റ് അസിഡിക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പാരിസൺ വരാം. ഒന്ന് ആൽക്കഹോൾ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ, മറ്റൊന്ന് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി. ആൽക്കഹോൾ എവിടെ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുള്ളൂ? ഓൺലി വിത്ത് വെരി സ്ട്രോങ് ബേസസ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് മെറ്റൽ. NaOH ഒഴിച്ചാൽ പോലും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് അസിഡിക് നേച്ചർ. ഓർ യു ഗെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ROH plus NaOH gives RONA plus H2O. Feasible or not? Not feasible. Why?
അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഉടനെ പറയും ആസ് വാട്ടർ ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ദാൻ ആൽക്കഹോൾ. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ അയോണൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കില്ല, വാട്ടർ അയോണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ആസിഡിക് നേച്ചർ. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷറി ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ. രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ വേർ OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് on heating with concentrated sulfuric, few drops of concentrated sulfuric acid, fissure esterification reaction. In fissure esterification reaction, it is H of alcohol and OH of water is removed as water. Fissure esterification of alcohol, where an alcohol reacts with carboxylic acid on heating with concentrated sulfuric acid. ROHിലത്തെ എച്ചും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ OH ആണ് വാട്ടറായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം വരും, R-CO. OR ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് വരും, ഇത്രയും ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ആസിഡിൽ നിന്ന് വരും. ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഐസോടോപ്പിക് ലേബലിംഗ് സ്റ്റാർ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. സപ്പോസ് ഈ ഓക്സിജനെ സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആൽക്കഹോളത്തെ ഓക്സിജനെ സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ ആ ഓക്സിജൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ RCO R- ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക എങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ അതിനെ സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ആ ലേബിൾഡ് ഓക്സിജൻ വരിക. അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ OHനെയാണ് ഞാൻ ലേബൽ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടറിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് ലേബലിംഗ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഓഫ് ഇത് ആൽക്കഹോളിലാരും ആസിഡിലാരും കൂടിയാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഫിഷർ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് O ഗെറ്റ്സ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ്, പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അറിയാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ടൈം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദിസ്. പക്ഷെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കാരണം ലേബലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ O വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള O ആണോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള O ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആൽക്കഹോളിലെ എച്ചും ആസിഡിലെ OHും കൂടിയാണ് വാട്ടറായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ റിയാക്ഷൻ വേർ OH bond of alcohol is cleaved. എങ്കിൽ the correct order of reactivity, primary alcohol most reactive, then secondary, then tertiary. അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസ് ഓഫ്, ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതും CO ബോണ്ട് ക്ലീവേജ്. OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതിൽ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് അസിഡിക് നേച്ചർ, where when you directly put highly electropositive metals of alkali metal or alkaline earth metal higher members aluminum ഒക്കെ ഇട്ടാൽ അവിടെ H+ പോയിട്ട് സോൾട്ട് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ RO- Na+ അല്ലെങ്കിൽ RO- twice Ca2+, അല്ലെങ്കിൽ RO- thrice Al3+, ഇങ്ങനെയുള്ള സോൾട്ടുകൾ കൂടെ H2 ഗ്യാസ് ലിബറേഷൻ നടക്കും. അവിടെ OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, ബിലോ ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി, ബിലോ ദാറ്റ് ടെർഷറി. എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ, ഫിഷർ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ആൽക്കഹോൾ വിത്ത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗിവിങ് എസ്റ്റർ ആൻഡ് വാട്ടറിൽ അവിടെയും അതെ ആൽക്കഹോളിന്റെ OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി പ്രൈമറി മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, ബിലോ ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി, ബിലോ ദാറ്റ് ടെർഷറി. കമ്മിങ് ടു CO ബോണ്ട് ക്ലീവേജിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരിക ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ. OH സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾ. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരിക ആസിഡ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ആൽക്കഹോളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ആസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് RCl കണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ROHന്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് RCl ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിൽ CO ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ RCl ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ RBr ആക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു നമ്മൾ. ഒന്നിലോ
കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl അൺഹൈഡ്രസ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ PCl3, അല്ലെങ്കിൽ PCl5, അല്ലെങ്കിൽ തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ്. അതിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് OH മൈനസ് ബൈ ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. അങ്ങനെ CO ബോണ്ട് ക്ലീവേജിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷനുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ടെർഷ്യറി, സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി ആയിരിക്കും. CO ബോണ്ട് ക്ലീവേജ്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ROH പോയിട്ട് വേറൊരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരികയാണ്, RNU വരികയാണ്. അത് ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ CO ബോണ്ട് OH ബോണ്ട് ക്ലീവേജിൽ പ്രൈമറി മോസ്റ്റ്, ദെൻ സെക്കൻഡറി, ദെൻ ടെർഷ്യറി. CO ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് വരുന്നതിലൊക്കെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ടെർഷ്യറി മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, ദെൻ സെക്കൻഡറി, ദെൻ പ്രൈമറി. ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. PCl3 PCl5 SOCl2 ഒക്കെ നമ്മൾ വി ഹാഡ് ഡൺ. അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു HCl ഒഴിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കാർബോകാറ്റയോൺ ഒക്കെ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്ലോറൈഡ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണോ OH പോകുന്നത് അവിടെ ഹാലൈഡ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇൻ ആൽക്കഹോൾ. ഇതും നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഗെറ്റ്സ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ്, ദെൻ യു ഹാവ് water moving out, generation of carbocation, most stable carbocation formation, and then beta hydrogen is eliminated. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ഇത് നമ്മൾ കണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോൾസ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ RCH2OH ആണെങ്കിൽ ഏത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡിഫൈഡ് KMnO4, alkaline KMnO4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഗോസ് ടു എ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം. അതേസമയം ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് കീറ്റോൺ ആൻഡ് ketones are not readily oxidizable, whereas a primary alcohol goes via aldehyde, but aldehydes are readily oxidizable to carboxylic acid. അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലേക്ക് പോകും. അതേസമയം സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ അത് കീറ്റോൺ. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡിഫൈഡ് KMnO4, alkaline KMnO4 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാം. എങ്കിൽ alcohol, primary alcohol to carboxylic acid and secondary alcohol to ketones. And finally dehydrogenation reaction of alcohols എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഡീഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യുക? Suppose if I have CH3, CH2, CH2OH, a primary alcohol, CH3, CHOH, CH3, a secondary alcohol, and CH3, COH, CH2, CH3, and CH3, a tertiary alcohol. The vapors of this alcohol, idinte vapors are passed over hot copper. Chilappo silver nnum kaana ട്ടോ. When vapors of alcohol are passed over hot copper at around 573 Kelvin, chilappo silver ന്നു kaana, they undergo dehydrogenation, removal of 1H2. These alcohols, vapors when passed over hot copper at 573 Kelvin, it can even be silver, they undergo dehydrogenation, removal of H2. എങ്ങനെയാണ്? OH-ൽത്തെ H-ഉം ആൽഫ കാർബണിലെ ഒരു H-ഉം, OH-ൽത്തെ H-ഉം ആൽഫ കാർബണിലെ ഒരു H-ഉം. So a double bond will be developed between carbon and oxygen. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. So primary alcohol will give you aldehyde as the product. And if it is a secondary alcohol, ഈ H കളയുക, double bond ഇടുക, you will get a ketone as the product. So when vapors of alcohol are passed over copper at 573 Kelvin or silver at 573 Kelvin, dehydrogenation, OH-ന്റെ H-ഉം ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും കളയുക. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആൽഡിഹൈഡ്സ് തരും, സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കീറ്റോൺ തരും, ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോളിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് അണ്ടർഗോ dehydrogenation. Instead, it will undergo dehydration, which is beta elimination. Alpha carbon OH പോയിട്ട് ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് H പോകും.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ 3 ഭാഗവും മിഥൈൽ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെടുത്ത് കളയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഭാഗവും സിമട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് കളയായിരുന്നു. പക്ഷെ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ 2 ബീറ്റാ കാർബണിൽ 2 പേർക്കും 3 ഹൈഡ്രജൻ ഈച്ച്, ഈ ബീറ്റാ കാർബണിന് 2 ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. ഒബേ സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ. റിമൂവ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ബീറ്റാ കാർബൺ വിച്ച് ഹാസ് ലെസ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇവിടെ സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുക. സിമട്രിക്കൽ ആയിരുന്നു എല്ലാ സൈഡും എങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ സിമട്രിക്കൽ അല്ല. അപ്പോ ഒബേ സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ, റിമൂവ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ബീറ്റാ കാർബൺ വിച്ച് ഹാസ് ലെസ് ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബീറ്റാ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് കളയുക. സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എൻ ആൽക്കീൻ വിച്ച് ഈസ് CH3 CCH3. അവിടുത്തെ OH പോയി, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടായി, ഇവിടുത്തെ OH പോയി ഡബിൾ ബോണ്ടായി. ആൻഡ് നൗ യു ഹാവ് CH3. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ CH2ത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് കളയുക. ഇവിടെന്നും 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 3 ബീറ്റയാണ്. അതിൽ റിമൂവ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ബീറ്റാ കാർബൺ വിച്ച് ഹാസ് ലെസ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ദാറ്റ് മോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻ വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഈസ് ഫോംഡ്. Seitz of rule is in accordance with the stability of the product. Most substituted alkene which is most stable will be formed. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ്. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. CO ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് വരുന്നതിൽ മുഴുവൻ. Coming to test tertiary, secondary, primary is the decreasing order. Coming to important test for alcohol to distinguish primary, secondary, tertiary alcohol. One such test is called Victor-Meyer test. To distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. Suppose if I have a primary alcohol CH3, CH2, 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 OH. I have a secondary alcohol CH3, CHOH, CH3. I have a tertiary alcohol CH3, COH, CH3. വിക്ടർ-മേയർ ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ KI ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് OH മൈനസ് ബൈ I മൈനസ്, I ഗെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡുകൾ കിട്ടും. എല്ലായിടത്തെയും OH പോയിട്ട് അവിടെ I ആകും. ദെൻ I ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് AgNO2, I ഗെറ്റ് നൈട്രോ ആൽക്കെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതേപോലെ OH ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് I ഇടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് കിട്ടും, ഇവിടെ ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ്. AgNO നൈട്രോ ആൽക്കെയിൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ I-നെയും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നൈട്രോ ആൽക്കെയിൻ ആക്കി വെച്ചു. ഇവിടെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി. സെയിം തിങ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി കാർബണിൽ നൈട്രോ ഇടുക, ഇവിടെ ടെർഷറി കാർബണിൽ നൈട്രോ ഇടുക. ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് HNO2. ഫോളോഡ് ബൈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നൈട്രസ് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ N ഡബിൾ ബോണ്ടോ OH വിത്ത് എ ലോൺ പെയർ ആണ്. അതില് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നുണ്ടായ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ടിൽ ആ കാർബണിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ട് ആൽഫ കാർബണിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ആൽഫ കാർബൺസ് ഓഫ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ക്വൈറ്റ് അസിഡിക്, ലൈക്ക് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ്, വെരി അസിഡിക്. അപ്പൊ ആ 2 ഹൈഡ്രജനും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓവും കൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വാട്ടറായിട്ട് കളയുക. സോ ദാറ്റ് ദിസ് കാർബൺ വിൽ ബി ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ടു നൈട്രജൻ. ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് CH3, CH2, CH2. Over here you have an NO2 group and here H2 പോയി, അതിന് പകരം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് NOH വന്നു. CH3, CH ആൽഫ ഹൈഡ്രജനുകൾ 2 ഉണ്ടാവും, കാരണം പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ട് 2 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. അതും നൈട്രസ് ആസിഡിലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓവും കൂടി വാട്ടറായിട്ട് കളയുക. ആൻഡ് നൗ ഡബിൾ ബോണ്ട് N ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക, NOH. സോ CH3, CH2, CH2, C ഡബിൾ ബോണ്ട് NOH വരും, NO2. And this class of compounds are called nitrolic acid. Nitrolic acid. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കലി ഒഴിച്ചാൽ it appears red. ആൽക്കലി ഒഴിച്ചാൽ it appears red. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡറി CHNO2 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നൈട്രസ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെയും OHനെയും കൂടി വാട്ടറായിട്ട് കളയുക. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക NO, നൈട്രസോ ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കും. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വേർ യു ഹാവ് CH3, CCH3. ഒരേ കാർബണിൽ NO2 ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്, NO ഉണ്ട്. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പും നൈട്രസോ ഗ്രൂപ്പും ഒറ്റ കാർബണിൽ.
This is called pseudonitrile എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. Pseudonitrile. ഇതിലേക്ക് ആൽക്കലി ഒഴിച്ചാൽ it appears blue. ടെർഷ്യറി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട് ആയി. പക്ഷേ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നുമില്ല. സോ നോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ്, നോ കളറേഷൻ. This is how you distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. Victor Mayer ടെസ്റ്റിൽ റെഡ് കളർ കിട്ടിയാൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ, ബ്ലൂ കളർ കിട്ടിയാൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ, ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ നോ കളർ. And second test by which you distinguish primary, secondary, tertiary alcohol, Lucas test. For Lucas reagent is concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. The role of anhydrous zinc chloride is to act as a catalyst. And in primary alcohol, ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ROH-ലെ OH പോയിട്ട് CL ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ OH ആയിരുന്നപ്പോൾ അത് മോർ സോല്യൂബിൾ ആയിരുന്നു. OH പോയിട്ട് CL ആവുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. സോലിബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ്. സോ യു സി ക്ലൗഡിനെസ് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു CO ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ഉള്ളതിലൊക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ടെർഷ്യറി, സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ക്ലൗഡിനെസ്, പെട്ടെന്ന് OH പോയിട്ട് CL വരിക ടെർഷ്യറിയിൽ. അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്ലൗഡിനെസ് കണ്ടാൽ അത് ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയാം. ക്ലൗഡിനെസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 5 minutes, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൗഡിനെസ് വരുന്നുവെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി. പ്രൈമറിക്ക് ക്ലൗഡിനെസ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്, ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, ലോങ് ടൈം കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രൈമറിയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ നോ ക്ലൗഡിനെസ്, സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ക്ലൗഡിനെസ് ഇൻ 5 minutes, ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്ലൗഡിനെസ്. ഇനി ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ സേ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 100% എഥനോളിനെയാണ്. അതായത് പ്യുവർ എഥനോൾ C2H5OH. റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ഈസ് an azeotropic composition എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ ഫോം സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് minimum boiling azeotrope. Minimum boiling azeotropic composition of ethanol ചോദിച്ചാൽ rectified spirit ആണ്, which is a mixture containing 95% alcohol and 5% water, is a minimum boiling azeotrope. And denatured spirit എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ethanol meant for industrial purposes should not be misused, for which it is denatured by adding few percent of methanol, which is poisonous. Methylated spirit is ethanol with a 90% ethanol with a 9% methanol and 1% some other poisonous substances. And power alcohol എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 80% petrol with 20% ethanol നെയാണ് നമ്മൾ power alcohol എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And with this alcohols unit, I'm stopping this session. And in the next session, I'll be coming up with phenols and other oxygen containing compounds like aldehydes, ketones, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, etc., followed by nitrogen containing compounds. Thank you very much, children, and all the best for your upcoming exam. Thank you. Don't
Hello all. So welcome to our another session of botany. So far we have already discussed till the previous unit, that is cell, and we have completed by cell the basic unit of life we have done, biomolecules we have done, and finally in the last class we have completed the cell division. So those who have not went through those sessions, I may ask you to go through all those marathon sessions so that it will be helpful for you for your examinations. Okay. Now, for the time being, we shall continue with what? The next very important, having good weightage, okay, very important chapter in botany, that is photosynthesis in higher plants. Again, going for the heading, we can say that photosynthesis is not only the phenomenon of higher plants, right? Photosynthesis can be taking place in where? In cyanobacteria also. But keep in mind here, we are not concerned about the process of photosynthesis in lower forms of algae. I mean, not algae, but lower forms of organisms like prokaryotes. We are not concerned about that, okay? So even if there are more photosynthesizing organisms, in this particular chapter, we will be concentrating on the process taking place in higher plants, right? So coming to the introductory part, you can see that the photosynthesis is a physico-chemical process. It is a physico-chemical process. You may note down this particular phrase. It's a physico-chemical process where it uses light energy. That means solar energy is converted to chemical form, and utilizing that energy, what is taking place? Carbon dioxide is getting converted into what? Carbohydrate. Okay. So here physical process as well as chemical process are combining together, and we are what is the final product? The final product is an organic compound, and that organic compound is nothing but glucose. Okay, right. So the very important thing about this particular photosynthesis, in your lower classes you have learned about the formula CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2. Okay, I have not given any balanced equation or something. I'm just concerned about the substrates and the products. You can see that here the substrate CO2 is in gaseous form, H2O is in liquid form, and the product, that is carbohydrate, is in the solid form. Means what? This is nothing but fixation of carbon dioxide. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ബീങ് ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഗേഷ്യസ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഒരു സോളിഡിന്റെ രൂപത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഏത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആൻഡ് ഒ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലേ. എന്ന് പറയാൻ എന്താ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. മീൻസ് വാട്ട്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? Very important point. During photosynthesis, carbon dioxide is getting reduced to carbohydrate. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാതെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ് ആണോ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് is a reduction process where CO2 is reduced to carbohydrate. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വേണ്ടേ? ഓഫ് കോഴ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ, ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് ദ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. Okay, so now regarding oxygen, never ever consider that oxygen is the main product of photosynthesis. അല്ല, ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്, അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട്. പിന്നെ ബാക്കി പ്ലാന്റ്സിന് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യം, പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്. അതൊരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് അല്ല. പിന്നെയോ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ടുഗെദർ, ഒരു ഓൾ ടുഗെദർ എഫക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ഒരൊറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാത്രം, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലാതെ. സോ ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ 5 scientists
who have given major contributions to the process of what? Photosynthesis. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. So we'll just proceed with that. See, first one is importance of air to photosynthesis. Air എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? എയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അപ്പോൾ അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിനകത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എയർ ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാരറ്റസ് തന്നെ മനസ്സിലാവും എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറില്ല. പിന്നെ എന്താ അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ലൈവ് റാറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റ് കാൻഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു റാറ്റിനെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോയി, റാറ്റ് മരിച്ചുപോയി. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം എന്താണ്, ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അവെയർ ദാറ്റ് വാട്ട് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എയർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദീസ് ടു തിങ്സ്. മനസ്സിലായോ? എലീനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിലിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറേ നേരം കൂടിയും കത്താൻ സമ്മതിക്കുന്ന എയറിൻ്റെ എന്ത് കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് അന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, and this particular experiment was conducted by the famous scientist Joseph Priestley. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു പ്ലാന്റ്, ആ ഒരു സെറ്റപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാന്റും കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ എലി മരിച്ചു പോയില്ല. കാൻഡിൽ വാസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റ് കണ്ടീഷൻ. അത് ആ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രീസ്ലി എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതെന്നറിയോ? Whatever thing is being taken by the mouse to keep it alive, or the candle to keep in the lit position, is replenished by the plant. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ എന്ത് ഘടകമാണോ ആ ഒരു എയറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിലിനെ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലിറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണോ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് അവരെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ് അതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ എയറിലേക്ക് പ്ലാന്റ് അതിനെ റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതേ സയന്റിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി. ദെൻ second one is Jan Ingenhouse. Jan Ingenhouseന്റെ contribution എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Jan Ingenhouse gave us the idea about importance of sunlight to photosynthesis. Sunlight ഇല്ല, അതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദേ ഹാവ് നോട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇല ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് കാര്യം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So that is about what Jan Ingenhouse, importance of sunlight for photosynthesis. Okay, then sunlight is essential for photosynthesis. Then see, അദ്ദേഹം ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എലഗന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not. കണ്ടോ? നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, അതിന് സൈഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത് നല്ല സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചെങ്കിലേ അത് വരുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ആ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യണ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇത് വെച്ച് ചോദിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബബിളിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എയറാന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ല, അത് സൺലൈറ്റ്, ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ബബിൾസ് വരുന്നു, ഡാർക്കിൽ വെക്കുമ്പോൾ ബബിൾസ് വരുന്നില്ല. ആ ബബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അത് ഓക്സിജൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡൺ ബൈ Jan Ingenhouse. Now the next one. See here, Julius von Sachs. Okay, in 1854 Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow. Glucose is usually stored as starch. His later studies showed that the green substance in plants, chlorophyll as we know now, is located in the special bodies within the plants. He found out that the green parts in the plants is where glucose is made, and the glucose is usually stored as starch. ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ജാൻ ഇൻജൻഹൗസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതിന്റെ ഇയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മേ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1854 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ glucose is usually stored as starch. His later studies showed that green substance in plants is located in special bodies. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തു വെച്ച് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ
ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബോഡീസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ്? ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ്. ദെൻ later called chloroplast within the plants. He found that, അടുത്തത് he found എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. He found that the green parts in the plant is where glucose is made. ഈ പറയുന്ന പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടുകളിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ആ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ്. അതൊരു ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല. മനസ്സിലായോ? അന്ന് വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അറിയാതിരുന്ന സമയത്ത് പ്ലാന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പച്ച കളറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണ്? ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് T.W. Engelmann. T.W. Engelmann again അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1843 to 1909. യൂസിങ് എ പ്രിസം ഹി സ്പ്ലിറ്റ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജാൻ ഇന്ത്യൻ ഹൗസ് നമുക്ക് സൺലൈറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൺലൈറ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ തന്നെ മെയിൻ പോർഷൻ ഏതാണ്? വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നാനോമീറ്ററിലാണ് വരുന്നത്? വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ റേഞ്ച് 400 nanometers to 700 nanometers. 400 nanometers to 700 nanometers, that is in the visible light region. And the same visible region is utilized for what? Photosynthesis. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും PAR. What is PAR? Photosynthetically active radiation. Okay, photosynthetically active radiation, the same thing, visible light തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിബ്ജിയോർ ആണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? പ്ലാന്റ്സ് അതല്ല, എല്ലാ 7 കളേഴ്സും പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപോലെയാണോ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വാസ്, എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ? പ്ലാന്റ് ഈ 7 എണ്ണത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വയലറ്റ് ബ്ലൂ റീജിയണും റെഡ് റീജിയണും ആണെന്നാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ഗ്രീൻ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബീൻ അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദേ ആർ അപ്പിയറിംഗ് ആസ് ഗ്രീൻ. എന്ത് വസ്തുവും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളറല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രീൻ. കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വയലറ്റ് ബ്ലൂ റീജിയൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് റെഡ് റീജിയൻ. 2 എക്സ്ട്രീം റീജിയൻസിലാണ് ഈ പറയുന്ന എബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചേ? എന്താണോ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണോ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, the same component of light is being used for the process of photosynthesis. അതേ കമ്പോണന്റ് തന്നെയാണ് അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ I just want you to just turn your pages. See, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് 2-3 പേജ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാ this figure you will get, and this has got something in connection with the previous one that we have already discussed. കണ്ടോ? നോക്കൂ, absorbance of light by chloroplast plants, pigments, chloroplast pigments. അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എബ്സോർബ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എവിടേക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടോ? 400 to 700 ആണ് വേവ് ലെങ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നോക്കൂ, അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണ് മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? പിന്നെ ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട്, കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 കളറിലാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അബ്സോർബൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ക്ലോറോ പിഗ്മെന്റുകളും എത്ര വീതം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, എവിടെയൊക്കെ മാക്സിമം അബ്സോർബൻസ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ, കരോട്ടിനോയിഡ്സിന് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ അബ്സോർബൻസ് ഉള്ളത്? വയലറ്റ് ബ്ലൂ റീജിയൻസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് അതിന്റെ പീക്ക് കിടക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി അത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? ആ 400 to 500 നാനോമീറ്റേഴ്സിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെയാ? ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് റെഡ് റീജിയനിലും അബ്സോർബൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി എന്താ? റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ റിലീസ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ്? ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ആക്ഷൻ spectrum, and this is called as absorption spectrum, action spectrum and absorption spectrum. Okay, അപ്പോൾ ഈ 2 ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. നോക്കൂ, ഇനി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ?
The third one, graph showing action spectrum of photosynthesis superimposed on absorption spectrum of chlorophyll A. A മാത്രം, ബാക്കി നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത് എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ഏതാ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എ നമ്മളിവിടെ വെച്ചു. അതിന്റെ മീതെ നമ്മൾ എന്ത് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്തു? ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ട ഇവിടെ നോക്കൂ, എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെയല്ലേ മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നിരിക്കുന്നേ. കണ്ടോ, ദ പീക്ക് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. നോക്കൂ, ദ പീക്ക് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. സി മീൻസ് വാട്ട്? എവിടെയാണോ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അതേ വേവ് ലെങ്തിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസും കൂടുതൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. Okay, and we'll move back to the previous ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ കണ്ട പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കൂ, ദേ using the prism he split light into its spectral components, that is and then illuminated a green alga, cladophora. Since that name is given in your textbook, you may be getting a question related to that. കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എംഗിൾമാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൽഗയുടെ പേര് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്ലാഡോഫോറ. അത് സ്പൈറോഗൈറ അല്ല, വോൾവോക്സ് അല്ല, യുലോത്രിക്സ് അല്ല, അത് ക്ലാഡോഫോറ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, the bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു? എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ബാക്ടീരിയയും കൂടെ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താ കണ്ടത്? he observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. ബാക്ടീരിയ എവിടെയാ കൂടുതൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ലൈറ്റ് റീജിയനിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. The first action spectrum of photosynthesis was thus described. കണ്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. എന്താണ് അതിന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കൺക്ലൂഷൻ വന്നത്? ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച നോക്കിയിട്ട്. ഏത് ഭാഗത്താ ബാക്ടീരിയ കൂടുതൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്? ബ്ലൂ റീജിയനിലും റെഡ് റീജിയനിലും. കാരണം എന്തായിരുന്നു? ബാക്ടീരിയ വളരണമെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ, ബാക്ടീരിയ വളരണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണം. അപ്പൊ ആ ഓക്സിജൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, ഏത് വേവ് ലെങ്തിലാണ് ആ ഒരു പീക്ക് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ റീജിയൻ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ഹിസ് finding? It resembled roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എ ആൻഡ് ബിക്ക് റിസംബ്ലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ്? എംഗൽമാന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഏത് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ക്ലോറോഫിൽ എ തന്നെയാണോ, ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ആസ് പെർ ദ ലിറ്ററേച്ചർ പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് പിഗ്മെന്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ക്ലോറോഫിൽ എ. ഓക്കെ, then so that is all about what Engelmann's contribution. Then next one, in the middle of the 19th century, key features of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organisms are then understood as. നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ഓഫ് 19th സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴേക്കും, 19th സെഞ്ചുറി 1800s ഒരു മിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഒരു മേജർ പ്രോസസ്സ് പ്ലാന്റ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ റെവലേഷൻസ്, കുറെ സത്യാവസ്ഥകൾ ആ സമയത്തായപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് അവരൊരു കോമൺ ഫോർമുല എഴുതി. എന്താണ്? ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. CH2O എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇവോൾവ് ആസ് ദ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ
A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by microbiologist Cornelius van Neel. Cornelius van Neel. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് കണ്ടോ, 18th ലാസ്റ്റ്, പിന്നെ 1900s കുറെ കാലം അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഹു ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് കോർണേലിയസ് വാൻ നീലിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിരുന്നത് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു. പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയ. പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയ എന്തായിരുന്നു ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത? ദേ ക്യാൻ ഡു ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ആക്ച്വലി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. Okay, അപ്പോൾ ഈ പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അന്നേരം എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല. സൺലൈറ്റിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പിന്നീട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, റൈറ്റ്? നൗ അപ്പോൾ നോക്കൂ, അങ്ങനെ കോർണേലിയസ് വാൻ നീൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഫോർമുലയാണത്. എന്താണ്? ദർ ഷുഡ് ബി എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ ഫോം, H2A, ഓക്കെ, പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ആ 2A പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, ആൻഡ് ദിസ് H2 is given to carbohydrate form and water molecule is eliminated. Okay, then in green plants H2O is the hydrogen donor and is oxidized to oxygen. Some organisms do not release oxygen during photosynthesis. അപ്പോൾ അതൊരു assertion, reason അല്ലെങ്കിൽ statement type question ചോദിക്കാം. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? Yes or no? അപ്പോൾ some organisms do not release oxygen during photosynthesis. എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? When H2S instead of hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate. അവിടെ വാട്ടർ അല്ല, പകരം H2S ആണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ എങ്കിൽ, വാട്ടർ അല്ല ഹൈഡ്രജൻ H2S ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? It would be sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഇവര് എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് നോട്ട് വാട്ടർ ബട്ട് H2S. Okay, then hence he inferred that the oxygen evolved by the green plant comes from H2O, not from carbon dioxide. അപ്പൊ അത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നല്ല, വാട്ടർ എന്നാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ആരാ ഇൻഫർ ചെയ്തത്? ഹു ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ്? കോർണേലിയസ് വാൻ നീൽ. പിന്നീട് അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫ് കൊടുത്തത് വേറൊരു റോബർട്ട് ഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് you should be able to know that who inferred that oxygen evolved by green plants comes from H2O and not from carbon dioxide എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോബർട്ട് ഹീൽ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വെരി മെനി what do you say ചാനൽസ് ഓർ some sort of guides, അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ റോബർട്ട് ഹീലിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് അവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കും, എന്താണ്? റോബർട്ട് ഹീൽ thus proved that oxygen is not from carbon dioxide but from water. പക്ഷെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് റോബർട്ട് ഹീലിന്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആസ് പെർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ഏത്? ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നല്ല, വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഫോർ അസ് ഇറ്റ് ഈസ് none other than Cornelius van Neel. Okay, then this was later proved by using radioisotopic techniques. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ, ഈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപിക് ടെക്നിക്കാണ് പിന്നീട് റോബർട്ട് ഹിൽ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ അസ് that credit should be given to Cornelius van Neel. The correct equation that would represent overall process of photosynthesis is therefore, and this is the final balanced equation that you have already learned in your previous classes. Okay, now next one. So can you explain why 12 molecules of water as substrate are used in the equation as given above? Like that is just like when you balance that equation, നിങ്ങൾക്ക് ആ 12 molecules of water അവിടെ ആവശ്യം വരും. കാരണം എന്താ? 6 molecules are used for reduction and the other 6 molecules are used for what? Stabilizing the process. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ചിട്ട്
H2O. അത് പിന്നെയും H2O ഒരു വേറെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് കംസ് ഓൺലി ഫോർ വാട്ട് ദാറ്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പാർട്ട്. അത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, where does photosynthesis take place? The site of photosynthesis. You know that happens in the, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പിക്ചറിൽ അതൊരു ബ്ലൂ കളറാണ്, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീൻ കളർ തിങ് വിച്ച് യു കോൾ ആസ് വാട്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗ്രീൻ കളർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സി ദീസ് ആർ സോ മെനി മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റംസ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം this membranous system is continuous with that of the inner membrane. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഇന്നർ മെംബ്രെയിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഈ മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം പ്രസന്റ് inside the chloroplast is called as thylakoid. It is called as thylakoid. Okay, അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരാണ് thylakoid. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത്? We can see starch granules are present, ribosomes are present. Then what is stroma? Stroma is this fluid matrix is called as stroma. Then granum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When you see the thylakoids are piled up, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ്, നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അത് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി 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 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? അതാണ് എന്ത് ഗ്രാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മീൻസ് വാട്ട്? അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ള ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 2 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു 2 ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. See, you have got 2 sheets of paper like this, right? And with these 2 sheets of paper, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെയാണ് ഒരു മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Now what happens is, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില പോർഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങിയിട്ട് ഇരിക്കും ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? സർഫസ് ഏരിയ കുറയും. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വലിയ പേപ്പറാണ് എടുത്തിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? ഐ ഹാവ് ഫോൾഡഡ് ദാറ്റ്. കണ്ടോ? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫോൾഡിങ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദാറ്റ് ആ ഫോൾഡിങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ല്യൂമൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, നമ്മൾ ഈ മൊത്തമായിട്ടുള്ള മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ thylakoid എന്ന് പറയുന്നത്. when the thylakoid is been folded and packed in the form of a coin, ഒരു കോയിൻ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പൈലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കും. ഗ്രാനം ഇസ് സിംഗുലർ. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രാന. ഓക്കെ, സോ സിംഗുലർ ഈസ് ഗ്രാനം. സി, സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 1 ഗ്രാനം. ദെൻ അപ്പോൾ നോക്കുക, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെംബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ആൻഡ് ഫർദർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ തന്നെ 2, 3, 5, 8 മടക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളതിനെ ഗ്രാന എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അപ്പോൾ നോക്കൂ, 2 ഗ്രാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ഷീറ്റ് ഇല്ലേ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോമ ലാമെല്ലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രോമ ലാമെല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? മൊത്തത്തിലൊരു മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അപ്പോൾ അതിന് കാരണമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ഈ സ്ട്രോമ ലാമെല്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ? യു ക്യാൻ സീ പിഗ്മെന്റ്സ് ആർ എംബഡഡ് ഓൺ ദിസ് മെംബ്രെയിൻ. ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലോറോഫിൽ എ, ബി, സി, കരോട്ടിനോയിഡ്, സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇല്ലേ? ആ പിഗ്മെന്റ് ഒന്നും ഇതിലിങ്ങനെ വെറുതെ എന്താ പറയുക, സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കണമല്ല. അതൊക്കെ ഈ മെംബ്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരുകളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. നോക്കാം. ദെൻ വാട്ട് എൽസ് വി ഹാവ്? ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ, ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകം നോക്കൂ, റൈബോസോംസ് ആ there. കണ്ടോ? റൈബോസോംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സർക്കുലാർ DNA ഉണ്ട്, അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സർക്കുലാർ DNA ഉണ്ട്. ലിപ്പിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലിപ്പിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഈസ് അനദർ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റോർ ദെയർ ഫുഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് രൂപത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അനാട്ടമിയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സോ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെല്ലിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദർ ഈസ് മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഗ്രാന, ദ സ്ട്രോമ ലാമെല്ലേ ആൻഡ് ദ മാട്രിക്സ് സ്ട്രോമ. അപ്പോൾ മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഗ്രാനം ഉണ്ട്, സ്ട്രോമ ലാമെല്ലേ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടുമാണ് മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം. മെംബ്രേനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രാനം ഉണ്ട്, സ്ട്രോമ ലാമെല്ലേ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ആൻഡ് ദ മാട്രിക്സ്
കണ്ടോ ഇവിടെ കോമ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം അല്ല കേട്ടോ. മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാന ആൻഡ് സ്ട്രോമ ലാമെല്ലേ മാത്രമാണ്. പിന്നെ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അമോർഫസ്. നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം പഠിച്ചില്ലേ, ജെല്ലി ലൈക്ക് മാട്രിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ, അതാണ് എന്ത്? സ്ട്രോമ. ഓക്കെ. Now there is a clear division of labor within the chloroplast. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലിയുണ്ട്. എന്താണ്? The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. കണ്ടോ? അപ്പൊ മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ട്രാപ്പ് ദ സൺലൈറ്റ്. സൺലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ATP ഫോം ചെയ്യണം. ATP മാത്രമല്ല, there is another molecule called as NADPH. അതും കൂടെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യണം. NADPH എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? NADPH, it is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. അതാണ് NADP and this is its reduced form. കേട്ടോ? വെറും NADP എന്നാണ്. And where does this things come under? NAD, NADP ഒക്കെ ഏത് കാറ്റഗറി മോളിക്യൂൾ ആണ്? They are all coenzymes. Refer biomolecule. ബയോമോളിക്യൂളിനകത്ത് ഫൈനൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? കോഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഫാക്ടർ ആണ് കോഎൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത്? NAD, NADP എക്സെട്ര. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ? NADP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഫാക്ടർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു NADPH. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇയാളൊരു ഫോം ചെയ്യണേ? ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നോക്കാം. ഇൻ സ്ട്രോമ. ഇനി സ്ട്രോമയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ എന്താ? മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജോലിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻ സ്ട്രോമ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് സിന്തസൈസ് ഷുഗർ. അപ്പൊ ഷുഗർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ട്രോമ പാർട്ട്. ഓക്കെ, സ്ട്രോമ പാർട്ട് which in turn forms starch. അപ്പോൾ ആദ്യം ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഗ്ലൂക്കോസ്. ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നു and that glucose is getting converted to starch. The former set of reactions, ഏതാ ഫോർമർ സെറ്റ്? നമ്മുടെ ATP ഫോം ചെയ്യുന്ന സംഭവം. Since they are directly light driven, they are called light reaction അഥവാ photochemical reactions. Okay, photochemical reactions. So photochemical reactions are all what? Associated with the membrane or membranous system, which include granum and stroma lamellae. Okay, then the latter is not directly light driven. എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഷുഗർ ഫോർമേഷൻ ഇല്ലേ, അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറെ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ട്ലി ലൈറ്റ് ഡ്രിവൺ അല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ബട്ട് ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ. കണ്ടോ? അപ്പൊ അയാൾക്ക് നേരിട്ട് ലൈറ്റ് വേണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ്? ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളില്ലേ, ഏതൊക്കെയാ? ATP and NADPH. അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ നടക്കുന്നത്. Hence, to distinguish the latter, they called it by convention as dark reaction or carbon reactions. Dark reaction does not mean that it take place during night time. അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവരതിനെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഏതാ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ? ഷുഗർ ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ. എവിടെയാ നടക്കുന്നത്? ഇൻ ദ സ്ട്രോമ. Okay. However, this should not be construed to mean that they occur in darkness or they are not light dependent. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എന്ന് ആ ക്ലോസും കൂടെയും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. Now next one. See, so this we have already discussed. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ചില പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. നോക്കൂ, so many scientists were trying to separate the leaf pigments of any green plant. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിലുള്ള ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്ലോറോഫിൽ A, B, C, കരോട്ടിൻ, സാന്തോഫിൽ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ സയന്റിസ്റ്റ് were trying to separate them. ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചത്? They tried to separate it with the help of paper chromatography. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലായോ? പിഗ്മെന്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി. നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കകത്ത്
കുറേ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി മെത്തേഡാണ്, രണ്ട് ജെൽ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്. നിങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ DNA സ്ട്രാൻഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് വേറെ മെത്തേഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ ഓർഗനൽസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ, അത് വേറെ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ബയോളജി. അപ്പോൾ ഈ പിഗ്മെന്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി. പെർട്ടിക്കുലർലി ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ആണെന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, then so that is paper chromatography. A chromatographic separation of leaf pigments shows that the color that we see in the leaf is not due to a single pigment but due to 4 pigments. കണ്ടോ, 4 പിഗ്മെന്റിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ചെടിയിൽ കാണുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 പിഗ്മെന്റ്സ്? ഏതൊക്കെയാണ് 4 പിഗ്മെന്റ്സ്? ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ ബി, സാന്തോഫിൽസ് ആൻഡ് കരോട്ടിനോയിഡ്സ്. കണ്ടോ, ക്ലോറോഫിൽ എ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ക്ലോറോഫിൽ എ ബ്രൈറ്റ് ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ, ബ്രൈറ്റ് ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ. ദെൻ ക്ലോറോഫിൽ ബി യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ. കണ്ടോ, യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഓരോന്നിന്റെ കളറും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ യെല്ലോ. കണ്ടോ, സാന്തോഫിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മാങ്ങ പഴുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ? ഗ്രീൻ കളർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ടു യെല്ലോ കളർ അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഈ ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും ആയിരുന്നു. ആ പഴുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതൊരു ബയോമോളിക്യൂൾ ചേഞ്ച്, കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ? ആ ബയോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത്? ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ്. ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പച്ച കളർ പോയി, ബാക്കി എന്താണോ അവിടെ ഉള്ളത് ആ കളറായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിന് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ചില മാങ്ങയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാന്തോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും, എന്നാൽ ചിലതിന് എന്തായിരിക്കും? കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതൊരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ചിഷ് കളറിലാണ് അത് വരിക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ കരോട്ടിനോയിഡ്സ് യെല്ലോ ടു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഇൻ കളർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറും പിന്നെ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ ഫർദർ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ബാക്കി ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം, അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, then next one, these graphs together shows that most of the photosynthesis take place in the blue and red regions of the spectrum. Some photosynthesis does take place in the other wavelengths of the visible spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is a major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer energy to chlorophyll A. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്. പക്ഷെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ആരൊക്കെ? ക്ലോറോഫിൽ ബി, സാന്തോഫിൽസ് ആൻഡ് കരോട്ടീൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 എണ്ണത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാരാണ്? ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് അവർ ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ ഗ്രാഫ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Then indeed they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയണേ. ആരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ക്ലോറോഫിൽ ബി ഉണ്ട്, സാന്തോഫിൽ, കരോട്ടിനും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ 2 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 1, സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമേ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബാക്കി വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവില്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ബാക്കി ക്ലോറോഫിൽ ബി ഒരു വേറെ വേവ് ലെങ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, സാന്തോഫിൽസ് വേറെ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, കരോട്ടിനോയിഡ്സ് വേറെ വേവ് ലെങ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കും. എന്നിട്ട് ആ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ. ഇൻഡയറക്ട്ലി അതിനെ ക്ലോറോഫിൽ എയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കുറച്ച് സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, അതാണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു ജോലി. രണ്ടാമത്തെ ജോലി എന്താ അറിയോ? ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക.
മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വെൻ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഹിറ്റ് ഓൺ ദിസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ദാറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്ലോഡ്. അത്രയും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ക്ലോറോഫിൽ എ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ. ഉണ്ടോ? അതിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, 2 പോയിന്റുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം. സോ വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് കൊടുക്കുന്നു, പ്ലസ് ക്ലോറോഫിൽ എനെ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ? എന്താണ് ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. സി, ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഓർ ദ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഫേസ്. കണ്ടോ? ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടേം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഫേസ് include light absorption, water splitting, oxygen release. 2-3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, നമുക്കറിയാതെ. അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, ആൻഡ് കൂടെ വരുന്നത് എന്താ? ഓക്സിജൻ റിലീസ്. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ and the formation of high energy chemical intermediates, ഏതൊക്കെ? ATP and NADPH. ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into discrete photochemical light harvesting complexes അഥവാ LHC within the photosystem 1 and photosystem 2. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, what do you mean by this photosystem? Photosystem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഏറ്റവും സെന്ററിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ക്ലോറോഫിൽ എനെ പൊതിഞ്ഞും കൊണ്ട് കുറേ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പിഗ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് എന്താ ഈ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1ഉം 2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ ഡിസ്കവറി. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോസിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ എവിടെ ഈ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം കിടക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സീ ദിസ് ഇസ് ദ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻ അല്ലേ? ഈ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻ്റെ മുകളിലാണ് പിഗ്മെന്റ്സ് എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു കൂട്ടം പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം കാണാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് വേറെ കാണാം, അപ്പുറത്ത് വേറെ കാണാം. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? അതിനകത്ത് ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട്, സാന്തോഫിൽ, കരോട്ടിൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് സയന്റിസ്റ്റ് വർ ട്രൈങ് ടു സീ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഏത് വേവ് ലെങ്ത് കൊടുത്താലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് അവർ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വിബ്ജിയോർ 400 to 700 നാനോമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു. അവസാനം എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നറിയോ? 700 നാനോമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയണേ? ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഇസ് ഹാവിങ് ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമ ഓഫ് 700 നാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നറിയാമോ? സി, ഓൺ ദി ഗ്രാനത്തിന്റെ മുകളിൽ. ഗ്രാനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രാനത്തിന്റെ മുകളിലും കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ഗ്രാനത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ സ്ട്രോമ ലാമെല്ല ഇല്ലേ, അതിന്റെ മുകളിലും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് സയന്റിസ്റ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ദ വൺ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഹാവിങ് ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം ഓഫ് 700 നാനോമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് P700 എന്നൊരു പേരും കൊടുത്തു. പിന്നീട് വേറെ ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പിന്നീടുള്ള അനാലിസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാന ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഗ്രാന വാസ് ഏബിൾ ടു ബി ഓപ്പൺഡ്. അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, കുറച്ച് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതും മെംബ്രെയിനി സിസ്റ്റം അല്ലേ. അവിടെയും എന്ത് കണ്ടു? ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് കണ്ടു. സോ ദേ തോട്ട് ദാറ്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഇതാണെന്നും വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ആസ് 700 വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത് ആക്ഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. 700 നാനോമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യണില്ല. റൈറ്റ്? ഇനി 700ന്റെ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം 700ന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് അല്ലേ, റെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് അല്ലേ, ഇൻഫ്രാറെഡിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് കുറച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ഇട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ എന്താ? 700 കുറച്ച് 680 നാനോമീറ്റേഴ്സിലുള്ള ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കി. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ദാറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ വേറൊരു എന്താ റിവീൽ ചെയ്തത്? ഇത് വേറെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റമാണ്. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് വേറെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം. ഇതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം എത്രയേ ഉള്ളൂ? 680 ഉള്ളൂ. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം എത്രയാണ്? 700 ആണ്. Thus they came to the conclusion that on this membranous system there are 2 photo systems. ഏതൊക്കെയാ? One with absorption maximum of 700 and the other one with absorption maximum of 680.
ഈ 700 ഉള്ളത് നമുക്ക് എവിടെ കാണാം? വേറെവർ യു ക്യാൻ സി, അതായത് എക്സ്പോസ്ഡ് പോർഷനിൽ കാണുന്നതെല്ലാം 700 ആണ്. അതൊരു സംശയവും വേണ്ട. എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് കാണാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ എന്തെന്നായിരിക്കും? 700 നാനോമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ 680 നമുക്ക് എവിടെ കാണുള്ളൂ? ഈ ഗ്രാനം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണുള്ളൂ? 680 നാനോമീറ്റേഴ്സിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓർ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം കാണുള്ളൂ. ഫൈൻ. സോ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1-ന്റെയും 2-ന്റെയും കഥ. ഇനി they are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏതാണോ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി 700 ആണോ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ P700 is ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1 and P680 is ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 2. Okay, then the light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Okay, each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ ഒരു പെരിഫറൽ പോർഷനിൽ, ആ പെരിഫറൽ പോർഷനിലാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ സകല പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. ക്ലോറോഫിൽ എ ആ പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ദാറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ. അപ്പൊ ക്ലോറോഫിൽ എ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എവിടെ കാണാം? ഈ പുറത്ത് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഫോമിങ് ദ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓൾസോ കോൾഡ് ആന്റന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത്? ആന്റന്നെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആന്റന്ന നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡിഷ് ആന്റന ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ ഡിഷ് ആന്റന അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, അലുമിനിയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആന്റനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആന്റന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്സ് അല്ലേ? പല വേവ് ലെങ്ത് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്താണോ അത് നമ്മൾ വാട്ട് വി വിഷ് ടു സീ, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ കാണും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ആന്റന വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പല വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റിനെയും വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സഹായിക്കും? ഈ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത്? ആന്റന എന്ന് വിളിക്കും. ആന്റനയിൽ ആര് വരില്ല? ആന്റനയിൽ വരാത്ത ആളാരാണ്? ക്ലോറോഫിൽ എ. കാരണം ക്ലോറോഫിൽ എ ഒരിക്കലും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, then these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center. കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രം അതിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? അതാണ് റിയാക്ഷൻ സെന്റർ. അത് ഏറ്റവും സെന്ററിലേ കാണുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല. Reaction center. The reaction center is different in both photosystems. In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer. Hence, it is called P700. While in PS2, it has absorption maximum of 680. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Absorption, reaction center in chlorophyll A and chlorophyll, photosystem 1 and photosystem 2 different ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റിഗാർഡിങ് ഇറ്റ്സ് അപ്പിയറൻസ് ഓർ റിഗാർഡിങ് ഇറ്റ്സ് നെയിം നമ്മൾ അതിനെ ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക. പക്ഷേ ആ ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1-ലാണെങ്കിലും ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2-ലാണെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ഏതാണ്? ക്ലോറോഫിൽ എ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1-ല് റിയാക്ഷൻ സെന്ററിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം എത്രയാണ്? 700 നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2-ല് റിയാക്ഷൻ സെന്ററിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം എത്രയേ ഉള്ളൂ? 680 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ്. ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ തന്നെ ചില സ്ലൈറ്റ് വാരിയൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് രണ്ടിലും ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി so that is all about what the harvesting, light harvesting complex ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Next one is electron transport. The photosystem 2, in photosystem 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതെവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഗ്രാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ കേട്ടോ. The reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometers wavelength of red light, ശ്രദ്ധിക്കുക, red light, okay, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from atomic nucleus. പ്യുവർ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇത്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് ആ ഒരു ക്ലോറോഫിൽ എ ഇതില് അതിനകത്ത് 680 നാനോമീറ്റർ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എനർജി വലിച്ചെടുക്കും. അത് എനർജി വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ? ആ ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
അതൊരു ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് ചാടി പോവുക ചെയ്യണേ. എന്നിട്ടോ these electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to electron transport system containing of cytochromes എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാടി പോയിട്ടുള്ള എന്താന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 2. കണ്ടോ, ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 2ൽ ദിസ് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിലേക്കും വരും. പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് എന്താന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്? ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലേ? യു ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫോട്ടോൺസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇതുമോ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ? എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററിലോട്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ഇമാജിൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെയാ നടക്കുന്നത്? സി ഹിയർ കണ്ടോ, ദിസ് ഈസ് ആർ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പൊ ഈ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ആര് വരുന്നു? സൺലൈറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നു. P618 എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. P618 എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇയാള്? ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ അയാൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അതും ഈ മെംബ്രെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററും മെംബ്രെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? സൈറ്റോക്രോം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ എവിടേക്കാ പോണേന്ന് നോക്കുക. കണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടു വാട്ട്? ദിസ് വൺ, അനദർ വൺ. ഇതേതാത്? ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1. അപ്പൊ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 2ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്കാ എത്തുന്നത്? ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1ലേക്ക് എത്തുന്നു. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1ൽ എന്താ നടക്കണേ നോക്കാം. ഇൻ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1 ഓൾസോ ദർ ഈസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. കണ്ടോ, ആ 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ആരാ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിന് എന്നിട്ട് എവിടേക്കാ പാസ് ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ബീൻ പാസ്ഡ് ടു NADP+. കണ്ടോ, NADP, എന്നിട്ട് അതിനെ NADPH ആയിട്ട് മാറും. NADPH. അപ്പൊ NADPH ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോണും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് NADP ആവുള്ളൂ. സോ 2 പ്രോട്ടോൺസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് NADPH++H+ ആവുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സോ ദിസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താ ബേസിക്കലി എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സൈറ്റിംഗ് വാട്ട്? The electrons from the photosystems, and that electrons are being just traveling from one molecule to other. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കാം. നോക്കൂ, ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഡൗൺ ഹിൽ. What do you mean by downhill? ഈ താഴോട്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ് അപ്ഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്ഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്ഹിൽ. ബാക്കി വൺസ് എക്സൈറ്റഡ്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര അൺസ്റ്റേബിലിറ്റി അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? ആ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. പിന്നെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഫ്രീ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലല്ലോ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡു? അതിന് തിരിച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്താണോ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു കം ബാക്ക്, ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട്? അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മിങ് ബാക്ക് ആണ് ഇനി സംഭവിക്കുന്നത്. കമ്മിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി കുറയണമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? ഡൗൺ ഹിൽ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അപ് ഹിൽ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡൗൺ ഹിൽ പ്രോസസ് ആണ്. Then in terms of oxidation reduction or redox potential scale, pure chemistry words ആണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ? These electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed into the pigments of photosystem 1. See, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത് നേരെ എവിടേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റം 1ലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. Then further, simultaneously electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another molecule that has greater redox potential. These electrons are then moved downhill again. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിന് പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടോ ഡൗൺ ഹിൽ ആവുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഡൗൺ ഹിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവര്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഡൗൺ ഹിൽ ഇത് കണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് ഡൗൺ ഹിൽ പ്രോസസ്, ദിസ് ഇസ് ഡൗൺ ഹിൽ പ്രോസസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. ദെൻ
അങ്ങനെ these electrons are then moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP+. അപ്പോൾ ഡൗൺഹില്ലിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അവൻ NADP ലോട്ട് വരുന്നത്. ആര്? ഇലക്ട്രോൺസ്. Okay, then the addition of these electrons reduces NADP to NADPH plus H plus. നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലി നമുക്ക് NADPH2 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചില ബുക്കിൽ കാണാറ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ യു കേട്ടോ. NADPH plus H plus എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് കെമിക്കൽ ഫോം. പക്ഷെ NADPH2 എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. This whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 കണ്ടോ, starting from PS2 uphill to the acceptor വരെ uphill, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons, then transfer to another acceptor. കണ്ടോ, ഈ മൊത്തം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. It is moving to PS2, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, and it is transferred to another acceptor and finally downhill to NADP plus, reducing NADPH, reducing it to NADPH plus, is called Z scheme. ഈ മൊത്തം സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ Z scheme എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Z scheme, right? Due to its characteristic shape. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ, നമുക്കിത് N പോലെയല്ലേ തോന്നുന്നത്, Z പോലെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനൊരു റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇതിനെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ എന്താ, അതായത് 0 +2 +3 അങ്ങനെ വരുമല്ലോ, ആൻഡ് മൈനസ്, അതാണല്ലോ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ കണ്ടു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് Z scheme, റൈറ്റ്? ഇനി ദിസ് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ? ഇനി എന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. This would then ask, you would then ask, how does PS2 supply electrons continuously? ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം വന്നു. ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയം? PS2ലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി PS2 ഇപ്പോഴും വേക്കൻ്റ് അല്ലേ? PS2 ഇപ്പോഴും രണ്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പ് ഹില്ല് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി അത് ഡൗൺ ഹിൽ സഞ്ചരിച്ച് എത്തുന്നത് PS1ലോട്ട്. PS1ൽ നിന്ന് excited electrons are being received by another electron acceptor and then it passes downhill to NADPH plus. ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനമായി, ഇയാളുടെ കാര്യത്തിനും തീരുമാനമായി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാ? ഇൻ ദിസ് PS2. PS2ൽ ഇപ്പോഴും ആ പോയ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. സോ ഇസ് ദർ എനി റെമഡി ഫോർ ദാറ്റ്? നോക്കാം. This is achieved by electrons available due to splitting of water. അവിടെ ഇയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? വെള്ളമാണ്. വാട്ടർ ഇസ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, സാധാരണ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു യൂസ് ദ ടേം ഹൈഡ്രോലൈസിസ്, റൈറ്റ്? ഹൈഡ്രോലൈസിസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് H+ ആൻഡ് OH- അയോൺസ് ആണ്. അവിടെ എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓർ എലമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൈഡ്രോലൈസിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോലൈസിസ്, വേർ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ്. കണ്ടോ, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. സി ദിസ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? H2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോണും 2 പ്രോട്ടോണും അല്ലേ? ആൻഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആറ്റോമിക് ഓക്സിജൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. O2 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും. കണ്ടോ? സോ ഈ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നിട്ട് എവിടേക്കാ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓക്കെ, സന്തോഷമായി, സ്റ്റേബിളായി, നോ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായല്ലോ? ആൻഡ് സോ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ ജോബ് എന്താണ്? വൈ വാട്ടർ ഹാസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ്? ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഏത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം? ടു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 2 അഥവാ P680. അതിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. ആ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ബീങ് ലെഫ്റ്റ് ആസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. The splitting up of water is associated with PS2. കണ്ടോ, splitting up of water is associated with PS2. Water is split into 2H and atomic oxygen and electrons. This create oxygen, one of the net product of photosynthesis. The electrons needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by photosystem 2. The electrons needed to replace
those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ photosystem 1 എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയല്ലോ. അപ്പോൾ photosystem 1 എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ 2 പ്ലസ് ചാർജ് വന്നില്ലേ? അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സെൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം PS2. അപ്പോൾ PS1ന്റെ വേക്കൻസി തീർക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം PS2 ആണ്. ഓക്കെ, PS2ന്റെ വേക്കൻസി തീർക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Then, so that is all with regard to splitting up of water. We need to emphasize here that water splitting complex is associated with PS2. കണ്ടോ, PS2ലാണ് water splitting complex associated ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, which itself is physically located. എവിടെയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ്? വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ല, ഫോട്ടോലൈസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? is itself physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Then where are the protons and oxygen formed likely to be released? In the lumen or in the outside of the membrane? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ you are supposed to know where are these things taking place. So coming to the point, നമുക്കറിയാം PS2 is associated with what? ഗ്രാനം അല്ലെ? ഗ്രാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് PS2 ഇരിക്കുന്നത്. So suppose we have such a structure like this, and I take this here as PS2. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ PS2 ഇരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ PS1 ഇരിക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുന്നു, ദെൻ കമ്മിങ് ടു സൈറ്റോക്രോം, ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഓവർ PS1. കണ്ടോ, PS1. And from PS1 it is moving to another electron acceptor and moving to where? NADP ലോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി നോക്കൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. NADP എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മെംബ്രെയിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ടുവേർഡ്സ് ഏത് സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ ആണ്? സ്ട്രോമ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ. മെംബ്രെയിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കണേ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇനി ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ PS2ലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കണം. ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു നോ വാട്ട് ഹാസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ്. എന്താ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? വാട്ടർ നീഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ്. H2O is split up into 2H plus 2 electrons plus O. നമ്മുടെ നേരത്തെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ? അതിൽ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് മൂവിങ് ഹിയർ. കണ്ടോ എടാ, ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവണം? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇരിക്കണ്ടേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. we need to emphasize that the water splitting complex is associated with the PS2. കണ്ടോ, ഈ PS2നോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏത് ഭാഗത്ത്? which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. കണ്ടോ, ഈ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് ഈ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടല്ലോ. അത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ സ്ട്രോമ സൈഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. സ്ട്രോമ സൈഡിലേക്കല്ല, ല്യൂമൻ സൈഡിലേക്കാണ് ഈ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ, ആ പ്രോട്ടോൺസും ഓക്സിജനൊക്കെ എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസൈഡ് ദ ല്യൂമൻ. കണ്ടോ, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി റിലീസ്ഡ്, ഇൻ ദ ല്യൂമൻ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ്? ഇൻ ദ ല്യൂമൻ. ഫൈൻ. So that is all regarding that particular paragraph. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? Cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Now what is this? What do they mean by that? നോക്കാം നമുക്ക്. Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. അപ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എനർജി എടുക്കും. എനർജി എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ? ഓക്സിഡൈസബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ്. നമ്മളുടെ കേസ് എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദെർബൈ ATP ഫോം ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് ATP carry this energy in their chemical bonds. This process through which എന്താണ് ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named as phosphorylation. എന്താണ് phosphorylation? അതായത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ATP, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്നുള്ള പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ATP അത് എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലും കൂടെ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
Photophosphorylation. What do you mean by photophosphorylation? Noka. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ADP and inorganic phosphate. ADP plus inorganic phosphate. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. Small letter I gives you ATP. ADP plus inorganic phosphate gives you ATP. So this is nothing but what? Phosphorylation process. And when നോക്കൂ in the presence of light, ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഒരു കാര്യം ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കാം. When the two photo systems work in a series, the first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photo systems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH++ H+ are synthesized by this kind of electron flow. So what they are concluding? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു വേർ ബോത്ത് ദ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻവോൾവ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, എന്താ കണ്ടത്? PS2യും PS1ഉം എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ റീജിയൻ ടു അനദർ. കണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം. സി ദ ടു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പ് ഹില്ലും ഡൗൺ ഹില്ലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. As seen earlier in Z scheme. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? Both ATP and NADPH++ are synthesized by this kind of electron. അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന എനർജി റിച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി when only PS1 is functional, നമുക്കറിയാം PS1 മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ again I'm taking this particular folded structure. അപ്പോൾ ഈ folded structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാനമാണ്. ഈ രണ്ട് ഗ്രാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്? യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ട്രോമ ലാമെല്ലെ അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രോമ ലാമെല്ലയിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് കാണാം. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വാട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റം 1. അപ്പോൾ പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റം 1 മാത്രമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? സ്ട്രോമ ലാമെല്ലെ. ഇനി അവിടെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ATP പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നോക്കാം നമുക്ക്. When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. Yes, അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ATP ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഈ ഒരൊറ്റൊരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പോയി തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? P700 തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആ മൊത്തം സൈക്കിൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്, റൈറ്റ്? സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ആ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ATP കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി അതർ വൺ വാസ് വാട്ട്? നോൺ സൈക്ലിക് ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നോൺ സൈക്ലിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? അവിടെ P680യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? P700. P700 നിന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? NADPH2. മീൻസ് വാട്ട്? ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ ബീൻ മൂവിങ് അവേ, ദേ ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ബാക്ക് to the same molecule. So it is not cyclic, right? അപ്പോൾ നോൺ സൈക്ലിക് അഥവാ Z scheme ആലോചിക്കണം. Then we have the cyclic process. രണ്ടിലും എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നടക്കുന്നു and as a result ATP formation is taking place. Okay? അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്ലിക് നടക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ്? On the stroma lamellae. നോക്കാം ഇനി due to the cyclic flow of electrons. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്ലിക് ഫ്ലോ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. A possible location where this could be happening is in the stroma lamellae. കണ്ടോ, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണത്. is in the stroma lamellae. എവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? സൈക്ലിക്. where is the place where cyclic phosphorylation is, cyclic photophosphorylation is taking place? That is stroma lamellae. While the membrane or lamellae of the granum have both PS1 and PS2. ഗ്രാനത്തിൽ രണ്ടും ഉണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഉണ്ടോ? The stroma lamellae membrane lacks PS2. Stroma lamellae എന്തില്ല? PS2 ഇല്ല. As well as NADP reductase enzyme. ഇനി അതാരാണ്? NADP reductase enzyme എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചില്ലേ?
ഇവിടെ NADP ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്. ആ എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് NADP റിഡക്ടേസ് എൻസൈം. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ. അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും നമുക്ക് എവിടെ കാണില്ല, സ്ട്രോമ ലാമെല്ലയില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത്? PS2 ഇല്ലാത്ത, സ്ട്രോമ ലാമെല്ലയിൽ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ, ഒന്ന് PS2 ഇല്ല, 2 NADP റിഡക്ടേസ് എൻസൈം ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ, the excited electrons does not pass on to NADP but it is cycled back to PS1 complex. കണ്ടോ, അവിടെ പിന്നെ NADP ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും പോവില്ല, തിരിച്ച് എവിടേക്ക് തന്നെ വരും, അത് PS1 തന്നെ അത് തിരിച്ചു വരുന്നു through the electron transport chain. The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP. കണ്ടോ, അവിടെ NADPH2 കിട്ടില്ല നമുക്ക്, അവിടെ ATP മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എവിടെ? സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൽ. But not NADPH+. Then cyclic photophosphorylation also occurs only when only light of wavelength beyond 680 nanometers are available for excitation. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 680 ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ആര് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ? PS1 ആക്റ്റീവായിട്ട് സൈക്ലിക് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ സൈക്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോസസ്സാണ്. ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് ATP പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ, ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ATP ആവശ്യം വരുമ്പോഴെല്ലാം പ്ലാന്റ്സ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. അതല്ല, ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് 80 to 90% എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദി നോൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ദെൻ what is chemiosmotic hypothesis? നോക്കാം നമുക്ക്. Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. ATP എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നോക്കാം. It's very simple. എന്താണെന്ന് അറിയോ? ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in respiration, photosynthesis too, ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across a membrane. ദാറ്റ് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു മെംബ്രെയിൻ വേണം, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് വേണം. പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂടുക, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കുറയുക. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ATP ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ടൈം ദർ ആർ മെംബ്രെയിൻസ് ഓഫ് തൈലക്കോയിഡ്. അപ്പോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ക്രിസ്റ്റൈൻ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതാ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? തൈലക്കോയിഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെംബ്രെയിൻ. There is one difference though. Here proton accumulation is towards the inside of the membrane. Okay, that is in the lumen. In respiration, when electrons move through the electron transport system, protons accumulate in the intermembrane space. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി റെസ്പിറേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് വേണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാനായിട്ട്. കാരണം റെസ്പിറേഷൻ പഠിച്ചെങ്കിലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്ത്, അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്കാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്കാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്നും നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന്, നമുക്ക് ഇതൊരു മാരത്തോൺ സെഷൻ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ, ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി നോ വാട്ട് ഇസ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് അതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. സി ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ഇപ്പോൾ here we have chloroplast. Okay, chloroplast അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനം ഉണ്ട് ഇവിടെ. Here we have the granum. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാനത്തിനകത്ത് what is taking place? നമ്മുടെ സൈക്ലിക്, നോൺ സൈക്ലിക് P680 വരുന്നു, and here comes P700 വരുന്നു, and we can see that electrons are excited coming back. ആദ്യം അപ്പ് ഹില്ല് പോയി, പിന്നെ ഡൗൺ ഹില്ല് പോയി, പിന്നെ അങ്ങനെ ഡൗൺ ഹില്ലിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ P700 പോയി. Then from P700 up ഹില്ലോട്ട് പോയി, then down ഹില്ലേക്ക് വന്നിട്ട് എവിടേക്കാണ് വന്നത്? NADP വന്നു, കൺവേർട്ടിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു NADPH+H+ ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ what is taking place is, I'll get another, see this is that particular structure. നോക്കൂ ഇവിടെ, ദിസ് ഇസ് P680 അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാനത്തിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ ആണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി P680 ഉണ്ട്, പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ടു എ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താ അറിയോ?
ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നറിയാമോ? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു PQ, പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ അല്ല, പകരം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്സെപ്റ്റർ. നോക്കൂ, കണ്ടോ, ദേ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററിന് പകരം ബട്ട് ടു എ ഹൈഡ്രജൻ കാരിയർ ആണ് അവൻ. ഈ PQ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈഡ്രജൻ കാരിയർ. ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H ആറ്റമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഹൈഡ്രജൻ കാരിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്? എടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു, ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വിചാരിച്ചേ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററിലൂടെയാണ് വരുന്നതെന്ന്, അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണേ, ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രോട്ടോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാളുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആളുടെ പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ അഥവാ PQ. നമ്മൾ ഇയാളെ PQ എന്നാണ് പറയുക. PQന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും, ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ PQ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ, ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണല്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിന്ന് പോയി വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ, റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് റിഡക്ഷൻ. ഇനി അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പിന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു, ഓക്കെ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവണില്ല. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണും കൂടെ വരണം. നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കൂ, കണ്ടോ, PQയിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പ്രോട്ടോൺ എവിടുന്ന് വന്നേ നോക്കൂ? ഫ്രം ദി സ്ട്രോമ പാർട്ട്. സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്, ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ PQയിലോട്ട് പ്രോട്ടോൺ വന്നു. അടുത്ത ഇതെന്താണ്? സൈറ്റോക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് സൈറ്റോക്രോം B6 ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം F വേറെയാണ് കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും സൈറ്റോക്രോം B6ഉം സൈറ്റോക്രോം Fഉം വേറെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒറ്റ പോയിന്റ് എന്താണെന്നറിയോ? ദേ ഹേറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ്. അവർക്ക് പ്രോട്ടോൺസിന് ഇഷ്ടമില്ല. വേറെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്യുവർ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറുകളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോണിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പ്രോട്ടോൺ വെറുതെ സ്ട്രോമയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോണിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി അയാള് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും കൂടെ എവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കും? സൈറ്റോക്രോമിലോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ആർക്ക് സൈറ്റോക്രോമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല? പ്രോട്ടോണിന് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോൺ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ? ദാറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ലൂമൻ സൈഡ്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചേ? നമ്മൾ എവിടുന്ന പ്രോട്ടോൺ എടുത്തത്? സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പ്രോട്ടോൺ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ലൂമൻ. മീൻസ് വാട്ട്? അവിടെ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടി, അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. പിടിയിട്ടോ? അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ ആരാണ്? ഇയാളാണ്, PQവിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത പ്രോട്ടോൺ. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഈ ലൂമൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ proton gradient. Okay, so this is happening in the chloroplast. അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻസൈഡ് ദ ലൂമൻ ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ മൈറ്റോകോൺട്രിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്രിസ്റ്റേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റയിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത്. അവിടെ കോംപ്ലക്സ് 1 ഉണ്ട്. ഇവിടെ UQ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുണ്ട്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ UQ. പിന്നെ വി ഹാവ് കോംപ്ലക്സ് 3 ഉണ്ട്. വി ഹാവ് കോംപ്ലക്സ്, അതിനിടയിൽ വേറെ സൈറ്റോക്രോം ഉണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് കോംപ്ലക്സ് 4. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കോംപ്ലക്സുകളെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന UQ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഹൈഡ്രജൻ കാരിയർ. പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ ഉണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ, ഇവിടുത്തെ യുബിക്വിനോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ദ മാട്രിക്സ് പോർഷൻ. മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ മാട്രിക്സ് പോർഷൻ ആണ് ഈ പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താ സംഭവിക്കണേ? മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് H+ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. കണ്ടോ? 2H+. മനസ്സിലായല്ലോ? മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് H+ പുറത്തേക്കാണ് പോണേ. നമ്മൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ എന്താ വേണ്ടത്? സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് 2H+ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ?
2H+ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളടുത്ത് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, കണ്ടോ? This time the membrane is thylakoid. There is one difference though. Here proton accumulation is towards the inside of the membrane. കണ്ടോ? മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എവിടെ? ഇവിടെ. ഏത്? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ. അതെയോ? ഇനിയോ? That is in lumen. In respiration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അല്ലേ. In respiration, protons accumulate in the intermembrane space. കണ്ടോ? Proton accumulate in the intermembrane space of the mitochondria where electrons move through the electron transport system. Okay, so these are the basic difference between chloroplast and mitochondria. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താ നമ്മൾ പറയുക? പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ടാവണം, അതിനിടയിൽ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവണം, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോട്ടോൺസിനെ പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ATPase അല്ലെങ്കിൽ F0F1 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവണം. So these are the main things that are common to both chloroplast and mitochondria. Okay, then let us understand that causes of proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause proton gradient. Okay, right. So, you can see that, see, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്, അതായത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ റീജിയനിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? സ്ട്രോമയിലും ല്യൂമനിലും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ basic what are the main reasons by which that proton gradient is created? നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് 3 കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്പർ 1 A, see, since splitting of water molecule take place on the inner side of the membrane. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ല്യൂമൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ? നമുക്ക് വാട്ടർ എവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടർ ഇസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ല്യൂമൻ. മീൻസ് വാട്ട്? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്തെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പ്രോട്ടോൺസ് ഒന്നും നമ്മളൊന്നും കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദാറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ല്യൂമൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ വിച്ച് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. മതി, എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതിയോടോ. ആ കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടോൺ ഏത് കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകണം? ദാറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ഹാസ് ടു മൂവ് ത്രൂ ദ F0F1 പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. കണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോൺ ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. എപ്പോഴെല്ലാം F0F1 കൂടെ പ്രോട്ടോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നോ അന്നേരം വാട്ട് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ്? ഇവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക? ADP പ്ലസ് ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ATP. ഉണ്ടോ? ADP പ്ലസ് ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ATP. And what will you call this process? This is phosphorylation. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഈ ATP F0F1 പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ പ്രോട്ടോൺസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. എപ്പോഴാണ് പ്രോട്ടോൺസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്താണ്? ഇതിന്റെ നമ്പർ കൂടാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഇപ്പം എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വെള്ളം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. വെള്ളം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്താണ്. അകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യും. ആര്? PA680 ഇലക്ട്രോൺസിനെ എടുക്കും. ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും. എന്താ കാരണം? ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ സ്റ്റോമയിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ദാറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഔട്ട് ആസ് എലിമെന്റൽ ഓക്സിജൻ. ദെൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എന്താ? H+ അല്ലേ? ആ H+ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് F0F1 ഗേറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ്ട്രാ ഉള്ള H+ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ what will be taking place? High energy will be created. ആ എനർജി വെച്ചും കൊണ്ട് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then next, so see, since splitting up of water molecule take place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. That is one reason. Now see the second one. See, അത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം. As electrons move through photosystems, protons are transported across the membrane. കണ്ടോ? ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ് പ്രോട്ടോൺസ് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? This happens because the primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane. It's a question. മനസ്സിലായി? പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ ഇൻസൈഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ
transfers electron not to an electron carrier but to an H carrier. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് P680 P700 ഇതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഹില്ലോട്ട് പോയി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത്. അപ്പൊ അത് എവിടെയാ ഇരിക്കണേ? മെംബ്രെയിൻ്റെ പുറത്ത് മെംബ്രെയിനിലുമ്പോ തന്നെ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും. അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഔട്ടർ സൈഡിലാണ്. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡൗൺ ഹില്ലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ താഴോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ വരുന്ന വരവില്, ആ താഴേക്ക് വരുന്ന വരവില് അവൻ എവിടേക്കാ പിന്നെ പോകുന്നത്? പി ക്യൂലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ക്യൂ. ആൻഡ് പി ക്യൂ ആരാണ്? പ്രശ്നമാണ്. പി ക്യൂ കുഴപ്പമാണ്. എന്താണ്? പി ക്യൂല് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം പോരാ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോണന്റ് അവിടെ വേണമല്ലോ. അപ്പോ നോക്കൂ, this happens because the primary acceptor of electron, which is located towards outer side of the membrane, transfers its electron not to an electron carrier but to an H carrier. Hence, അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെ പറ്റിയിട്ടാ പറയണെന്ന് അറിയോ? ഇത് ഇയാളെ പറ്റിയിട്ട് കണ്ടോ, ഇദ്ദേഹമാണ്, ഇയാളാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള H carrier. Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. കേട്ടോ, അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ കയറി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിലോട്ട് വരുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ആ പ്രോട്ടോൺ ലൂമനിലോട്ട് കടക്കുന്നു. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇതാ, hence this molecule removes the proton from the stroma. സ്ട്രോമയിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? And while removes a proton from the stroma while transporting an electron. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോൺസിനെ അയാൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. When this molecule passes on to its electron to the electron carrier. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ്? ഇതിലത്തെ ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെ അടുത്തത് ആരാണ്? ഇലക്ട്രോൺ കാരിയർ, സൈറ്റോക്രോം ആണ്. കണ്ടോ, അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് when this molecule, ഏത് മോളിക്യൂൾ? PQ. When PQ passes on to its electron to the electron carrier, അയാൾ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയർ ആണ്, H കാരിയർ അല്ല. ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻസ്, കണ്ടോ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺ ദി ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ ദ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു, ഉണ്ടോ ദേ ഏരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. The proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. കണ്ടല്ലോ, അപ്പോ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലൂമന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം ലൂമനിൽ കൂടി. ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ കോസ് വാട്ട്? ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദിസ് F0 F1 പാർട്ടിക്കിൾ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് CF0 CF1. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാ, CF0 CF1. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, third reason is the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. That I'll just get back to our previous diagram. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഉണ്ടോ NADP? ഞാൻ പറഞ്ഞു NADP ഇവിടെ ഉണ്ട്. NADP reductase enzyme ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. എവിടെയാണ്? ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ട്രോമ സൈഡ്. ഉണ്ടോ, സ്ട്രോമയിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് NADP reductase enzyme ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. The NADP reductase enzyme located on the stroma side of the membrane. കണ്ടോ, ഇനി അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ? Along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS1. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? Along with the electrons that comes from the acceptor of electrons of PS1. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു PS1ന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്കാ പോണേ? ഇതാ PS1ന്റെ ഇലക്ട്രോൺ, ഇതല്ലേ PS1ന്റെ ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ എടുത്തു, എന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞയക്കണ്ടേ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? അലോങ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് കം ഫ്രം ദി ആക്സെപ്റ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് PS1, പ്രോട്ടോൺസ് ആർ നെസസറി ഫോർ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് NADP. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, അവിടെ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അയാൾക്ക് H+ കൂടെ വേണം. അങ്ങനെയാണ് NADP H2 ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പ്രോട്ടോൺസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ? Protons are necessary for the reduction of NADP to NADP H+ plus H+, right? These protons are also removed from stroma. ഉണ്ടല്ലേ, that is also removed from stroma. സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് അതും ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് അത് പോയി. അപ്പൊ സ്ട്രോമയുടെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. That is also what? A proton gradient. ലൂമന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ കൂടിയാലും സ്ട്രോമയിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞാലും സെയിം ഇഫക്റ്റ് അല്ലേ?
So these are the three reasons by which proton gradient is created across the thylakoid membrane. Okay, now we'll conclude with that. Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്ട്രോമയിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ. While in the lumen there is accumulation of protons. കണ്ടോ, സ്ട്രോമയിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ല്യൂമനിൽ അക്യുമുലേഷൻ വരുന്നു. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in the pH in the lumen. What do you mean by that? Decrease in pH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Acidic condition. H+ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ acidic condition അല്ലേ വരിക. So that is causing the decrease in pH, and this is also a question. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ പി എച്ച് കൂടുകയാണോ ചെയ്യണേ, കുറയാണോ ചെയ്യണേ? അത് ല്യൂമനിൽ കൂടുന്നു, സ്ട്രോമയിൽ കുറയുന്നു, സ്ട്രോമയിൽ കൂടുന്നു, ല്യൂമനിൽ കുറയുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എവിടെയാണ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത്, എവിടെയാണ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ല്യൂമൻ്റെ ഉള്ളിൽ, പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ H+ന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നു, അവിടെ അസിഡിക് ആയിരിക്കും. അസിഡിക് ആവുമ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് പി എച്ച് കുറയും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ പി എച്ച് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ല്യൂമൻ്റെ ഉള്ളിൽ. വാല്യൂ വൈസ് വലിയ വാല്യൂ പി എച്ചിന് എവിടെയാണ് വരിക? സ്ട്രോമ പോർഷനിൽ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Why are we so interested in the proton gradient? എന്താണ്? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the sense of ATP. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയണേ? ഈ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യണം. ഇത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ whatever extra proton has entered into the lumen, that has to move back. So that is what you mean by nullifying the gradient. അപ്പോൾ ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യണേ? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? എ ടി പി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. The gradient is broken down because or due to the movement of proton across the membrane. എവിടേക്കാണ്? To the stroma. കണ്ടോ? സ്ട്രോമയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള H+കൾ സ്ട്രോമയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. എങ്ങനെ? ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ ചാനൽ ഓഫ് CF0 ഓഫ് ദിസ് ATP സിന്തേസ് എൻസൈം. എല്ലാ എൻസൈമുകളുടെ അവസാനം ഏസ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ATP സിന്തേസ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മെംബ്രെയിനിൽ എംബഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ, ഒന്ന് മെംബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ. അപ്പോൾ CF0 പാസ് ചെയ്യും. ഏത്? H+ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോവുക? സ്ട്രോമയിലോട്ട് പോകും. കണ്ടോ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ CF0? സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനെ F0 F1 പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയണേ? കാരണം ഇതേപോലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് എവിടെയും നമുക്ക് കാണാം, മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലും കാണാം. അവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ F0 F1 പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർലി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ CF0 എന്നും CF1 എന്നും വിളിക്കും. Okay, then the ATP synthase enzyme consists of 2 parts. One called the CF0 embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. ഒന്നുമില്ല, അത് ആ മെംബ്രെയിനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് CF0 എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പ്രോട്ടോൺസിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതാ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. The other portion is called CF1 and protrudes onto the outer side of the thylakoid membrane. അപ്പോൾ CF1 എന്ന് പറയുന്നത് തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് CF0 and this is CF1. അത് സ്ട്രോമ ഭാഗത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. Then protrudes out across the membrane. The other portion is CF1 protrudes on the outer side of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. Okay, the breakdown of the gradient provides enough energy to cause conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase. കണ്ടോ?
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പഠിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ് ഈ കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ടു ദാറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈ എനർജി നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് എന്താ അവർ പറയണത്, ആ CF0 H+ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ CF1 എന്തോ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു ഉണ്ടോ. ആ കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് എന്തോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. ദാറ്റ് കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ടു CF1. ഏതിൻ്റെ CF1? ATP സിന്തേസിൻ്റെ CF1 നടക്കുന്ന കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ത് കോസ് ചെയ്യും? വിച്ച് മേക്സ് ദ എൻസൈം സിന്തസൈസ് സെവറൽ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എനർജി പാക്ഡ് ATP. It causes synthesis of several molecules of energy packed ATP. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം H+ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ATP ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ATP is synthesized. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ATP സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ H+ ഈ CF0F1 പാസ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് ഈ CF0CF1 H+ പാസ് ചെയ്യുക? ല്യൂമൻ്റെ ഉള്ളിൽ H+ന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ. ആ ല്യൂമൻ്റെ ഉള്ളിൽ H+ന്റെ എണ്ണം കൂടുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോമയിൽ H+ന്റെ എണ്ണം കുറയുക. അപ്പോൾ അതിന് 3 റീസൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, ABC. ഒന്ന്, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ല്യൂമൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നു. 2, because of the PQ, and 3rd one is because of the NADP reductase enzyme. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രേ, I hope this is clear to you, right? So basic thing is creation of proton gradient and nullifying it, that leads to the production of ATP. Now next, thus conclude ചെയ്യുന്നു, chemiosmosis requires എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്, and a proton gradient. ഏതാ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ്? പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ PQ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടുത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കളയുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ്സ് പ്രോട്ടോൺ പമ്പ്. പിന്നെ എന്ത് വേണം? പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോം ചെയ്യണം, പ്ലസ് ATP സിന്തേസ് എൻസൈം ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, energy is used to pump protons across the membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കണേ? നേരത്തെ PQന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, PQ H+ പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊരു എനർജി ആവശ്യമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഉണ്ടോ? എന്താ പറയണേ? എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പമ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് അക്രോസ് എ മെംബ്രെയിൻ ടു ക്രിയേറ്റ്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാ പോവുക? ഫ്രം ദ സ്ട്രോമ ഇൻ ടു ദ ല്യൂമൻ. ഓക്കെ, ഓർ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ വിത്തിൻ ദ തൈലക്കോയിഡ് ല്യൂമൻ. എന്താണ്? ATP സിന്തേസ് ഹാസ് എ ചാനൽ ദാറ്റ് അലൗസ് diffusion of protons back across the membrane. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താണ്? CF0 ആണ് ആ ഒരു ചാനൽ, across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. Okay, then along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for fixing CO2 and synthesis of sugars. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? We have got cyclic and non-cyclic process, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, the cyclic process P700 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. During the cyclic process we have something like this ആണല്ലോ, and it is coming back. So here also we have got what? PQ ഒക്കെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്, and hence here we have 1 molecule of ATP synthesized. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 molecule of ATP synthesis നടക്കുന്നുണ്ട്. This is cyclic photophosphorylation. Likewise we have non-cyclic. Non-cyclic എന്താ ഉണ്ടായത്? We have got P680 ഇവിടെ ഉണ്ട്. Then we have P700. Okay, so നമ്മളിവിടെ Z scheme ആണ് പറയുന്നത്. ദാ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ആൻഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് it is coming into NADPH2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. Okay, I am just giving a simplified version of that. And in between here we have got PQ ഉണ്ട്, ഇവിടെ H2O splitting നടക്കുന്നുണ്ട്. H2O splitting into 2 electrons plus 2 protons plus half O2. Okay, half O2. Right, and here also you will get what? Here also you will get ATP. Here also you will get ATP. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹാഫ് O2 അല്ലേ? നെവർ എവർ ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഹാഫ് O2 ആയിട്ടൊന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഒരു ഫുൾ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫുൾ ഓക്സിജൻ വരണമെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം? 2 molecules of water split ചെയ്യണം. കണ്ടോ? 2 molecules of water split ചെയ്യണം. ആ 2 molecules സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what is taking place? 1 oxygen റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? 1 oxygen.
അപ്പോൾ 1 ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 2 ഇലക്ട്രോൺസും 2 പ്രോട്ടോൺസും കിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തൽക്കാലം 2 ഇലക്ട്രോൺസ് മതിയല്ലോ. എക്സ്ട്രാ 2 ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി ഇല്ലേ? അത് വെച്ചിട്ട് ദ ഹോൾ തിങ് ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് 1 more ടൈം. മനസ്സിലായോ? 1 ടൈം നടക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അടുത്ത 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് 1 more ടൈം ഇത് നടക്കാം. മീൻസ് വാട്ട്? ഇവിടെ എന്താണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് 2 ടൈംസ് ഉണ്ടാവുന്നു. മീൻസ് ഇവിടെ 2 ATP ഫോം ചെയ്യും, ഇവിടെ 2 NADPH2 ഫോം ചെയ്യും. ഫോർ എവറി 1 molecule ഓഫ് ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര ATP എത്ര NADPH2 വരുന്നു? 2 ATP ആൻഡ് 2 NADPH2. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ATP കിട്ടി? സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് 1 ATP, നോൺ സൈക്ലിക് എന്ന് 2 ATP, പിന്നെ 2 NADPH2. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ട്? ലൈറ്റ് ഫേസ്. ലൈറ്റ് ഫേസിന്റെ 3 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 2 + 1 3 ATP plus 2 NADPH2. So these are the main products of what? Products of light reaction. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി where are the ATP and NADPH used? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ATP NADPH2 എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, we learned that the product of light reaction are ATP and NADPH and O2. O2 is the byproduct, right? Of these, O2 diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food. More accurately, the sugars. This is the biosynthetic phase. Biosynthetic phase. This process does not directly depend upon the presence of light, but is dependent on the products of the light reaction, that is ATP and NADPH, besides CO2 and H2. അപ്പോൾ അതും വേണം, പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും വേണം, വാട്ടറും വേണം. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതില്ലേ, ഈ ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ് നടക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻസ്, ഇതാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നൈറ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ധാരണ. അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ലൈറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി, ഇപ്പൊ നോക്കൂ, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന വരെയാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സമയം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് നടക്കും. കാരണം എന്താണ്? സൺലൈറ്റ് സോളാർ എനർജീനെ ATP ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷെ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്, കണ്ടോ? ആ സ്റ്റോർഡ് ATP കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മറ്റേ ഈ ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയണത്, കണ്ടോ? See, this process does not directly depend upon sunlight, and you may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable. മനസ്സിലായോ? അതായത് സന്ധ്യ നേരത്തെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ദ ബയോസിന്തറ്റിക് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ സം ടൈം. കാരണം കുറച്ച് ATP യുടെ റിസർവ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ then stops. If then light is made available, എങ്ങനെ ലൈറ്റിന് അവൈലബിൾ? നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ ബൾബ് കത്തിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല, അവന് എവിടെന്നെങ്കിലും ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി, ഉണ്ടോ? If light is made available, the synthesis starts again. Can we hence say that calling the biosynthetic phase as dark reaction is a misnomer? Discuss it among yourself. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So that cannot be a question for your anyway for your board, like NEET എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ബട്ട് I hope the concept is clear to you, right? Ini let us now see how ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with water to produce, that is a general formula for what? Carbohydrate. Kando CH2O n times. Adana carbohydrate. Glucose ആണ് അതിന്റെ primary product, but that is the general formula for carbohydrate or sugars. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded, or rather what was the first product formed when carbon dioxide is taken into a reaction or fixed. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് അല്ല. ആൻഡ് it had taken a lot of time of very many scientists
to conclude what is taking place when carbon dioxide is entering into the plant. അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് എന്താ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്തായിരുന്നു? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ 1 molecule ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ആരാണ് അയാളെ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിയാക്ഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫൈനലി ആരാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത് നോക്കാം. See, it was of interest അത് കഴിഞ്ഞു. That or rather it was the first product formed when carbon dioxide is taken into reaction or fixed just after World War II കാലഘട്ടം, മനസ്സിലായോ? 1945 ആ സമയത്ത്. Among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ അറ്റോമിക് വാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ അവിടെ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒക്കെ വളരെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള വെർഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ദ വേൾഡ് ഹാസ് തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ വെർഷൻ. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടോ, റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്സ് ടു ബെനിഫിഷ്യൽ യൂസ്. ആ സമയത്ത് ദ വർക്ക് ഓഫ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ ഈസ് എക്സംപ്ലറി. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? ദ യൂസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കാർബൺ, കണ്ടോ, the use of radioactive carbon by him in algal photosynthesis. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അദ്ദേഹം എന്തിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പഠിച്ചത്? algal photosynthesis studies led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. ഉണ്ടോ? ദാറ്റ് വാസ് ദ മെയിൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നും അല്ല തരണത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഒരു 3-carbon കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway. Hence, it was called as Calvin cycle after him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓണററി ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. The first product identified was 3-phosphoglyceric acid, or in short PGA. So, what does this 3 represents? 3-phosphoglyceric acid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരു 3-carbon ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ, 1, 2, 3, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് 3-carbon. 1, 2, 3, 3 കാർബൺ. ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ 3യുടെ അർത്ഥം. അല്ലാണ്ട് 3-carbon കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടല്ല 3-phospho എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോസ്ഫറസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ, മനസ്സിലായോ? The number represents the carbon to which phosphorus is attached. Okay, right. So this is 3-phosphoglyceric acid, or in short PGA. കണ്ടോ, അവിടെ നമ്മൾ 3PGA എന്ന് പറയുന്നില്ല, PGA എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. Okay. How many carbon atoms does it have? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 3 കാർബൺ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, 3PGA has got 3 carbon. ഇനി scientists also try to know whether all plants have PGA as the first product of carbon dioxide fixation, or whether any other product was formed in other plants. Experiment conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product of carbon dioxide fixation was again an organic acid, but one which had 4 carbon atoms in it. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണിത്. ഇത് ആദ്യം സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത് എന്താ മനസ്സിലായത്? മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്താ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? നോർമൽ പ്ലാന്റ്സിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്? ഒരു 3-carbon സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫെർദർ കുറെ റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാന്റിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യണം, അത് ഉറപ്പാണ്. എല്ലാ പ്ലാന്റും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആൻഡ് ഫെർദർ കാൽവിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, ബൊട്ടാണിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ദേ വോണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി കറക്റ്റ്. എല്ലാ പ്ലാന്റിലും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ സംതിങ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ഫസ്റ്റ് ഒരു 3-carbon കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായി പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രമം. അങ്ങനെ കുറേ പേര് ചില ചെടികൾ എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെന്താ കണ്ടതെന്നറിയോ? അവർ കണ്ടത് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് 3-carbon അല്ല, ഇറ്റ് വാസ് എ 4-carbon കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വേറൊരു എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്?
ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്. എന്നാൽ വേറെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് കണ്ടു. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന്. ആൻഡ് ദാറ്റ് 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഇറ്റ് വാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ഓക്സാലോഅസറ്റിക് ആസിഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയണേ? 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും പേര് ചോദിക്കാം, 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും പേര് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 രീതിയിലാണ് അവരെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഏതൊക്കെയാണത്? In which the first product is a C3 acid, that is PGA, that is C3 pathway. കണ്ടോ, അതിനെ നമ്മൾ C3 pathway എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And those in which the first product was a C4 acid, that is oxaloacetic acid, അതിനെ നമ്മൾ C4 pathway എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കണ്ടോ, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ 2 സിസ്റ്റം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. These 2 groups of plants showed their associated characteristics that we will discuss later. Then the primary acceptor of CO2. ഇനി generally speaking, നമ്മളിപ്പോൾ 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്. Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which after accepting or fixing carbon dioxide would have 3 carbons of PGA? എന്താ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം? അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻട്രി കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈനിങ് വിത്ത് സംതിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് യു വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് യു എ 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്, റൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആള് ആരായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കണം അറ്റ് എ ടൈം? എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കയറണം? അതായത് 2 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കയറി, അത് ഇവിടെ വേറൊരു സിംഗിൾ കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ഇതിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടാണോ 3 കാർബൺ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത്, കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. What was the thing to which the carbon dioxide was combining, and how many carbon dioxide molecule has to enter to make it into a 3 carbon stable compound? ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചേ നോക്കാം. The studies were unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon ketose sugar. കണ്ടോ, it's a ketose sugar, 5 carbon ketose sugar. എന്തോ 5 carbon ketose sugar? This is RUBP. കണ്ടോ, this is a 5 carbon compound. It's a, അപ്പോൾ അത് അല്ലാണ്ട് അത് 1 കാർബണും അല്ല, 2 കാർബണും അല്ല, 3 കാർബണും അല്ല. കണ്ടോ, it's a 5 carbon compound. അപ്പോൾ ആ 5 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So do not worry. The scientists also took a long time. കണ്ടോ, ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് റിവീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല. It took a long time and conducted many experiments to reach to this conclusion. They also believed that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 carbon compound. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്താ വിചാരിച്ചേ? ഇവരിവിടെ വിചാരിച്ചു എന്താ, 2 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് അന്വേഷിക്കലായിരുന്നു, ഏതാണ് ഈ 2 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 2 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആരാണ് റിസീവർ? ഒരു 5 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞതിന് റിസീവ് ചെയ്യണേ. ഉണ്ടോ? They spent many years trying to identify a 2 carbon compound before they discovered this 5 carbon RUBP. Okay. Now the Calvin cycle. എന്താണ് ഈ സംഭവം? ഇത് ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what happens എന്ന് നോക്കാം. Calvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner, right? The RUBP was reached. What do you mean by cyclic manner? Cyclic manner എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. നോർമലി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മിക്ക ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുന്നത്. മനസ്സിലായി? മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലായാലും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്താ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? RUBP വാസ് റീജനറേറ്റഡ് ഓർ ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി റീജനറേറ്റഡ്. കാരണം എന്താണ്? RUBP ഇവിടെ ആരാ ശരിക്ക്? RUBP ഇസ് എ ഗസ്റ്റ്. അയാൾ ഗസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോറി, RUBP ഗസ്റ്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഹോസ്റ്റ്. ആരാ ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗസ്റ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് ആണ് RUBP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ RUBP ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ?
അപ്പോൾ RUBP തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം? കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു 200 RUBP ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 200 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ RUBP ഒന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഓരോ സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴും എത്ര RUBP ആണോ എടുത്തത് അത് തിരിച്ച് ആ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ദർ ബൈ എന്താ പറയുക, എൻഷുറിങ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നോക്കാം. ലെറ്റ് us now see how the Calvin cycle, Calvin pathway operates and where the sugar is synthesized. നോക്കാം. Let us at the outset understand very clearly that Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ്. എല്ലാ photosynthetic പ്ലാന്റിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. It does not matter whether it is C3 or C4. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Are all C3 plants C4 plants? അങ്ങനെയല്ല. മനസ്സിലായി? നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ? C3 സൈക്കിളാണ്. C3 സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവാരിയബിളി എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് C3. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, C4നകത്ത് C3 നടക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? C4നകത്ത് C3 നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയ മോഡിഫൈഡ് വെർഷനിലാണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി ഫോർ ഈസ് of understanding, Calvin cycle can be described under 3 stages: carboxylation, reduction and regeneration. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ വെർഷനിലാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ലേൺ ഓൺലി ദാറ്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കാർബോക്സിലേഷൻ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ലേ, ഇതിനാണ് കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അഡീഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു RUBP. Carboxylation is the fixation of carbon dioxide into stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle, where carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RUBP. This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase. ഏതാണ് RUBP carboxylase? ഇത് നമ്മൾ വേറെ പേരിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. RUBP carboxylase is nothing but Rubisco. മനസ്സിലായോ? RUBP carboxylaseന്റെ പേരാണ് Rubisco. Then which results in the formation of 2 molecules of 3-PGA. Undo? This will result in 2 molecules of 3-PGA. Since this enzyme also has an oxygenation activity, it would be more correct to call RUBP carboxylase oxygenase or Rubisco. Okay, so this is all about carboxylation. Now then what? See, reduction. These are series of reactions. Series of reactions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so many. കുറച്ചൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നിറയെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് റിഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. The steps involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule. കണ്ടോ? ഇത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 molecules of ATP ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും, 2 molecules of NADPH യൂസ് ചെയ്യും. എന്തിനാ? റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, then the fixation of 6 molecules of CO2 and 6 turns of cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from this pathway. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി 1 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനല്ലേ വരുന്നേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു 1 ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് C6 അല്ലേ, 6 കാർബൺ വരണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? 6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരണ്ടേ. എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം 6 ടൈംസ് നടക്കണം അല്ലേ, 6 സൈക്കിൾസ് നടക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എത്ര സൈക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യണം? The fixation of 6 molecules of carbon dioxide and 6 turns, ഉണ്ടോ, 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose. Okay, then what is regeneration? നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ regeneration has to happen, എന്നാലേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ. Regeneration of CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted. The regeneration steps require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 ATP ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ATP വേണം. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ എത്ര ATP കൺസ്യൂം ചെയ്തു? 2 + 1 3 ATP കൺസ്യൂം ചെയ്തു. എത്ര NADPH കൺസ്യൂം ചെയ്തു? 2 NADPH കൺസ്യൂം ചെയ്തു. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, നമ്മൾ അതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ, 3 ATP + 2 NADPH. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, then so these are the steps of Calvin cycle. Then next,
Hence, for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that the cyclic phosphorylation take place. കണ്ടോ, cyclic phosphorylation കൂടെ നടക്കുന്നത് എന്താ, ഇത്രയും ATP നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നോൺ സൈക്ലിക് മാത്രം പോരാ, സൈക്ലിക്കും കൂടെ നടന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. To make 1 molecule of glucose, 6 turns of the cycle are required. So, അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 molecule പറയുമ്പോൾ just 6 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക. So, you will get these numbers. Okay, 18. അപ്പോൾ നമ്മൾ normally 3 അല്ലേ. So, 3 into 6. 3 into 6 ഇവിടെ കിട്ടും. And ഇവിടെ എത്രയാ? 2 into 6 ഇവിടെ വരും. Okay. So, this comes 12 and here comes 18. Okay. Then, അപ്പോൾ നമ്മൾ C3 cycle കഴിഞ്ഞു. Normal photosynthesis കഴിഞ്ഞു. Now, what is C4 pathway? അപ്പോൾ C4 pathway, plants that are adapted to dry tropical regions have C4 pathway. മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും അല്ല, ചില പ്ലാന്റ്സ് നല്ല വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ വരൾച്ചയുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചറാണ് എന്ത്, C4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ. നോക്കാം. Though these plants have C4 oxaloacetic acid as the first carbon dioxide fixation product, they use C3 pathway or Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരിക, C3 സൈക്കിളിൽ C4 പ്ലാന്റ്സിൽ C3 സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. C4 പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും അവർ ബേസിക്കലി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സൈക്കിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണേ? കാൽവിൻ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. നോക്കാം. So, this is a question that you may reasonably ask. Then, in what way they are different? അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? അപ്പോൾ അവരും C3 ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ C4 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നോക്കാം നമുക്ക്. C4 plants are special. എന്താണ്? They have a special type of leaf anatomy. They tolerate higher temperatures. They show response to high light intensities. They lack process called photorespiration and have greater productivity of biomass. Very, very important 4 points. നിങ്ങൾക്ക് തരും. What are the attributes of C4 plants? Or select from the following the attribute of C4 plants. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, they have a special type of leaf anatomy. Number 1. And number 2 is they tolerate higher temperatures. Number 2. പിന്നെ they show a response to high light intensities. Number 3. And finally, they lack a process called as photorespiration, that is number 4. Okay, and have actually 5 points in there, and have greater productivity of biomass, number 5. So these are 5 attributes of C4 plants. Okay, let us understand this one by one. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നോക്കാം. Study vertical sections of the leaves. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ anatomy, leaf anatomy യുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്താണ് leaf anatomy യുടെ പ്രത്യേകത? One of the C3 plant and another that of the C4 plant. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്നുകൂടെ ഇവിടെ വരച്ചു തരാം. C3 plant and C4 plant. See, നോക്കാം. Suppose this is a C3 plant. Okay, and here we have the upper epidermis, and here we have the lower epidermis, and here we have see this is a vascular bundle, and this is the bundle sheath. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലീഫ് ആണ്. ലീഫ് അനാട്ടമിയിൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിന്റെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യും. Okay, so this is the bundle sheath, right? And parallel venation ആണ്. ഇവിടെ വേറെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് കാണും, ആൻഡ് ഇവിടെ വേറെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ കാണും, ഇവിടെയും വേറെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പോർഷൻ ഓഫ് ലീഫാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ്? ഇതിലിവിടെ മുഴുവൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക? യു ക്യാൻ സീ ദ നോർമൽ മീസോഫിൽ. മീസോഫിൽ ഇസ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ലേ? So you can see what cells contain chloroplast like this. Normal cells containing chloroplast in this manner. So this is a normal plant. This is a normal C3 plant. In C4 plant varikkaanengil, see, idupole undav. You have upper epidermis, then you have lower epidermis, then you have, see, this is the particularity of the bundle sheath of what? A C4 plant. C4 plant in a bundle sheath in the Pratheda. In the Pratheda, ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും. See, നല്ല thick walled bundle sheath. Bundle sheath എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? സൈലോം ഫ്ലോയോ ആണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് സൈലോം ഫ്ലോയോ ആണ്. സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. So, ഇവിടെ അതെ, you can see xylem and phloem, right? അപ്പോൾ സൈലത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ബണ്ടിൽ ഷീത്തിൻ്റെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ അതർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ? യു ക്യാൻ സീ നോർമൽ വാട്ട്
ഇതൊക്കെ എന്തെന്നാ നോർമൽ മീസോഫിൽ സെൽസ്. ഇതാണ് മീസോഫിൽ സെൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലീഫ് അനാട്ടമി. ലീഫ് അനാട്ടമിയിൽ എന്തായാലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി വേറെ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാ ഡു യു നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറൻസസ്? ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഡിഫറൻസസ്, റൈറ്റ്? ഡു ബോത്ത് ഹാവ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മീസോഫിൽസ്? യെസ്, മീസോഫിൽസ് ഓക്കെ ആണ്, കാഴ്ചയ്ക്ക് ഓക്കെ ആണ്. ഡു ദേ ഹാവ് സിമിലർ സെൽസ് അറൌണ്ട് ദ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത്? നോ. കണ്ടോ, വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഷീത്തിന്റെ ചുറ്റും വ്യത്യാസമുള്ള സെൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറും കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി അടുത്തത്, the particularly large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called bundle sheath cells, and the leaves which have such anatomy is said to have Kranz anatomy. അവന്മാർക്ക് Kranz anatomy ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ. Kranz means wreath and is a reflection of the arrangement of cells. Okay, റീത്ത് പോലെ ഇരിക്കണ്ടോ, റീത്ത് വെച്ച പോലെ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അതിനെ ക്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundles. അപ്പോൾ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസ് ഒരു ലെയർ അല്ല, 2-3 ലെയർ കാണും. They are characterized by having a large number of chloroplasts. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണല്ലേ വരച്ചുള്ളൂ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും. കണ്ടോ, ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് 2 or 3 layers of bundle sheath കാണാൻ പറ്റും. See, like this. 2 or 3 layers of bundle sheath കാണാൻ പറ്റുന്നു മാത്രമല്ല, വേറെ എന്തോ ഉള്ളേ, several layers വരും around the vascular bundles. They are characterized having large number of chloroplast. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും കാണും. ഇതിനകത്ത് there will be very large number of chloroplast. കണ്ടോ, chloroplast, these are the organelles. chloroplast ഒരുപാടെണ്ണം ഇതിനകത്ത് കാണാം. Then thick walls impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ intercellular spaces ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ഗേഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിളിന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതാണ്. You may like to cut a section of leaves of C4 plants. ഏതൊക്കെയാ C4 plants? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ? മെയ്സ് ഓർ സ്വർഗം. മെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോളം കേട്ടോ, സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ധാന്യം. റൈറ്റ്, maize or sorghum, to observe the Kranz anatomy and the distribution of mesophil cells. Okay, ingane kana namukku. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical sections of the leaves. Observe under the microscope, look for the bundle sheath around the vascular bundles. The presence of the bundle sheath would help you to identify C4 plants. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കുറേ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് മുറിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. എന്താണ് ലീഫ് അനാറ്റമിയുടെ പ്രത്യേകത, അത് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താ, ദേ ടോളറേറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദേ ഷോ റെസ്പോൺസ് ടു ഹൈ ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി. അതിൽ എന്താ പറയണേ നോക്കാം നമുക്ക്. സി, now study the pathway shown in figure 11.9. എന്താണ് pathway? This pathway that has been named, ആരാണ്? Hatch and Slack pathway. Hatch and Slack pathway is again a cyclic process. ഉണ്ടോ? Let us study. എന്താണ് ഈ പാത്വേയിൽ വരുന്നത്? സി, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഏതാണ്? ദിസ് ഈസ് ദ മീസോഫിൽ സെൽ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ദിസ് ഈസ് ദ മീസോഫിൽ സെൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽ. സോ how should you compare that? നോക്കൂ, this is that mesophil cell and this is the bundle sheath cell. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മീസോഫിലും ഒരു ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ നോക്കൂ. സി, the primary carbon dioxide acceptor is 3 carbon molecule. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ ആരായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ? ഇറ്റ് വാസ് RUBP അല്ലേ. പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ വാസ് RUBP. നോക്കാം, ഇവിടെ എഴുതാം. RUBP ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ. പക്ഷെ ഈ കേസിലോ ഇവിടെയോ RUBP ഇവിടെ ഇല്ല. പകരം ഇവിടെ എന്താണ് വെച്ചാൽ 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് കോൾഡ് ആസ് PEP. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? C3യുടെ മീസോഫിൽ സെൽസും C4ന്റെ മീസോഫിൽ സെൽസിലെയും എന്താ പ്രത്യേകത? പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരും, പുറത്തുനിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? RUBP ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? PEP ആണ്. PEP is a 3 carbon compound. ഉണ്ടോ, 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate and is present in the mesophil cells. കണ്ടല്ലോ, mesophil cells. The enzyme responsible for this fixation is PEP carboxylase. See, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക,
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ ഒരു ഇതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആരാണ്? റുബിസ്കോ ആയിരുന്നു അല്ലേ? റുബിസ്കോ. അപ്പൊ റുബിസ്കോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഇവിടെ റുബിസ്കോ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ റുബിസ്കോ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, റുബിസ്കോന് പകരം ഇവിടെയുള്ള എൻസൈം ഏതാണ്? PEP കാർബോക്സിലേസ് അഥവാ പെപ്കേസ് ഉണ്ടോ? PEP കാർബോക്സിലേസ് ഓർ പെപ്കേസ്. ഇവിടുത്തെ എൻസൈം ഏതാണ്? റുബിസ്കോ. റുബിസ്കോ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, it is important to register that mesophyll cells lack rubisco enzyme. കണ്ടോ? അവിടെ mesophyll rubisco ഇല്ല. Mesophyll cells lack rubisco enzyme. The C4 acid, oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ്? ഇവിടെ mesophyll cells ഉണ്ടാവുന്ന ആസിഡ്, this oxaloacetic acid is formed inside the mesophyll cells. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നു, RUP വലിച്ചെടുക്കുന്നു, C3 സൈക്കിൾ നടക്കുന്നു. ഇവിടെ അതല്ല, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? PEP ആണ്. PEPനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? PEP is a 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്. അതിനെ ഒരു 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഓക്സലോഅസറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ. ഇനി എന്താണ്? It then forms another 4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid. കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ വെർഷൻസ് ആണ്. ഓക്സലോഅസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറി എന്തായിട്ട് മാറും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മാലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ. ഇൻ ദ mesophyll cells itself which are transported into the bundle sheath cells. കണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് അത് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇൻ ദ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസ് these C4 acids are broken down to release carbon dioxide and a 3 carbon molecule. നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് C4 ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു. വാട്ട് ഇസ് C4 ആസിഡ്? oxaloacetic acid. It is converted to malic acid or aspartic acid. അതിനെ എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ? into the bundle sheath. ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുന്നു. കണ്ടോ? ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊരു 4 കാർബൺ അല്ലേ? 4 കാർബൺ എന്നൊരു കാർബൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ C3 ആസിഡ് കിട്ടും. ആ C3 ആസിഡ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും? ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട്? ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് C4 സൈക്കിൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ എവിടെയാ C3 നടക്കുന്നേ? ഇതാ കണ്ടോ, ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്തിനുള്ളിൽ CO2 കിട്ടിയില്ലേ? ആ CO2 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഇവിടെ നടക്കും. ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ C4 പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിലും C3 നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മീസോഫിൽ അല്ല, ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. സാധാരണ C3 പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിലോ the C3 cycle take place over here. മീസോഫിലാണ് നോർമലി C3 സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിൽ. പക്ഷെ C4 പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ C3 cycle is taking place in the bundle sheath cells. Okay. Then the 3 carbon molecules is transported back to the mesophyll where it is converted to PEP again. കണ്ടോ? തിരിച്ച് PEP ആയിട്ട് മാറുന്നു, thus completing the cycle. CO2 released in the bundle sheath cells enters C3 or the Calvin pathway, a pathway common to all plants. ഉണ്ടല്ലോ. The bundle sheath cells are rich in enzyme rubisco. ഉണ്ടോ? ബണ്ടിൽ ഷീത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ വേണമല്ലോ, അല്ലാണ്ട് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ നടക്കില്ല. ബണ്ടിൽ ഷീത്തിനുള്ളിൽ RUBP വേണം, റുബിസ്കോയും വേണം. ഉണ്ടോ? Thus, the basic pathway that result in the formation of sugars, the Calvin pathway, is common to C3 and C4 plants. Fine. Did you note that Calvin pathway occurs in the mesophyll cells of C3 plants? കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, C3 plants ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നു, ഇവിടെ mesophyll നടക്കുന്നു. But in C4 plants, it does not take place in the mesophyll, but does so only in the bundle sheath cells. Okay. അതുവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നറിയോ? സപ്പോസ് പ്ലാന്റ് നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്ലാന്റ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ സമയത്ത് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സോ ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ഇവോൾവ്ഡ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ഡിഫ്യൂസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ mesophyll cells, getting into the stomatal region, and once stomata is opened, that will be moving out. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നോർമലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പതുക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൊമാറ്റോ തുറക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകും. പക്ഷേ C3 പ്ലാന്റ്സിന്റെ ചില C3 പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? അവർക്ക് അധികം ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് പറ്റും? C4ന് പറ്റും, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇതൊന്നും അധികം ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? C3 പ്ലാന്റ്സിന് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? സ്റ്റൊമാറ്റോ അടച്ചു വയ്ക്കും. സ്റ്റൊമാറ്റോ അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എയർ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല, മീൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അന്നേരം ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ അത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാൽവിൻ സൈക്കിളിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടില്ല, അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ, അത് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. അത് പുറത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം?
ഉള്ളിൽ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും. ആ ഓക്സിജൻ തിരിച്ച് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അത് ഭയങ്കര അപകടമാണ്. എന്താ അപകടം? ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന്. ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ക്യാൻ ഓക്സിഡൈസ് വാട്ട്? ഓൾ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ഓൺ ദ തൈലാക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും C3 പ്ലാന്റ്സ് മരിച്ചു പോകണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസിന്തസൈസിങ് ഫാക്ടറി അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോയില്ലേ? പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? വെൻ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഡിഫ്യൂസിങ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, ദ സെയിം RUBP is കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായിട്ടോ? RUBP അതായത് ശരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുമ്പോഴാണ് RUBP കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എന്താ പറയുക, അബദ്ധവശാൽ ഓക്സിജൻ കയറി കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണേ? RUBP അവനെ പിടിക്കും. പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ? ദ മോമെന്റ് RUBP is combining with oxygen, it will be broken down. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ബോംബ് പോലെയാണ്. അത് ഓക്സിഡൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഓക്സിജൻ. അത് RUBPയുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താ? RUBP is a 5 കാർബൺ ഷുഗർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിനെ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിക്കും. എത്രയായിട്ട്? ഒരു 2 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടും ഒരു 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റും. Okay, so that is the effect we will see over here. Let us try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plants. Nokam. Photorespiration. To understand photorespiration pathway, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin pathway. The first carbon dioxide fixation step. This is the reaction where RUBP combined with carbon dioxide. Normally RUBP carbon dioxide ആയിട്ട് combine ചെയ്യുന്നു to form 2 molecules of 3-PGA that is catalyzed by Rubisco. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ നോർമൽ വെർഷൻ. പക്ഷേ Rubisco, that is the most abundant enzyme in the world, is characterized by the fact that its active site bind to both carbon dioxide and oxygen. അതാണ് Rubiscoന്റെ പ്രത്യേകത. Hence the name, right? ഇനി Rubisco has much greater affinity for carbon dioxide when carbon dioxide is to oxygen is nearly equal. കണ്ടല്ലോ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവൻ ആരെയാ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ എന്താണ്ടാവുക? ഇമാജിൻ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദിസ് വാസ് നോട്ട് സോ. എന്താണ്? ദ ബൈൻഡിങ് ഈസ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ്. കണ്ടോ? കോമ്പറ്റിറ്റീവ്. അതായത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് പകരം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കയറി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, it is the relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determines which of the two will bind the enzyme. Okay, then in C3 plants some oxygen does bind to Rubisco. നോക്കൂ, C3 പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ? കുറച്ച് ചിലത് എന്തുണ്ടാവും? ഓക്സിജൻ റുബിസ്കോന്റെ കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഹെൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. കണ്ടല്ലേ? Here RUBP, instead of being converted to 2 molecules of PGA, binds with oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate. Phosphoglycerate എന്താ? 3-PGA. കണ്ടോ? 3-PGA and phosphoglycolate. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു 3 കാർബണും പിന്നെ ഒരു 2 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. ഈ ഒരു 2 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. phosphoglycolate. In a pathway called photorespiration. In photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugars nor of ATP. ഒന്നുമില്ല. ഉള്ളതൊരു നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ rather it result in the release of carbon dioxide with the utilization of ATP. കണ്ടോ? ATP ഇങ്ങോട്ട് തരില്ല ചെയ്യണം, ATP അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ. Then in the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of photorespiration is not known yet. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, എന്താ അതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ആരെ? തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനെ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ C4 plants photorespiration does not occur. C4ന്റെ ഗുണമാണ് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു several layers of bundle sheath ആണ്. അതിനുള്ളിലേക്ക് there is no diffusion of any gaseous particle എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ RUBP, റുബിസ്കോ അവിടേക്കൊന്നും ആര് കയറി ചെല്ലില്ല? ഓക്സിജന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നഷ്ടം ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല? C4 plants is not having such a photorespiratory effect. Okay, in C4 plants photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of carbon dioxide
at the enzyme site. കണ്ടോ, അവർക്ക് ഒരു മെക്കാനിസം വേറെ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. They have a mechanism that increases the concentration of carbon dioxide at the enzyme site. This takes place when C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cells to release carbon dioxide. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, either malic acid ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ aspartic acid ആയിട്ടോ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ബണ്ടിൽ ഷീറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കേസിൽ ഒരിക്കലും അത് ആരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഓക്സിജനായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, this results in increasing the intracellular concentration of carbon dioxide. In turn, this ensures that Rubisco functions as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. Okay, then now that you know that C4 plants lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yield are better in these plants. In addition, these plants show tolerance to high temperatures that we have already seen. Based on the above discussion, can you compare? So this is a table given for you. So I hope now it will be very easy for you to complete the table according to the information that we have given in the class. Okay, so try to do that. Further, if you have any doubt, you can put that in the comment box and we can solve it later. Now finally, the factors affecting photosynthesis. There are intrinsic factors and extrinsic factors. Intrinsic means what? The type of the leaves, the number of the leaves, the thickness of the leaves. All those things are what? Number of stomata. All those plant factors are said to be intrinsic factors. And those which are, that is biotic factor. And abiotic means what? All the environmental factors. Means sunlight, then water, carbon dioxide. All those are what? Abiotic factors that affect photosynthesis. Now see, the external factors would include availability of sunlight, temperature, carbon dioxide concentration and water. As a plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect this rate. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരേപോലെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നന്നായിട്ട് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ശരിക്കും നടക്കില്ല. ഇനി നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, നല്ല ഉച്ച സമയമാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്താ, നല്ല ഹൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു C3 പ്ലാന്റ്സിന് ടോളറൻസ് ലെവൽ കുറവാണ് അല്ലേ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്റ്റൊമാറ്റോ അടഞ്ഞു പോകും. സ്റ്റൊമാറ്റോ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ നോട്ട് എൻറ്റർ. മീൻസ് വാട്ട്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് അവിടെ കുറയും. എഗെയിൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എഫക്റ്റീവ്ലി നടക്കുമോ? ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫാക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ കാര്യമായിട്ട് അത് ബാധിക്കും. റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്? ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇഫ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ ഫാക്ടർ, ഓക്കെ, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് പല ഫാക്ടേഴ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഹോർമോണൽ ലെവൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നു, പ്രോട്ടീൻസ് കഴിക്കുന്നു, ലിപ്പിഡ്സ് കഴിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വൈറ്റമിൻസ് കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് വരും. വൈറ്റമിൻസ് കുറച്ച് മതി, വളരെ കുറച്ചേ വൈറ്റമിൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. ശരിയാണല്ലോ? ഇതേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ ബാധിച്ചത്? വൈറ്റമിൻസ് അല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി. അത് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സിലും പറയുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫാക്ടറാണോ ഏറ്റവും കുറവ് കാണുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു മൊത്തം പ്രോസസ്സിന്റെ റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതാണ് ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്? ബ്ലാക്ക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് 1905 പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണ് ഇത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിസ്പൈറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് green leaf and optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. കണ്ടോ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പച്ച കളർ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കേട്ടോ, ദിസ് ലീഫ് ഇഫ് ഗിവൺ ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസൈസിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കണ്ടോ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നോക്കൂ,
we need to distinguish between light quality, light intensity and duration. Quality നോക്കണം, intensity നോക്കണം, duration and exposure to light. While discussing light as a factor that affects the photosynthesis, okay, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കൂടുമല്ലോ. that you are seeing in your daily life അല്ലേ? നല്ല ഏർലി മോർണിംഗ് 3 മണി തൊട്ട് സൂര്യൻ്റെ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയം തൊട്ട് അത് ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസൈസിങ് എഫക്റ്റും കൂടും. അതിനാണ് ലീനിയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ലൈറ്റ് കൂടുന്നു, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കൂടുന്നു, ലൈറ്റ് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താ പ്രശ്നം? there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rates at low light intensities. കണ്ടോ? low light intensities ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പക്ഷേ at higher light intensities gradually the rate does not show further increase. എന്താ കാരണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹയർ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിലേ സ്റ്റൊമാറ്റോ അടയുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടണ്ടേ? അപ്പൊ ലൈറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വന്നെങ്കിലല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിൽ ലീനിയർ ആണ്, പക്ഷെ ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ്? സ്റ്റേഷനറി ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ലോക്ക് പകരം അവർ ഹൈ ആയിട്ട് തരും, എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ. സോ അറ്റ് ലോ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിൽ എന്താണ്? ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിൽ ഗ്രാജുവലി ദ റേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ, ലോ എന്ന് പറയണില്ല, ഫർദർ ഇൻക്രീസ് കാണിക്കില്ല, ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് പോകും കേട്ടോ. ആസ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിക്കം ലിമിറ്റിംഗ്. What is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. സൺലൈറ്റിൻ്റെ വെറും 10% വന്ന് വീഴുമ്പോഴേക്കും പ്ലാന്റിന് ടോളറൻസ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? വെറും 10% പറയണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വീഴുമ്പോഴേക്കും പ്ലാന്റ്സ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, സൺലൈറ്റിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വരെ പ്ലാന്റിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ജസ്റ്റ് 10% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ സൺലൈറ്റ്. Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആർക്കാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിൽ, കാരണം മുകളിൽ ഭയങ്കര കാനോപ്പി ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ചെടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല, ഒന്ന് അവർക്ക്. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഷെയ്ഡ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരാളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ആരാന്നറിയോ? അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ്, വേർ നമ്മുടെ ഇൻവേസീവ് വീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടോ ഹയാസിൻത്ത് മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കില്ലേ, അവർക്കും ലൈറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ആർക്കും ലൈറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആവില്ല സാധനം, കാരണം ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് അല്ലേ. അല്ലാണ്ട് സൺലൈറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സൺലൈറ്റ് കൊടുക്കും. സോ ലൈറ്റ് ഈസ് റെയർലി എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് ലൈറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൗ increase in the incident light beyond the point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in the photosynthesis. Okay, right. Then അപ്പോൾ എന്താണ്? ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, മനുഷ്യൻ്റെ അത്യഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും, മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക? ബിയോണ്ട് എ പോയിന്റ് കോസസ് വാട്ട്? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. കണ്ടോ? ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റേഷനറി അല്ല, പിന്നെ താഴോട്ടാണ് വരിക, കാരണം അവിടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ, അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ബിയോണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡാമേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫൈൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർക്കാണ്? C3 പ്ലാന്റ്സിനാണോ C4 പ്ലാന്റ്സിനാണോ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരിക? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, C3 പ്ലാന്റ്സിനല്ലേ, കാരണം C3 പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. C4 പ്ലാന്റ്സിന് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. C4 പ്ലാന്റ്സിന് ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലോട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു take what malic acid or aspartic acid. അയാൾക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ അയാളുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ആരുടെ? C4ന്റെ. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് എ മേജർ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഇത് ഭയങ്കര ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ലൈറ്റ് അത്രയല്ല, പക്ഷേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. The concentration, കാരണം എന്താ അറിയോ? The concentration of carbon dioxide is very low in the atmosphere. എത്രയാ? Between 0.03 and 0.04%. അത്രേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ അതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Increase in the concentration up to 0.05 can cause an increase in the CO2 fixation rates. Beyond these levels can become damaging over longer periods. ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ്. അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. നോർമലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 0.3 to 0.4 വരെ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ, അത് തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടും. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ, ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്, നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള CO2ന്റെ എമൗണ്ട് കൂടി വരാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 0.5 വരെ വരാം. കുഴപ്പമില്ല, ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതിലും കൂടും. ഇപ്പോൾ 0.6 0.7 ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അതൊരു ലോങ് ടേമിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ഡാമേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ the C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentrations at low light intensities. കണ്ടോ, neither group respond to high CO2 conditions, right? അപ്പോൾ ലൈറ്റ് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തീരെ വെളിച്ചമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ C3 ആയാലും ശരി C4 ആയാലും ശരി നമ്മൾ എത്ര CO2 കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവിടെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, at high light intensities, അത് normal light, high light intensities, both C3 and C4 plants show increase in the rates of photosynthesis. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അവിടെ ഇനി ലിമിറ്റിംഗ് അല്ല, ലൈറ്റ് വേണ്ടുവോളം ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഇവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. What is important to note is that C4 plants show a saturation at about 360 microliters per liter. കേട്ടോ, നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ ലിറ്റേഴ്സ്. മൈക്രോ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് μL, മൈക്രോ ലിറ്റേഴ്സ് L പെർ ലിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, മൈക്രോ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്റർ, അതാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ 360 ആവുമ്പോഴേക്കും എന്ത് വന്നു, നമ്മളുടെ സാച്ചുറേഷൻ ആർക്ക്, C4ന് അത് മതി. 360 ആകുമ്പോഴേക്കും അവൻ മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ while C3 responds to increased CO2 concentration and the saturation is only beyond 450. ഉണ്ടോ, അതായത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്, ആർക്ക്, C3ക്ക്. C3. Thus current availability of carbon dioxide level is limiting to the C3 plants. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, C3 പ്ലാന്റ്സിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒന്നും പോരാ, കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. In fact, the fact that C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. എന്താണ് പറയണേ, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ ചെടികൾ വളർത്തുള്ളൂ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്താണ്, ഇവന്മാരൊക്കെ C3 പ്ലാന്റ്സ് ആണേ. അപ്പോൾ ഈ C3 പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നുള്ള ഫാക്ട് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മളത് ഏതിലേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ ചെടികൾ വളർത്തുക. പ്രത്യേകിച്ച് ആരൊക്കെയാണ്, ടൊമാറ്റോയും ബെൽ പെപ്പറും ക്യാപ്സിക്കം പോലത്തെ സംഭവം, അതൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് നോളജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that lead to higher yields. കണ്ടോ, നല്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവരെ വെക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ yield കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. It is just a practical application of our scientific knowledge. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ ചെടികൾ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ബെൽ പെപ്പർ. ഓക്കെ, so that is all about carbon dioxide concentration. Now next is temperature. Temperature നമുക്കറിയാം, the dark reactions being enzymatic are temperature controlled. അല്ലേ, ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അവരാണ് മെയിൻലി ടെമ്പറേച്ചറിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ്. Though the light reactions are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. The C4 plant respond to higher temperatures and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have much temperature optimum. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ C3 പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു 25 degrees 28 degree ആകുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ടോളറൻസ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അവൽ ടൊമാറ്റോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് C4 പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല, അവനൊരു 35 38 40 degree വരെയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് ടൊമാറ്റോ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖമായിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, the temperature optimum of photosynthesis of different plants also depends on the habitat. Right, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates. Right, okay. Now, അപ്പോൾ ഇതൊരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, water. Even though water is one of the reactants in the light reaction, the effect of water as a factor is more
through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis. കാരണം നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിന് മാത്രമല്ല ജനറലി പ്ലാന്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാട്ടറിന്റെ മീഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്, മെയിൻലി ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ തൊട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വരെ ബാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. വാട്ടർ സ്ട്രെസ് കോസസ് ടൊമാറ്റോ ടു ക്ലോസ്, hence reducing CO2 availability. Besides, water stress also make leaves wilt, okay, thus reducing the surface area of the leaf and their metabolic activity as well. കണ്ടോ, അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോട്ടലി അത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മൊത്തം ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ബാധിക്കും, പ്ലസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be having a negative effect. Okay, so with that I think we can conclude the chapter photosynthesis. I hope the session was helpful for you. So please comment your doubts in the comment box after listening to the class, and further in the next class we will be with a fresh topic, that is respiration in plants. I hope we'll meet again in the next session. Thank you for now. ഇതിലൊരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട്.
So hello all once again. We shall continue with the next session, next chapter, respiration in plants. Okay. So in the previous session, we have already dealt with what? The process of photosynthesis, right? Photosynthesis is primarily a reduction process wherein respiration is supposed to be an oxidation process. Respiration means what? Breaking down. Breaking down for what? For the release of ATP. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, നമ്മൾക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് പ്ലാന്റ്സ്? പ്ലാന്റ്സിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Now, regarding the process of respiration, you have already learned that there are two types of respiration. ഏതൊക്കെയാണ്? Aerobic and anaerobic. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. സി, ഇപ്പോൾ all the energy required for the life processes is obtained by the oxidation of macromolecules. Okay, ഇനി only green plants and cyanobacteria can prepare their own food എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. By the process of photosynthesis, they trap light energy and convert that into chemical energy. Okay, so these are just primary introductory portion. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ബുക്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ യു ജസ്റ്റ് ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് പോർഷൻ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് വൺ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ്? എന്തുവാ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്ത് മോളിക്യൂൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അതിൽ ബേസിക്കലി എപ്പോഴും റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ്. പ്രൈമറി respiratory substrate is what? It's a carbohydrate. Okay, നോക്കാം. Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats and even organic acids can be used as respiratory substrates in some plants under certain conditions. During oxidation within a cell, all energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേഷനും ഇതുപോലെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ല. അതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ATP പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഡു പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത്? പ്ലാന്റ്സ് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. യെസ്, പ്ലാന്റ്സ് റിക്വയർ ഓക്സിജൻ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ടു occur and they also give out carbon dioxide. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of oxygen. Plants, unlike animals, have no specialized organs for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. അപ്പോൾ നോർമലി പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സും ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി only during photosynthesis are large volumes of gases exchanged and each leaf is well adapted to take care of its own needs. Okay, right. അപ്പോൾ when cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem. കണ്ടോ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് സ്വന്തം ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Since oxygen is released within the cell. Then next എന്താ? The distance that gases must diffuse is large. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തണം. അതുകൊണ്ട് bulky plants, it is not great. Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. കാരണം ഒരുപാട് സെൽസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ, പ്ലാന്റ്സിന് ഒരുപാട് സെൽസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഇൻ വുഡി സ്റ്റെംസ്, ഇപ്പോൾ വുഡി സ്റ്റെംസിൽ ആരാണ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സഹായിക്കുന്നത്? ദേ ആർ ദി ലെന്റിസെൽസ്. ലെന്റിസെൽസ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ വുഡി സ്റ്റെംസ്. The cells at the interior are dead and provide only mechanical support. Thus, most of the cells of a plant have at least a part of their surface in contact with the air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaves, stem and roots, which provide interconnected network of air spaces. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ഒരു ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നേ പറ്റൂ. ഡിഫ്യൂഷൻ ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ ത്രൂ ദോസ് ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസസ്. ഓക്കെ, ഇനി this is primarily what is taking place during respiration. Glucose is broken down in the presence of oxygen to carbon dioxide and water. Okay, അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക, എയ്റോബിക് പ്രോസസ്. ഇത് നമ്മൾ എയ്റോബിക് പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇഫ് ദിസ് എനർജി ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ടു ദ സെൽസ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, glycolysis. What do you mean by glycolysis? Lysis means what? Breakdown. Lysis is breakdown. Okay, breakdown. And glyco is related to glucose. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്, ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഒറിജിനേറ്റഡ് ബൈ 2 Greek words. Glycose means sugar and lysis for splitting. Scheme of glycolysis was given by Emden, Meyerhoff and Parnas and is often referred to as the EMP pathway. In anaerobic organisms, it is the only process in respiration. Anaerobic organisms ആണെങ്കിൽ, anaerobic organisms എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരാ? ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഒരു anaerobic organism ആണോ? അല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസ് ഒരു എനേറോബിക് സെല്ലാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മസിൽ സെല്ലാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ നോർമലി എയ്റോബിക് സെല്ലുകളാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തും കൂടെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് സമയം ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ്. കുറച്ചും കൂടി സമയം അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ബൈ സം പ്രോസസ്. ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അവർ എനേറോബിക് ഓർഗാനിസംസ്. എനേറോബിക് ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിൾ ആരെന്നറിയോ? ആർക്കി ബാക്ടീരിയ. അവർക്ക് എന്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ ഏത് പ്രോസസ് മാത്രമാണ് ഇത് റെസ്പിറേഷനിൽ വരുന്നത്? EMP pathway മാത്രം. ഓക്കെ, glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organisms. എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഉണ്ട്, അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. Okay, in this process glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. Basic ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. In plants this glucose is derived from sucrose. കണ്ടോ, സൂക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സൂക്രോസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Plants store carbohydrate in the form of starch. പക്ഷെ സ്റ്റാർച്ച് ഒരു മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റാർച്ചിന് ഫ്ലോയത്തിന്റെ ട്യൂബിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഫ്ലോയത്തിന്റെ ട്യൂബ് ഏതാ? സീവ് ട്യൂബ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെറിയ കാപ്പിലറി ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോമിന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്ക്? സ്റ്റാർച്ച് കനോട്ട് പാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈസ്. സോ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം. ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഇത് സൂക്രോസ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സൂക്രോസ്. സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് എന്ത്? സ്റ്റാർച്ച്. സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ്? ഗ്ലൂക്കോസ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ റോളുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആരാണ്? സെല്ലുലോസ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആരാണ്? ഗ്ലൂക്കോസ്. Or from storage carbohydrate. Sucrose is converted to glucose and fructose by the enzyme invertase. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. And these 2 monosaccharides, ആരാ 2 monosaccharides? ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസിനാണ് മോണോസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. readily enter the glycolytic pathway. And നോക്കൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ്. ഈ 10 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ 2 സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ATP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ATP is utilized. പിന്നെ ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ATP ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടോ, ATP is liberated at 1 and 2. 2 റീജിയൻസിൽ ATP ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ. പക്ഷെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ദിസ് ഫ്രക്ടോസ് 1,6 bis ഫോസ്ഫേറ്റിനെ നമ്മൾ 2,3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, 2,3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ? ദിസ് ഈസ് ഇന്റർ കൺവേർട്ടിബിൾ. മീൻസ് വാട്ട് എവർ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓവർ ഹിയർ ഹാസ് ടു ബി
multiplied by 2. കണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ചെയ്തേക്കണുണ്ടോ? കൺസിഡറിങ് ദിസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദിസ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈനലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ്? 2 മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വാരിയസ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എത്ര സ്ഥലത്ത് ATP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു? 2 സ്റ്റെപ്സിൽ. എത്ര സ്ഥലത്ത് ATP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു? 2 സ്റ്റെപ്സിൽ. ആൻഡ് നോക്കൂ, ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കണ്ടോ, ഈ ഒരു റീജിയനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ? വാട്ട് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓവർ ഹിയർ? എ കോഎൻസൈം ഈസ് ബീൻ ഫോംഡ്. എന്ത് കോഎൻസൈം ആണ്? NADH2 ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ. NADH2 is being formed. That is coenzyme. See, ATP is utilized in the 2 steps. കണ്ടില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ we find that there is one step where NADH plus is formed from NAD. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-bisphosphoglycerate. ഉണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. എപ്പോഴാണ് NADH2 ഫോം ചെയ്തതെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. 2 redox equivalents are removed in the form of hydrogen atoms from PgAl and transferred to the molecule of NAD. അപ്പോൾ PgAl നിന്ന് 2 redox equivalents ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ 2 എച്ചുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അവിടുന്ന്. ആൽഡിഹൈഡിൽ നിന്ന് 2 എച്ചുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? ആസിഡായി. ഉണ്ടോ? ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറിക് ആസിഡ്. അത് ആരുടെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന? റിഡോക്സ് ഇക്വലൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, then PgAl is oxidized and with inorganic phosphate to get converted to bisphosphoglyceric acid or biphosphoglyceric acid. This conversion of biphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ കണ്ടോ, bisphosphoglyceric acid എന്ന് just phosphoglyceric acid ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? This is also an energy yielding process. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനർജി ഡയറക്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് എന്തെന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? റെഡ്യൂസ്ഡ് കോഎൻസൈം അവൈലബിൾ ആണ്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എനർജി കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. The conversion of, okay, is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of PP to pyruvic acid. കണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പിന്നെയും ഒരു ATP conversion നടക്കുന്നുണ്ട്. Pyruvic acid is then the key product of glycolysis. What is the metabolic fate of pyruvate? This depends upon the cellular need. Okay, so I hope glycolysis is clear to you, my dear children. Glycolysis is just the 10-step process. You should be able to know where ATP is synthesized and where ATP is utilized. Okay, then next one. See, there are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid. 3 രീതിയിലാണ് pyruvic acidനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. പല സെല്ലുകൾ കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ്? These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെല്ലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, glucose is converted into pyruvic acid. Okay, so normally this pyruvic acid, under normal condition, this pyruvic acid will enter into, okay, this will enter into the mitochondria like this. Kando, this is the mitochondria. Okay, so normally this pyruvic acid enter into the mitochondria. This is what you call as aerobic respiration. So when will this enter? എപ്പോഴാണ് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്? Only and only if sufficient amount of oxygen is present inside the mitochondria. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പൈറുവിക് ആസിഡ് will enter into the mitochondria. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പൈറുവിക് ആസിഡ് will exist in the cytoplasm, get converted to some toxic material and causes cell death. അണ്ടർ നോർമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും, സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ അത് കിടന്നിട്ട് ഒരു ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെല്ല് മരിച്ചു പോകും. നേരെ മറിച്ച് ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഇൻ എ മസിൽ സെൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ
Okay, glycolysis. We have glycolysis. Okay, glycolysis glucose is converted like this into pyruvic acid. Okay, and what is the case? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഇരിക്കുന്നു, and that mitochondria is not having enough amount of oxygen. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ല. So what will take place? മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പൈറുവിക് ആസിഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് എൻട്രി കിട്ടില്ല. കണ്ടോ? എൻട്രി കിട്ടില്ല. സോ അഗെയിൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? പൈറുവിക് ആസിഡ് വിൽ, ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഏത് കേസാണ് പറഞ്ഞേ? ഇൻ അവർ മസിൽ സെൽ, ഇൻ ദ മസിൽ സെല്ലിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണേ. മസിൽ സെൽസിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് is converted to less toxic lactic acid. Okay, lactic acid is also a 3-carbon compound. Pyruvic acid is also a 3-carbon compound. Means what? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊന്നുമില്ല, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവല്യൂഷൻ ഒന്നും നടക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പൈറുവിക് ആസിഡിന് പകരം അത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. കാരണം നമുക്കറിയാം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ആർ ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് കോസിംഗ് മസിൽ ക്രാംസ്, giving us a sign that okay, something odd is taking place in your body. നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സൈൻ ആണ് അത്. പെയിൻ വരും അല്ലേ? പെയിൻ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഗുഡ്. നമ്മളതാ പറഞ്ഞ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അത്ര നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ പൈറുവിക് ആസിഡിനേക്കാളും ഭേദമാണ്. കണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് പൈറുവിക് ആസിഡിനെ കുറച്ചും കൂടി ലെസ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് തൽക്കാലം സെല്ലിന് ഡെത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ. ഉണ്ടോ? സോ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ആൻ എനർജി ഈൽഡിങ് പ്രോസസ്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽ സേവിങ് പ്രോസസ്. ഒരു സെല്ലിനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ. നൗ വാട്ട് ഇഫ് ദ സെയിം തിങ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ഈസ്റ്റ് സെൽ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈസ്റ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈസ്റ്റ് സെല്ലിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസിൽ the glucose is getting converted into pyruvic acid ആയിട്ട് മാറുന്നു. And normally that pyruvic acid has to enter, pyruvic acid has to enter the mitochondria like this. So this is the mitochondria. Okay, I'll just draw it once again. So this is the mitochondria, and see, but what if enough amount of oxygen is not there? Again pyruvic acid will not be able to enter. ഇത് enter ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടോ? പൈറുവിക് ആസിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പൈറുവിക് ആസിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ what will take place? നോക്കാം. This pyruvic acid will be converted into 2 products. കണ്ടോ? ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ 2-carbon compound പ്ലസ് എ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കണ്ടല്ലോ? 2-carbon compound എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റാൽഡിഹൈഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ. So 2-carbon compound, that is acetaldehyde plus carbon dioxide, and finally you are getting a molecule of ethyl alcohol. Okay, so adum ethyl alcohol endana oru less toxic aayittulla product aayittu marunnu. Means what? അതൊരു ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പൈറുവിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ലെസ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദീസ് 2 cells have the ability to sustain even if oxygen is not present sufficiently in the mitochondria? മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടെ ഇവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താ? ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കാൻ കാരണം. ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കാൻ കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് certain enzymes. അത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടോ? ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദോസ് enzymes? ഇനി അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോക്കാം. Fermentation take place under anaerobic conditions in many prokaryotes and in unicellular eukaryotes. For example, oxidation of glucose to carbon dioxide and water. Oxidation of glucose to carbon dioxide and water. However, organisms adopt Krebs cycle, which is also called aerobic respiration. This requires oxygen supply. That is aerobic respiration is Krebs cycle. Ini fermentation endha nokam. In fermentation, say by yeast, incomplete oxidation of glucose is achieved. Incomplete oxidation varunu, and the conditions by set of reactions. ഞാൻ പറഞ്ഞു enzymes ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. എന്തൊക്കെയാണ്? Pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol. Enzymes are pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase. ഇനി ഇതിലാണെങ്കിലോ മസിൽ സെൽസിലാണെങ്കിലോ some ബാക്ടീരിയയിലും ഉണ്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫ്രം പൈറുവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും. ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയയിൽ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ
in animal cells also, like muscle cells, muscle cells during exercise when oxygen is inadequate, and then our pyruvic acid is reduced to lactic acid. Pyruvic acid is reduced to lactic acid by the enzyme lactate dehydrogenase. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈമുകളുടെ പേര് മറക്കാതെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, right. The reducing agent is NADH plus H plus, which is reoxidized to NAD. അപ്പോൾ reduce ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ H പ്ലസിന്റെ ഇൻപുട്ട് വേണമല്ലോ. ആ H പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? NAD H2 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? NAD ആയിട്ട് മാറും. Okay, right. ഇനി so that is the case. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. This is glycolysis, right? അവിടെ നിന്ന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ ആയിട്ട് മാറും. ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് മസിൽ സെൽസിൽ, എത്തനോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈസ്റ്റ് സെൽസിനകത്ത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ വാട്ട് ഇഫ് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രസന്റ്? അതാണ് നമ്മൾ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും? പൈറുവിക് ആസിഡ് വിൽ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ. മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് എൻറ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ for anaerobic respiration നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ suppose we have mitochondria over here, and here this is a cristae of the mitochondria, and this is a matrix portion, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ enough amount of oxygen ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആര് എൻറ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ? Who will enter? Pyruvic acid will enter only if enough amount of oxygen is present. And what will happen to this 3-carbon pyruvic acid? ശ്രദ്ധിക്കുക. This will be first converted to a 2-carbon compound. A 2-carbon compound in the പേര് അറിയണം. That is acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A, 2-carbon compound. Definite ആയിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? 1 molecule of CO2 പോണ്ടേ അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഒരു 3-carbon compound 2-carbon compound ആവില്ല ചെയ്യണേ, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ബാക്കി ഫർദർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? This acetyl coenzyme A will be condensing with what? Oxaloacetic acid. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എവിടുന്ന വന്നേ? ഓക്സാലോഅസറ്റിക് ആസിഡ് എവിടുന്ന വന്നേ? ഫ്രം ദി മാട്രിക്സ്. മാട്രിക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ 4-carbon കോമ്പൗണ്ട്. കണ്ടോ? 4-carbon കോമ്പൗണ്ട്. ഈ 4ഉം 2ഉം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു 6-carbon കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു, കോൾഡ് ആസ് സിട്രിക് ആസിഡ്. സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. കണ്ടോ? സിട്രിക് ആസിഡ്. ദെൻ സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പിന്നെ അത് ഐസോസിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫർദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ 5-carbon കോമ്പൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ 5-carbon കോമ്പൗണ്ട്. ദെൻ ഫർദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സക്സീനൈൽ കോഎൻസൈം എ. സക്സീനൈൽ കോഎൻസൈം എ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ 4-carbon കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ 3 carbon, പിന്നെ അടുത്ത 2 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോകും അല്ലേ, ആൻഡ് ഇവിടെയും ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോകുന്നു ഇല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഈ 3 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇനി ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദോസ് കാർബൺ ദാറ്റ് ആർ ബീൻ എലിമിനേറ്റഡ് വേർ ഫ്രം പൈറുവിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണേ? 6 കാർബണിൽ 4+2 അല്ലേ വന്നത് അല്ലേ? ആ 4+2 എന്ന് ഒരെണ്ണം പോയി. ഇപ്പം എത്രയായി? 4+1 ആയി. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 4 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫർദർ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണേ? ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് there are so many steps which is helping for the regeneration of oxaloacetic acid. കണ്ടോ? അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഇനി വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉണ്ട്, NADH2 FADH2 ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ്, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പോട് കൂടി പൈറുവിക് ആസിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം. The complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of hydrogen atoms, okay, leaving 3 molecules of carbon dioxide. Kando? 3 molecules of carbon dioxide. The passing on of electrons removed as a part of the hydrogen atoms to molecular oxygen. Finally, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. molecular oxygenലോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. The pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enter into the mitochondrial matrix, undergoes the, it's very important, oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase. ഇവിടെ
This is that pyruvic dehydrogenase enzyme vechittu it is undergoing oxidative decarboxylation. The reactions catalyzed by the pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD and coenzyme A. That reaction is very important. That is link reaction. Why it is called as link reaction? Because this process is Krebs cycle. The cycle എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങുന്നേ. പൈറുവിക് ആസിഡിന്റെ സൈക്കിൾ തുടങ്ങല്ലേ. സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്ന അസിറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എന്നാണ് അല്ലേ. ഈ Krebs സൈക്കിളിനെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലിങ്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then so acetyl coenzyme then enters a cyclic pathway, that is tricarboxylic acid cycle, more commonly called as Krebs cycle after the scientist Hans Krebs who first elucidated it. Okay, ഇനി TCA cycle കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. Condensation of acetyl group with oxaloacetic. അതാണ് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ടർ, ഇവിടെ പ്ലസ് വാട്ടറും കൂടെ ഉണ്ട്, പ്ലസ് വാട്ടർ to yield citric acid. The reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase and a molecule of this coenzyme A is released. Okay, citrate is then isomerized to isocitrate. ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. It is followed by two successive steps of decarboxylation. കണ്ടോ, successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutarate acid. Okay, right. ഇനി അടുത്തത്, this is the steps. These are the steps. കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആൽഫ കീറ്റോഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, സക്സിനൈൽ കോഎൻസൈം വന്നു. In the remaining step of citric acid cycle, succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സാലോഅസെറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് കണ്ടോ. During the conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, one molecule of GTP is synthesized. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് one molecule of GTP is synthesized. This is substrate level phosphorylation. What do you mean by that? Substrate level phosphorylation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ whenever a chemical reaction is taking place, some amount of energy will be released അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സോതെർമിക് എൻഡോതെർമിക് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, അവിടെ എനർജി ഇസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് ദിസ് വൺ ഹീറ്റ്. പക്ഷേ ജനറലി നമ്മളൊരു എനർജി റിലീസിങ് ആണ് നമ്മൾ എക്സെർഗോണിക് എന്ന് പറയും. അതായത് if a reaction is releasing that much of energy suitable for an ATP to get synthesized, അത് ഭയങ്കര റെയർ ആണ്. എല്ലാ റിയാക്ഷനിലും ഒന്നും നമുക്ക് അത്രയും എനർജി ഒന്നും റിലീസ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഹൈ എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഹൈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് one molecule of GDP is converted to GTP. കണ്ടോ, അതായത് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു കണ്ടോ. This is called as substrate level phosphorylation. The same substrate level phosphorylation you can see in two steps in glycolysis. Glycolysis താഴെ കാണുന്ന 2 ATP synthesis നടക്കുന്നില്ലേ, അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, substrate level phosphorylation എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Okay, ഇനി in a couple of reaction GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP. Okay, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് GTP ഉടനെ തന്നെ ATP ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. So there are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH++. നോക്കാം, ഈ സൈക്കിൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു NADH2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു NADH2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു NADH2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെയോ ആൻഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു FADH2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു FADH2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This continued oxidation of acetyl coenzyme A via TCA cycle requires continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition, it also requires regeneration of NAD and FAD from NADH and FADH respectively. The summary of equation is given like this. Okay, right. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ, what are these things? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെന്നാ, ഈ NADH2 FADH2 ഒക്കെ എന്താണ്, അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക. They are nothing but reduced coenzymes. They are nothing but reduced coenzymes. മനസ്സിലായല്ലോ, ആരൊക്കെയാ reduced coenzymes? They are
NADH2 and FADH2. ഇനി ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ? They will undergo എന്തെന്നാ oxidation. They will undergo oxidation to NAD and FAD. ഉണ്ടോ? So this oxidation is coupled with, it is coupled with what process? With phosphorylation of ATP. Phosphorylation of ATP. Hence you call it as oxidative phosphorylation. In other words, we call it as electron transport system. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഈ കാണുന്ന റെഡ്യൂസ്ഡ് കോഎൻസൈംസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി സോ അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ATP ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്? അല്ല, ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കൂ, രണ്ട് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഒന്ന് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലെവൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ, രണ്ട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിങ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ? യു ക്യാൻ സീ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. കണ്ടോ? ആ ഇന്നർ മെംബ്രെയിനിൽ കുറേ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ എംബഡഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. റൈറ്റ്? നമ്മളത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കാരിയർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഹൈഡ്രജൻ കാരിയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് UQ. ഉണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ UQ വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ടു ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി മെംബ്രെയിൻ. നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് വൺ സൈഡ് അല്ലേ? ഏത് സൈഡാണ്? മാട്രിക്സ്. ഇത് മാട്രിക്സ് സൈഡ്, ഉൾഭാഗം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇന്റർമെംബ്രെയിൻ സ്പേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രോട്ടോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? 1, 2 and 3 ആണല്ലോ. ഈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത് ഇയാൾ വരുമ്പോഴാണല്ലോ. വെൻ NADH2 ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് 3 times protons are being transferring from one portion to another. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് വരുമല്ലോ. ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നള്ളിഫൈ ചെയ്യണം. പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ പ്രോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും വാട്ട് വിൽ ഓപ്പൺ? ഇയാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? F0 F1 പാർട്ടിക്കിൾ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സീ, ഈ വെനെവർ പ്രോട്ടോൺസ് ആർ പാസിങ് ഓവർ ഹിയർ, ഇവിടെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പ്രോട്ടോൺ തിരിച്ചിറങ്ങും. കണ്ടോ? ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവിടെ വരുന്നു, അഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ഓപ്പൺ. ആൻഡ് തേർഡ് ടൈം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ഈസ് ഓപ്പണിംഗ്? 3 times. ഓരോ തവണ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൈ എനർജി വരുന്നു, ATP ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു. മീൻസ് വാട്ട്? Whenever one molecule of NADH2 is getting oxidized, you are getting 3 molecules of ATP. ഉണ്ടോ? ഒരു മോളിക്യൂള് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 3 molecules of ATP. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇനി FADH2 ആണെങ്കിലോ, FADH2 ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് വരുന്നത്, കോംപ്ലക്സ് 2ലാണ് വരുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് 2ൽ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഇല്ല. കോംപ്ലക്സ് 2ന് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗ മെനി ടൈംസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ബീൻ പാസ്ഡ്? ഓൺലി 2 times. അപ്പോൾ 1 molecule of FADH2 when it gets oxidized, how many molecules of ATP are synthesized? Only 2 molecules of ATP are synthesized. Okay, so this is why we say that 1 molecule of ATP is equivalent to 3 ATP. 1 molecule of NADH2 is equivalent to 3 ATP, and 1 molecule of FADH2 is equivalent to 2 ATP. Okay, it is because of this reason. ഇനി നോക്കാം, ഇതിന്റെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ubiquinone receives reducing equivalence via FADH2 generating, കണ്ടില്ലേ, സെക്സിനേറ്റ് ആൻഡ് സിട്രിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോക്കൂ, ഇവര് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോംപ്ലെക്സ്?
whenever some certain things consists of more than one component, കണ്ടോ ഇവിടെ FES and FMN വരുന്നുണ്ട്, hence you call it as complex. ആ കോംപ്ലക്സിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻസൈമിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So all those things are very important. കേട്ടോ, what is complex 2? Complex 2 is having the enzyme succinate dehydrogenase. What is complex 3? Complex 3 is cytochrome B and cytochrome C1. Now what is complex 4? Complex 4 is cytochrome A and A3 with the associated enzyme cytochrome C oxidase. Kando? So all these cytochromes are what? Electron carriers. Cytochrome എപ്പോഴും electron carriers ആണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ UQ വരുമ്പോഴാണ് proton pumping നടക്കുന്നത്. So in that way you can understand the process. Okay. Further you have to know what does each complex represents. Fine. Then finally ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ number of ATP calculate ചെയ്യുന്നത്. And further see, they have shown us that F1 head piece, the complex 5 is ATP synthase. F0 F1 particle complex 5. This complex consists of two major components, F1 and F0. The F1 head piece is a peripheral membrane protein, and F0 is an integral membrane protein complex that forms channel through which protons pass. Kando, etra protons for each ATP produced, 4H plus passes through the F0 എന്നാണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് വെർഷൻ പറയുന്നത്. ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, കാരണം കഴിഞ്ഞ എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് 2H പ്ലസ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബിൻ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു 4H പ്ലസ്. കേട്ടോ, സോ എവറി 4H പ്ലസ് F0 F1 പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും you are getting one molecule of what? You are getting one you are having a proton gradient creating one molecule of ATP. Okay, so here പക്ഷേ there is a contradiction. നോക്കൂ, ഈ കോൺട്രഡിക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ 2H പ്ലസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ഡു. നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ വൈസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ they have told it as 4H plus, and if you are given this figure for the entrance, better you go for 2H plus because they have given it like that. Okay, actually this can be taken as the correct one. 4H plus ആണ് scientifically correct ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? റെസ്പിറേറ്ററി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നെറ്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് 38 ATP മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. റെസ്പിറേറ്ററി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Then amphibolic pathway. Amphibolic pathway, we'll discuss it over here. What do you mean by amphibolic pathway? ഇപ്പോൾ നോക്കും, നമ്മൾ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമർലി അതൊരു ഡിഗ്രഡേഷൻ ആണ്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ATP ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെസ്പിറേഷൻ. പക്ഷേ ആ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ there are certain intermediates which can be taken to an anabolic pathway also. ചില ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ആംഫിബോളിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് പലതാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉണ്ടോ? ഏതൊക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരാം? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരാം, പ്രോട്ടീൻസ് വരാം, ഫാറ്റ്സ് വരാം. ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ദിസ് തിങ് യു ആർ ലേണിംഗ് ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് എൻട്രി കിട്ടുന്നത്, പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി കിട്ടുന്നത്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഫോം ചെയ്യും. ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അസറ്റൈൽ കോയിൻസമായിട്ട് മാറാം, എന്നിട്ട് ക്രെബ്സ് സൈക്കിൾ നടന്നിട്ട് എനർജി കിട്ടും. ഗ്ലിസറോൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് DHAP, എന്നിട്ട് അത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ പ്രോസസ് നടക്കും. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമിനോ ആസിഡ് പല റിയാക്ഷൻസ് വഴി പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പൈറുവിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഫർദർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലോട്ട് വരും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഏത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫൈനലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എനർജി. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യന്റ്? വോളിയം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ടു വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂംഡ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എത്ര ഇപ്പോൾ 6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല 6 ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ, റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. C6H12O6 plus 6O2 ഓക്കെ വിൽ ഗിവ് യു വാട്ട് 6 CO2. അപ്പോൾ 6 ഓക്സിജൻ വിൽ ഗിവ് യു
6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പോൾ റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ എന്താ 6/6 = 1. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, കണ്ടോ, ഓരോന്നിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദേ ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഫാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ RQ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. കണ്ടോ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ RQ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. പിന്നെ നോക്കൂ ഇവിടെ, വെൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു 0.9. ഇനി ഇതാണെങ്കിലോ ട്രൈപാൽമിറ്റിൻ കണ്ടോ 0.7 കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ you can imagine that, or you can guess that in the respiratory substrate is a carbohydrate. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കുന്നത്. Now moving back to our balance sheet, energy balance sheet നോക്കുകയാണെങ്കിൽ starting with glycolysis നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, first we have 2 minus ATP, okay, then we have 4 plus ATP, 4 plus ATP, right? It will give you a total of plus 2 ATP, ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? സോ പ്ലസ് 2 ATP കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? വി ഹാവ് ഗോട്ട് 2 NADH2 ഉണ്ട്. That 2 NADH2 is equivalent to 3 ATP into 2. 3 ATP into 2 means what? It will give you 6 ATP. So just from glycolysis you will get what? Total from glycolysis you will get 2 plus 6, 8 ATP from glycolysis. Okay. So up to this is direct phosphorylation and this is substrate, this is substrate level phosphorylation and this is oxidative phosphorylation. Then we have what? Link reaction. We have link reaction. Link reaction we have got for 1 pyruvic acid 1 NADH2 form ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So for 2 pyruvic acid ആണെങ്കിൽ we have 2 NADH2 form ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which is equivalent to എത്രയാ? 2 into 3 ATP will give you what? 6 ATP. 6 ATP from link reaction. Then what about the next one? Krebs cycle. Krebs cycle we have how many NADH2? For 2 pyruvic acid. For 2 pyruvic acid we have 6 NADH2. For 2 pyruvic acid 6 NADH2 is equal to 6 into 3 ATP. That means 9 ATP. Okay. Then 2 FADH2 is equivalent to 2 into 2 ATP will give you 4 ATP. So these are what? These are oxidative phosphorylation products. Then finally we have 2 GTP which is equal to 2 ATP. So total of Krebs cycle the matram total 9 plus 4 13 plus 1 13 plus 2 13 14 15 ATP. 15 ATP from glycolysis. Okay. So what is the total? Total will be 8 plus 6 plus 15 will give you how much? 6 plus 8 14, 14 plus 10 24 plus 5 okay 11 plus so 15 it will give you 21 plus 8 okay, right, 15 ATP plus 6. So, 1 second. So, you will get 8 ATP from glycolysis, then 6 ATP from link reaction and
Here 6 NADH2, then 2 FADH2, 4 ATP, 2 GTP equal to 2 ATP. It will give you 15 plus 5, 20, 21 plus 8, 29. I think there's some missing over here. We'll see that. Okay, just a second. Right. So normally we are supposed to have 38 ATP where 1, 2, 3. 3 into 3, yeah, that is the problem. So actually, this is the case. 6 alla 3 plus 3 6 6. Okay, we'll get that in the next session, I think. Okay, otherwise let me check once again. Okay, here you have 3 ATP, here you have 3 ATP, here you have 1 ATP, here you have 3 ATP, here you have 2 ATP, means from one Krebs cycle, 3 plus 3, 6, plus 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 for one Krebs cycle, for one pyruvic acid, for one glucose it will be 24. Okay, 24. And here it is 3 ATP for one pyruvic acid, but actually for glucose 2 pyruvic acid has to be considered. So into 2, that means 6 ATP over here. So here total makes 24 plus 6, 30. 30 ATP. Okay, 30 ATP. And the previous one is from glycolysis, you have got 8 ATP. That is 30 plus 8, 38 ATP. So I think we have got some small calculation error in the last session that we have. Glycolysis is okay. Then link reaction is okay. Then here we have 6 NADH2. I mean 3 into 2, like that we can write. Okay, we can write it like 3 NADH2 into 2 means 3 into 3. We will have 3 into 3 into 2. 3 these are 9, 9 2s are 18. You will get 18. Yes, that's a problem. And now will you be getting it correct? 18 plus 2, 20 plus 4, 24. So here we'll get 24 ATP. 24 ATP. Okay. So this is the final balance sheet. So here we have the thing as 8 plus 6 plus 24, right? 8 from glycolysis, 6 from link reaction and 24 from the Krebs cycle. You will get 38 ATP molecules. So this is the final balance. Hope the chapter is clear to you. Okay, so all of you please see that you know all the enzymes very well. Enzymes are very important. Okay, regarding starting from glycolysis to anaerobic respiration to Krebs cycle to electron transport system. All of the topics consist of very many important enzymes in it. So make sure that you remember all the enzymes, whether the production is the reaction is oxidation or reduction, all those things you have to be taken care of. Okay. So with that we complete the chapter respiration. So if you have any doubt in this chapter, you can get that in the comment box so that we can refer to that for the next class. Okay. Thank you all. Thank you. Have a nice day. Bye.